This is the Spanish Head Start for Latin America. This is the first part of Module 1, Unit 1 in your book. Make sure you have read the student guide, the objectives, and the English version of the conversation for this unit before you continue. Listen to the conversation. You may follow the English text or the Spanish text, or just lean back and try to picture what is happening as you listen. Buenos días, mi teniente. Yo soy el sargento Bob Miller. Buenos días, sargento. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien. Mi teniente, le presento a mi esposa Gloria. Mucho gusto, señora de Miller. Encantada, teniente. Now, it is your turn to practice speaking. In practicing this conversation, you may wish to experiment with different techniques to find out what works best for you. If you follow the text as you work through the conversation, be sure to replay and practice without the text. If you listen first without the text, go back and follow the Spanish text. Don't repeat anything you don't understand. Stop the tape whenever you need to replay sections, to check meanings, or just to relax for a minute. Try to imitate the speaker on the tape as closely as you can. Ready? Listen to how Sergeant Miller says, "Good morning." Buenos días. Repeat. Buenos días. Buenos días. Repeat. Mi teniente. Mi teniente. Now say, Buenos días, mi teniente. Buenos días, mi teniente. I am is. Yo soy. Repeat. Yo soy. Yo soy. Repeat. El sargento Bob Miller. El sargento Bob Miller. Now the entire line. Buenos días, mi teniente. Yo soy el sargento Bob Miller. Buenos días, mi teniente. Yo soy el sargento Bob Miller. The lieutenant then says to Sergeant Miller, Buenos días, sargento. repeat. Buenos días, sargento. Buenos días, sargento. How are you is. ¿Cómo está usted? Listen and repeat. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Normally, the final D of ¿Usted? is not pronounced. Repeat. ¿Usted? ¿Usted? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Now say, Buenos días, sargento. ¿Cómo está usted? Buenos días, sargento. ¿Cómo está usted? fine, thank you, is. Muy bien, gracias. Repeat. Muy. Muy. Bien. Bien. Now say, Muy bien. Muy bien. listen. Gracias. The C, when followed by an I, is pronounced like an S. Repeat. Gracias. Gracias. Repeat. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. And you is. ¿Y usted? Repeat. ¿Y usted? ¿Y usted?
Let's try the whole line now. Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Lieutenant Gomez responds and says, Muy bien. then Sergeant Miller wants to introduce his wife to Lieutenant Gomez and says, Mi teniente, le presento a mi esposa Gloria. repeat. Mi teniente. Mi teniente. Le presento. Le presento. A mi esposa Gloria. A mi esposa Gloria. Le presento a mi esposa Gloria. Le presento a mi esposa Gloria. The word Le, in le presento, is an indirect object pronoun meaning to you. Now say, mi teniente, le presento a mi esposa Gloria. Mi teniente, le presento a mi esposa Gloria. Lieutenant Gomez is pleased to meet Mrs. Miller and says, Mucho gusto, señora de Miller. meaning, glad to meet you, Mrs. Miller. Repeat. Mucho gusto. Mucho gusto. The you in the words Mucho. and in Gusto. sounds like the oo in the word who. Listen and repeat. Gusto. Gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Mrs. Miller is, Señora de Miller. Mr. is, Señor, the N with the tilde in señor, is much like the sound produced when the words can and you are pronounced together. Can you? Repeat. señor. Señor, Repeat. Señora de Miller. Señora de Miller. Again. Señora de Miller. For a married woman, the word De. precedes her husband's family name. Now the whole line. Mucho gusto, señora de Miller. Mucho gusto, señora de Miller. Mrs. Miller responds, Encantada, teniente. I'm delighted, Lieutenant. Listen. Encantada. Listen carefully again to the pronunciation of the D in this word. Encantada. Encantada. The D, when in between vowels, is pronounced like the TH in the English word the. Listen and repeat. Encantada. Encantada. Now say, Encantada, teniente. Encantada, teniente. if you have been referring to the Spanish text as you work through the conversation, you might wish to practice now without the text. If you've been working without the book, practice once or twice while following the Spanish text. Reading is not the objective of this course, but you may find that seeing the words helps you remember them. You will now hear the conversation again at normal speed. Repeat each line during the pause. Speak loudly and clearly, and try to imitate the speaker as closely as you can. Ready? Buenos días, mi teniente.
Yo soy el sargento Bob Miller. Buenos días, sargento. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien. Mi teniente, le presento a mi esposa Gloria. Mucho gusto, señora de Miller. Encantada, teniente. You may wish to stop the tape now to read the notes on the conversation before going on to the exercises. Now, let's practice and expand on the conversation. Sergeant Miller and Lieutenant Gomez both said Buenos días. at the beginning of their conversation. Buenos días. Means good morning and is used until noon. From noon to dusk, you use Buenas tardes. which means good afternoon. From dusk on, you use Buenas noches. which means both good evening and good night. Exercise 1. Listen and repeat these phrases. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Exercise 2. To show respect to a higher rank, the word Mi. meaning my is used before the rank, such as lieutenant, when the person's name is not added. This Mi. is not translated into English. Listen and repeat. Mi cabo. Mi sargento. Mi teniente. Mi capitán. Mi mayor. Mi coronel. Mi general. Exercise 3. Assume you are a corporal. Use the correct greeting for the time of day and the rank given. Remember to use Mi. only if you are addressing a higher rank. For example, if you hear morning, Colonel, say, Buenos días, mi coronel. you will then hear the correct response. Morning, Colonel. Buenos días, mi coronel. Morning, Sergeant. Buenos días, mi sargento. Afternoon, Captain. Buenas tardes, mi capitán. Evening, Corporal. Buenas noches, cabo. Morning, Lieutenant. Buenos días, mi teniente. Evening, Colonel. Buenas noches, mi coronel. Evening, Major. Buenas noches, mi mayor. Afternoon, General. Buenas tardes, mi general. Sergeant Miller greets the lieutenant and introduces himself. Listen. Yo soy el sargento Bob Miller. Repeat. Yo soy. Yo soy. Now, listen and repeat. Yo soy el sargento Bob Miller.
Yo soy el sargento Bob Miller. Again. Yo soy el sargento Bob Miller. Note that the word El or the is used in front of a title, such as sergeant, when a man identifies himself or another male. This word is not translated into English in this case. Yo soy el sargento Bob Miller. Literally means, I am the Sergeant Bob Miller. If you are a woman sergeant, you would use La. Yo soy la sargento. followed by your last name. All the words for military ranks are the same for both male and female, except for Capitán. which becomes Capitana. Exercise 4. In the following exercise, you are going to hear names with titles. Imagine that you are each of these persons and that you are introducing yourself to someone. For example, if you hear, El sargento Bob Miller. say, Yo soy el sargento Bob Miller. you will then hear the correct response. El sargento Pete Harris. Yo soy el sargento Pete Harris. El teniente John Brown. Yo soy el teniente John Brown. El mayor Wilson. Yo soy el mayor Wilson. El capitán Hudson. Yo soy el capitán Hudson. El soldado Block. Yo soy el soldado Block. La capitana Jane Anderson. Yo soy la capitana Jane Anderson. El cabo Williams. Yo soy el cabo Williams. La señora de Martin. Yo soy la señora de Martin. El especialista Fraser. Yo soy el especialista Fraser. El marinero Stamper. Yo soy el marinero Stamper. El contramaestre Brooks. Yo soy el contramaestre Brooks. There are many expressions that can be used in greeting a person. A very common one is simply, ¿Cómo está usted? which means, how are you? Repeat. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? If you are addressing more than one person, you would say, ¿Cómo están ustedes? which is the equivalent of, how are you all? Repeat. Están. Están. Ustedes. Ustedes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Exercise 5. Now you are going to hear names with titles. If you hear one name, such as, Sargento García. say, ¿Cómo está usted? but if you hear more than one name, like, Sargento García y señora de García. say, ¿Cómo están ustedes? you will then hear the correct response. Ready? Sargento Martínez. ¿Cómo está usted?
Señor Vargas y señora de Vargas. ¿Cómo están ustedes? Teniente Cruz. ¿Cómo está usted? Cabo Tapia y Cabo Amaya. ¿Cómo están ustedes? Capitán Crespo y señora de Crespo. ¿Cómo están ustedes? Señor Álvarez. ¿Cómo está usted? Marinero Rojas. ¿Cómo está usted? The question ¿Cómo está usted? is very commonly answered with, Muy bien, gracias. ¿Y usted? which as you know means, fine, thank you. And you? Repeat. Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias. ¿Y usted? This finishes the first part of Module 1, Unit 1 of the Spanish Head Start for Latin America. This is the second part of Module 1, Unit 1 of the Spanish Head Start for Latin America. Be sure you have read the notes on the conversation before going on. Let's review the conversation for this unit. Repeat each line during the pause. Speak loudly and clearly. Let's begin. Buenos días, mi teniente. Yo soy el sargento Bob Miller. Buenos días, sargento. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien. Mi teniente, le presento a mi esposa Gloria. Mucho gusto, señora de Miller. Encantada, teniente. In the conversation, Sergeant Miller introduced his wife to the Latin American lieutenant. Listen. Mi teniente, le presento a mi esposa Gloria. Presento Means I introduce. You should note that in Spanish, the words for I, you, and we are often omitted. The verb endings tell us who is doing the action. Listen and repeat. Mi teniente, le presento a mi esposa Gloria. Mi teniente, le presento a mi esposa Gloria. If Gloria had been the one introducing her husband, she would have used A mi esposo. or, A mi marido. which mean my husband. Repeat. A mi esposo. A mi esposo. A mi marido. A mi marido. Le presento a mi esposo Bob. Le presento a mi esposo Bob. Le presento a mi marido Bob. Le presento a mi marido Bob. Exercise 6. Now you are going to make some introductions. In the sentence, Le presento a mi esposa Gloria. substitute the cues given. For example, if you hear, A mi esposo Robert. say, Le presento a mi esposo Robert. then you will hear the correct response. A mi esposo Robert. Le presento a mi esposo Robert. A mi marido.
Le presento a mi marido. A mi esposa Ellen. Le presento a mi esposa Ellen. A la señora de Whitney. Le presento a la señora de Whitney. A Pedro. Le presento a Pedro. A María. Le presento a María. A mi amigo. Le presento a mi amigo. A mi amigo Tomás. Le presento a mi amigo Tomás. A mi amiga Ana. Le presento a mi amiga Ana. Notice that when you are introducing someone, the word A, is always used. However, it is not translated into English. When introducing someone with a title like el sargento Brown. the A, and el, become the contraction. al. For example, Le presento al sargento Brown. listen again. Le presento al sargento Brown. Repeat. Le presento al sargento Brown. Le presento al sargento Brown. Exercise 7. Listen and repeat the following sentences. Le presento al sargento Pérez. Le presento al señor Lugo. Le presento al doctor Martínez. Le presento al capitán López. Le presento al soldado Tapia. Le presento al especialista Benson. When the word A, is followed by the word, la. there is no contraction. Listen. Le presento a la señora de Pérez. Repeat. Le presento a la señora de Pérez. Le presento a la señora de Pérez. Exercise 8. Listen and repeat the following sentences. Le presento a la teniente Romero. Le presento al doctor Pineda. Le presento a la señora de Torres. Le presento a la capitana Monroe. Le presento al general López. Le presento a la señora de González. Exercise 9. Now, you are going to introduce the following men and women to a major. If you hear, El cabo García. for example, say, Mi mayor, le presento al cabo García. and if you hear, La señora de Tapia. say, Mi mayor, le presento a la señora de Tapia. you will then hear the correct response. El doctor Crespo. Mi mayor, le presento al doctor Crespo. La sargento Reyes. Mi mayor, le presento a la sargento Reyes.
la señora de Torres. Mi mayor, le presento a la señora de Torres. El capitán Domínguez. Mi mayor, le presento al capitán Domínguez. El profesor Juan Gamboa. Mi mayor, le presento al profesor Juan Gamboa. El soldado Zamora. Mi mayor, le presento al soldado Zamora. La capitana Juárez. Mi mayor, le presento a la capitana Juárez. Exercise 10. Say the following English sentences in Spanish. I am Sergeant Wilson. Yo soy el sargento Wilson. Lieutenant, may I introduce my wife Ellen to you? Mi teniente, le presento a mi esposa Ellen. Major, may I introduce Pedro to you? Mi mayor, le presento a Pedro. Mr. Amaya, may I introduce Mrs. Lopez to you? Señora Maya, le presento a la señora de López. Captain, may I introduce Mr. Torres to you? Mi capitán, le presento al señor Torres. When you are introduced to someone, or when someone is introduced to you, you may say, Mucho gusto. glad to meet you. Or you may add the person's title with or without the name. For instance, Mucho gusto, señor. or Mucho gusto, señor Pérez. a woman could also reply with, Encantada. I'm delighted. You could also say your full name and add either of the following expressions, Para servirle. or A sus órdenes. both of which mean at your service. For example, Bob Miller para servirle. or Bob Miller a sus órdenes. Exercise 11. Listen and repeat the following expressions. Mucho gusto. Mucho gusto, señor. Mucho gusto, señor Pérez. Mucho gusto, señora de Zamora. Encantada. Bob Miller para servirle. Bob Miller a sus órdenes. Exercise 12. Say the following English sentences and phrases in Spanish. Good morning, Private Vargas. Buenos días, soldado Vargas. I am Specialist Benson. Yo soy el especialista Benson. How are you, Mr. Reyes? ¿Cómo está usted, señor Reyes? How are you all? ¿Cómo están ustedes? Fine, thank you.
Muy bien, gracias. At your service. A sus órdenes. Or, Para servirle. may I introduce my friend Virginia to you? Le presento a mi amiga Virginia. May I introduce Sergeant Tapia to you? Le presento al sargento Tapia. Glad to meet you, Mrs. Gamboa. Mucho gusto, señora de Gamboa. Spanish, like many other languages, has a polite or formal form of address and a familiar or an informal form. The polite form, either Usted, or, ustedes. is used when you have just met someone or don't know the person or persons very well. The familiar form is used among family and friends. In this course, you will learn and practice the polite form. However, each unit of this course will include a conversation in which the familiar form is used so that you can get used to hearing the differences between the forms. It should be noted, though, that it's impolite to use the familiar form until a Latin American uses it first. Exercise 13. Here is a conversation in which the familiar form of address is used. Remember that it would be impolite to use the familiar form unless a Latin American uses it first. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Ahí pasándola, Jorge. ¿Y tú? Regular. Jorge, te presento a mi amiga Virginia López. Mucho gusto, Virginia. Mucho gusto, Jorge. This completes Module 1, Unit 1. You are now ready to take the self-evaluation quiz for this unit. If you have any trouble with the quiz, review Module 1, Unit 1 again. This is the first part of Module 1, Unit 2 of the Spanish HeadStart for Latin America. Make sure you have read the objectives and the English version of the conversation before you continue. Listen to the conversation. ¿Cuánto tiempo hace que vive usted en Panamá? Hace 2 meses que vivo aquí, mi teniente. ¿Le gusta Panamá? Sí, me gusta, pero hace mucho calor. ¿De dónde es usted? Soy de Michigan. Replay the conversation as often as you like until you understand each line without looking at your text. Now it is your turn to practice speaking. Try to imitate the speaker as closely as you can. Don't hesitate to stop the tape to practice or replay sections that are difficult for you. In the conversation, Lieutenant Gomez wants to know how long Sergeant Miller has been living in Panama and asks him, ¿Cuánto tiempo hace que vive usted en Panamá? meaning, how long have you been living in Panama? Repeat. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? The H in Spanish is not pronounced. Repeat. ¿Hace? ¿Hace? ¿Cuánto tiempo hace? ¿Cuánto tiempo hace? The Q in Spanish is always followed by a U when written, but this U is never pronounced. Repeat. ¿Qué? ¿Qué? ¿Hace que vive? ¿Hace que vive? In Spanish, the V is pronounced by having both lips come together as if pronouncing a B. Now say, ¿Vive? ¿Vive? let's say it again. ¿Vive? ¿Hace que vive? ¿Hace que vive? ¿Hace que vive usted en Panamá? ¿Hace que vive usted en Panamá?
let's try the whole line now. ¿Cuánto tiempo hace que vive usted en Panamá? ¿Cuánto tiempo hace que vive usted en Panamá? In his response, Sergeant Miller says, Hace 2 meses que vivo aquí, mi teniente. which means, I have been living here for 2 months, Lieutenant. Repeat. Que vivo aquí. Que vivo aquí. Hace 2 meses. Hace 2 meses. The whole line now. Hace 2 meses que vivo aquí, mi teniente. Hace 2 meses que vivo aquí, mi teniente. Lieutenant Gomez goes on to ask Sergeant Miller if he likes Panama. Listen. ¿Le gusta Panamá? Repeat. ¿Le gusta Panamá? ¿Le gusta Panamá? Yes, I like it. Is. Sí, me gusta. Repeat. Sí, me gusta. Sí, me gusta. The word for but is. Pero, Repeat. pero. Pero. It is hot is. Hace calor. Listen and repeat. Hace calor. Hace calor. Now repeat. Pero hace calor. Pero hace calor. But it is very hot is. Pero hace mucho calor. Repeat. Pero hace mucho calor. Pero hace mucho calor. Now, let's repeat Sergeant Miller's entire line. Sí, me gusta, pero hace mucho calor. Sí, me gusta, pero hace mucho calor. Lieutenant Gomez then asks Bob Miller where he's from. ¿De dónde es usted? Repeat. ¿De dónde es usted? ¿De dónde es usted? Sergeant Miller says that he is from Michigan. Listen. Soy de Michigan. Repeat. Soy de Michigan. Soy de Michigan. Remember, if you have been following the conversation in your textbook, go back and practice once or twice without looking at your book. If you've been working without the text, practice once or twice while following the Spanish version of the conversation in your book. Now you will hear the conversation again at normal speed. After listening to each line, repeat during the pause which follows. Imitate the speaker as closely as you can. Practice until you can keep up with the tape. ¿Cuánto tiempo hace que vive usted en Panamá? Hace 2 meses que vivo aquí, mi teniente. ¿Le gusta Panamá? Sí, me gusta, pero hace mucho calor. ¿De dónde es usted? Soy de Michigan. You may stop the tape now to read the notes on the conversation before continuing. Now, let's practice and expand on the conversation. Listen to and repeat the Spanish phrase for how long. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo?
Again. ¿Cuánto tiempo? Now listen. ¿Cuánto tiempo hace que vive usted en Panamá? How long have you been living in Panama? Listen and repeat. ¿Que vive usted? ¿Que vive usted? ¿Que vive usted en Panamá? ¿Que vive usted en Panamá? ¿Cuánto tiempo hace que vive usted en Panamá? ¿Cuánto tiempo hace que vive usted en Panamá? Exercise 1. In the sentence, ¿Cuánto tiempo hace que vive usted en Panamá? substitute the cues given for the word. Panamá, For example, if you hear, Balboa. say, ¿Cuánto tiempo hace que vive usted en Balboa? you will then hear the correct response. Balboa. ¿Cuánto tiempo hace que vive usted en Balboa? Fort Clayton. ¿Cuánto tiempo hace que vive usted en Fort Clayton? David. ¿Cuánto tiempo hace que vive usted en David? Colón. ¿Cuánto tiempo hace que vive usted en Colón? Volcán. ¿Cuánto tiempo hace que vive usted en Volcán? Fort Gulick. ¿Cuánto tiempo hace que vive usted en Fort Gulick? La Chorrera. ¿Cuánto tiempo hace que vive usted en La Chorrera? Fuerte Amador. ¿Cuánto tiempo hace que vive usted en Fuerte Amador? Sergeant Miller has been living in Panama for 2 months. So, in answer to, ¿Cuánto tiempo hace que vive usted en Panamá? he says, Hace 2 meses que vivo aquí. meaning, I have been living here for 2 months. Repeat. Hace 2 meses que vivo aquí. Hace 2 meses que vivo aquí. Let's suppose that you want to say, I have been living here for 1 year. A year, or 1 year, is, Un año. repeat, Un año. Un año. the word Un. means 1, and it also means a or an. In Spanish, all nouns are either masculine or feminine. Un. Is used with masculine singular nouns such as Año. year and Mes. month. Una. Is used with feminine singular nouns such as, Semana. which means week. Repeat. Año. Un año. Año. Un año. Mes. Un mes. Mes. Un mes.
Semana. Una semana. Semana. Una semana. Exercise 2. Listen to and repeat the following sentences. Hace un año que vivo aquí. Hace un mes que vivo aquí. Hace una semana que vivo aquí. If you have been living in a place for more than 1 week, 1 month, or 1 year, you will need to learn more numbers. Let's begin with the numbers 1 through 10. Listen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exercise 3. Listen again to the numbers 1 through 10. Repeat the number during the pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now, practice these numbers another time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Forming the plural of nouns is easy. When a noun ends in a vowel, A, E, I, O, or U, as in the words Semana. Año. Día. you simply add an S. Semana. Becomes Semanas. Año. becomes Años. and Día. becomes. Días. When a noun ends in a consonant, you add ES. Mes, Plus ES becomes. meses. Exercise 4. Listen and repeat these singular and plural nouns. Semana. Semanas. Año. Años. Día. Días. Mes. Meses. Now, if you want to say that you have been living in Panama for 2 weeks, you would say, Hace 2 semanas que vivo en Panamá. repeat. Hace 2 semanas que vivo en Panamá. 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 Hace 2
Suppose now you wanted to say that you have been living in Panama for 3 months. You would say, Hace 3 meses que vivo en Panamá. repeat. Hace 3 meses que vivo en Panamá. Hace 3 meses que vivo en Panamá.
If you want to say that you have been living in Panama for 4 years, you would say, Hace 4 años que vivo en Panamá. repeat. Hace 4 años que vivo en Panamá. Hace 4 años que vivo en Panamá. Exercise 5. Listen and repeat the following sentences. Hace 2 semanas que vivo en Panamá. Hace 3 meses que vivo en Balboa. Hace 4 años que vivo aquí. Hace 5 meses que vivo en Colón. Hace 6 semanas que vivo en Fort Gulick. Hace 10 días que vivo aquí. Exercise 6. In the sentence, Hace 4 meses que vivo en Panamá. substitute the cues given. For example, if you hear 2 years, say, Hace 2 años que vivo en Panamá. you will then hear the correct response. 2 years. Hace 2 años que vivo en Panamá. 8 months. Hace 8 meses que vivo en Panamá. 5 years. Hace 5 años que vivo en Panamá. 1 year. Hace 1 año que vivo en Panamá. 9 weeks. Hace 9 semanas que vivo en Panamá. 10 days. Hace 10 días que vivo en Panamá. 7 weeks. Hace 7 semanas que vivo en Panamá. 6 months. Hace 6 meses que vivo en Panamá. 3 years. Hace 3 años que vivo en Panamá. 4 months. Hace 4 meses que vivo en Panamá. Exercise 7. Say the following English sentences in Spanish. How long have you been living in Panama? ¿Cuánto tiempo hace que vive usted en Panamá? I have been living here for 1 year. Hace 1 año que vivo aquí. I have been living here for 8 months. Hace 8 meses que vivo aquí. I have been living here for 3 weeks. Hace 3 semanas que vivo aquí. How long have you been living here? ¿Cuánto tiempo hace que vive usted aquí? This concludes the first part of Module 1, Unit 2 of the Spanish Head Start for Latin America.
This is the second part of Module 1, Unit 2 of the Spanish Head Start for Latin America. Let's review the conversation for this unit. After listening to each line, repeat during the pause which follows. Imitate the speaker as closely as you can. Ready? ¿Cuánto tiempo hace que vive usted en Panamá? Hace 2 meses que vivo aquí, mi teniente. ¿Le gusta Panamá? Sí, me gusta, pero hace mucho calor. ¿De dónde es usted? Soy de Michigan. Listen to and repeat the Spanish for do you like. ¿Le gusta? ¿Le gusta? Again. ¿Le gusta? ¿Le gusta? Is used when talking to only one person. Do you like, when talking to more than one person, is... ¿Les gusta? Repeat. ¿Les gusta? ¿Les gusta? Again. ¿Les gusta? Now, listen and repeat. ¿Le gusta Panamá? ¿Le gusta Panamá? ¿Les gusta Panamá? ¿Les gusta Panamá? Repeat the following questions using place names. ¿Le gusta Panamá? ¿Le gusta Contadora? ¿Les gusta David? ¿Les gusta Balboa? The answer to the question, do you like Panama, depends on whether only one person or more than one person is being asked. If you are the only person being asked, you would hear, ¿Le gusta Panamá? and would answer, Sí, me gusta. yes, I like it. Or, Sí, me gusta Panamá. yes, I like Panama. Repeat. Sí, me gusta. Sí, me gusta. Sí, me gusta Panamá. Sí, me gusta Panamá. If you hear, ¿Les gusta Panamá? you would answer, Sí, nos gusta. yes, we like it. Or, Sí, nos gusta Panamá. yes, we like Panama. Repeat. Sí, nos gusta. Sí, nos gusta. Sí, nos gusta Panamá. Sí, nos gusta Panamá. Exercise 9. Listen to the following questions and answer appropriately. For example, if you hear, ¿Le gusta Balboa? say, Sí, me gusta. and if you hear, ¿Les gusta Balboa? say, Sí, nos gusta. you will hear the correct response after each pause. ¿Le gusta Balboa? Sí, me gusta. ¿Le gusta Panamá? Sí, me gusta. ¿Les gusta Por Amador? Sí, nos gusta. ¿Les gusta Santa Clara? Sí, nos gusta. ¿Le gusta Fort Gulick? Sí, me gusta. ¿Les gusta David?
Sí, nos gusta. To answer the question ¿Le gusta For Amador? negatively, say, No, no me gusta For Amador. no, I don't like Fort Amador. To answer the question ¿Les gusta For Amador? negatively, say, No, no nos gusta For Amador. no, we don't like Fort Amador. Exercise 10. Answer the following questions negatively. You will hear the correct response after each pause. ¿Le gusta Colón? No, no me gusta Colón. ¿Les gusta Fort Amador? No, no nos gusta Fort Amador. ¿Le gusta Santa Clara? No, no me gusta Santa Clara. ¿Les gusta Fort Gulick? No, no nos gusta Fort Gulick. Exercise 11. Say the following English sentences in Spanish. Yes, I like Panama. Sí, me gusta Panamá. Yes, we like it. Sí, nos gusta. Do you like Balboa? Asking one person. ¿Le gusta Balboa? Do you like Cologne? Asking more than one person. ¿Les gusta Colón? No, we don't like Fort Gulick. No, no nos gusta Fort Gulick. Listen to the Spanish phrase for it's hot. Hace calor. Repeat. Hace calor. Hace calor. It's cold is. Hace frío. Listen and repeat. Hace frío. Hace frío. It's windy is. Hace viento. Listen and repeat. Hace viento. Hace viento. Now, if you want to say that it's very hot, very cold, or very windy, you just add Mucho. Hace mucho calor. Hace mucho frío. Hace mucho viento. listen and repeat. Hace calor. Hace mucho calor. Hace frío. Hace mucho frío. Hace viento. Hace mucho viento. Exercise 12. Listen and repeat these phrases one more time. Hace calor. Hace mucho calor. Hace frío. Hace mucho frío. Hace viento. Hace mucho viento. To ask, is it windy or cold or hot, you use the same words in the same order and let your voice ask the question. Listen. ¿Hace viento? Listen to the difference. It's windy. Hace viento. Is it windy? ¿Hace viento? Listen again and repeat. Hace viento.
¿Hace viento? Exercise 13. Change each of the following statements into questions. Hace calor. Hace calor. Hace mucho frío. Hace mucho frío. Hace mucho viento. Hace mucho viento. Hace frío en volcán. Hace frío en volcán. Hace mucho calor. Hace mucho calor. Hace viento en Balboa. Hace viento en Balboa. Exercise 14. Answer the following questions according to the pattern. For example, when you hear, ¿Hace calor en Panamá? say, Sí, hace mucho calor en Panamá. you will then hear the correct response. ¿Hace calor en Panamá? Sí, hace mucho calor en Panamá. ¿Hace viento en Chicago? Sí, hace mucho viento en Chicago. ¿Hace frío en Montana? Sí, hace mucho frío en Montana. ¿Hace calor en Alabama? Sí, hace mucho calor en Alabama. It's not hot is, No hace calor. repeat. No hace calor. No hace calor. No hace mucho viento. Means, it's not very windy. Repeat. No hace mucho viento. No hace mucho viento. Exercise 15. Listen and repeat the following sentences. No hace calor aquí. No hace mucho viento. No hace mucho frío en Panamá. No hace mucho calor en San Francisco. Exercise 16. Answer the questions according to the pattern. For example, when you hear, ¿Hace calor en San Francisco? say, No, no hace calor en San Francisco. you will then hear the correct response. ¿Hace calor en San Francisco? No, no hace calor en San Francisco. ¿Hace mucho viento en Virginia? No, no hace mucho viento en Virginia. ¿Hace mucho frío en Panamá? No, no hace mucho frío en Panamá. ¿Hace mucho calor en Alaska? No, no hace mucho calor en Alaska. If you want to say, it's a little, as in, it's a little hot, you would say, Hace un poco de. repeat. Hace un poco de. Hace un poco de. Now say, Hace un poco de calor.
Hace un poco de calor. Exercise 17. Listen and repeat. Hace un poco de viento en Volcán. Hace un poco de calor en Virginia. Hace un poco de frío en San Francisco. Exercise 18. Say the following English sentences in Spanish. It's very hot here. Hace mucho calor aquí. Is it very windy in Panama? Hace mucho viento en Panamá. Yes, I like it, but it's very cold. Sí, me gusta, pero hace mucho frío. It's not very hot in Alaska. No hace mucho calor en Alaska. It's a little windy in San Francisco. Hace un poco de viento en San Francisco. Is it cold? ¿Hace frío? It is not very hot in Volcán. No hace mucho calor en Volcán. It's a little windy. Hace un poco de viento. Listen to the Spanish expression for, where are you from? ¿De dónde es usted? Notice how the E in ¿Dónde and the E in es? run together. Listen. ¿De dónde es usted? Repeat. ¿De dónde es usted? ¿De dónde es usted? ¿De dónde es usted? Is said when asking only one person. When you are asking more than one person, say, ¿De dónde son ustedes? repeat. ¿De dónde son ustedes? ¿De dónde son ustedes? Exercise 19. Let's practice the question, where are you from, when you are asking only one person and when you are asking more than one person. For example, if you hear just a single name, such as, Señor Fernández, say, ¿de dónde es usted? but if you hear more than one name, such as, Capitán Gamboa y Sargento Ortiz, say, ¿de dónde son ustedes? you will then hear the correct response. Señor Domínguez, ¿de dónde es usted? Teniente Gutiérrez y Mayor Vélez, ¿de dónde son ustedes? Señora de Moreno, ¿de dónde es usted? Soldado Romero, ¿de dónde es usted? Señor Martínez y señor Juárez, ¿de dónde son ustedes? If you are the only person being asked, where are you from, you should answer, Soy de, I'm from, repeat. soy de, soy de, Again. soy de. Suppose you want to answer that you are from California. You would say, Soy de California. repeat. Soy de California. Soy de California.
When the question, "Where are you from?" is said to more than one person, yourself included, you should answer, Somos de. "We are from," repeat, Somos de. Somos de. again, Somos de. "We are from California," would be, Somos de California. repeat, Somos de California. Somos de California. Exercise 20. Now, let's practice answering the question, "Where are you from?" both when you alone are being asked and when you and others are being asked. Listen carefully to each question and to the Spanish pronunciation of the state name which you will use in your answer. For example, if you hear, ¿De dónde es usted? Colorado. say, Soy de Colorado. but if you hear, ¿De dónde son ustedes? Colorado. say, Somos de Colorado. you will then hear the correct response. ¿De dónde son ustedes? Colorado. Somos de Colorado. ¿De dónde es usted? Virginia. Soy de Virginia. ¿De dónde son ustedes? Kansas. Somos de Kansas. ¿De dónde es usted? Texas. Soy de Texas. ¿De dónde es usted? Nueva York. Soy de Nueva York. Exercise 21. Say the following English sentences in Spanish. I am from Kansas. Soy de Kansas. We are from California. Somos de California. Where are you from? Asking only one person. ¿De dónde es usted? Where are you from? Asking more than one person. ¿De dónde son ustedes? I have been living in Panama for 6 weeks. Hace 6 semanas que vivo en Panamá. I have been living in Cologne for a year. Hace un año que vivo en Colón. I have been living here for 3 months. Hace 3 meses que vivo aquí. I like Panama, but it's a little hot. Me gusta Panamá, pero hace un poco de calor. It's not very windy. No hace mucho viento. Is it cold on Contadora? ¿Hace frío en Contadora? Exercise 22. Here is a conversation in which the familiar form of address is used. Listen to the conversation a couple of times without looking at your text. You will be surprised at how much you understand. Remember that it would be impolite to use the familiar form unless a Latin American uses it first. ¿Cuánto tiempo hace que vives tú en Panamá? Hace 2 meses que vivo aquí, María. ¿Te gusta Panamá? Sí, me gusta, pero hace mucho calor. ¿De dónde eres tú, Gloria? Soy de Nueva York. If you had trouble understanding the conversation, play it again, guessing at what you did not understand. If you still aren't sure,
Follow the text as you listen and check the notes on the conversation in your book. If you need to, check the English translation at the end of your book. This concludes Module 1, Unit 2 of the Spanish Head Start for Latin America. If you think you are ready, take the self-evaluation quiz for this unit. This is the Spanish Head Start for Latin America. Make sure that you have read the objectives and the English version of the conversation for Unit 3 of Module 1 before you continue. Listen to the conversation. Remember, you can follow the text or just listen, whatever works best for you. But be sure to practice until you are certain of the meaning of each line before you continue. Replay as often as you like. ¿Tienen ustedes hijos? Sí, tenemos 2 hijos, un niño y una niña. ¿Trabaja usted en Fort Amador, sargento? No, trabajo en Fort Gulick. ¿Dónde viven ustedes? En Fort Davis, mi teniente. Lo siento, amigos, pero tengo que irme. Hasta la vista. Hasta luego, mi teniente. Adiós, teniente. Now it is your turn to practice speaking. Try to imitate the speaker on the tape as closely as you can. Don't hesitate to stop the tape to practice or replay sections that are difficult for you. Ready? Let's begin. Lieutenant Gomez asks Sergeant and Mrs. Miller if they have children. Listen. ¿Tienen ustedes hijos? Repeat. ¿Tienen ustedes? ¿Tienen ustedes? ¿Hijos? ¿Hijos? Keep in mind that the H is not pronounced in Spanish. Also notice that the J is pronounced like an H in English. Repeat. Hijos. Hijos. Now, let's say the whole line. ¿Tienen ustedes hijos? ¿Tienen ustedes hijos? We have is. Tenemos. Repeat. Tenemos. Tenemos. Listen and repeat. Sí, tenemos 2 hijos. Sí, tenemos 2 hijos. A boy is. Un niño. Repeat. Un niño. Un niño. A girl is. Una niña. Repeat. Una niña. Una niña. Now say. Un niño y una niña. Un niño y una niña. Listen and repeat the entire line now. Sí, tenemos 2 hijos, un niño y una niña. Sí, tenemos 2 hijos, un niño y una niña. Lieutenant Gomez then asks Sergeant Miller if he works at Fort Amador. Listen. ¿Trabaja usted en Fort Amador, sargento? Repeat. ¿En Fort Amador? ¿En Fort Amador? ¿Trabaja usted? ¿Trabaja usted? Now say the whole line. ¿Trabaja usted en Fort Amador, sargento? ¿Trabaja usted en Fort Amador, sargento? I work is. Trabajo. Repeat. Trabajo. Trabajo. Now say.
No, trabajo en Fort Gullig. No, trabajo en Fort Gullig. Lieutenant Gomez also wants to know where Sergeant and Mrs. Miller live, so he asks them, ¿Dónde viven ustedes? repeat, ¿Dónde viven ustedes? ¿Dónde viven ustedes? En Fort Davis, mi teniente. answers Sergeant Miller. Listen again and repeat. En Fort Davis, mi teniente. En Fort Davis, mi teniente. I'm sorry is, Lo siento, repeat, lo siento. Lo siento. the word for friends is, Amigos, repeat, amigos. Amigos. repeat, Lo siento, amigos. Lo siento, amigos. but I have to leave is, Pero tengo que irme. repeat, Pero tengo que irme. Pero tengo que irme. now say, Lo siento, amigos, pero tengo que irme. Lo siento, amigos, pero tengo que irme. see you later is, Hasta la vista. repeat, Hasta la vista. Hasta la vista. now the whole line. Lo siento, amigos, pero tengo que irme. Hasta la vista. Lo siento, amigos, pero tengo que irme. Hasta la vista. Another way to say, see you later is, Hasta luego. which is what Sergeant Miller says to Lieutenant Gomez. Listen again and repeat. Hasta luego, mi teniente. Hasta luego, mi teniente. To say goodbye to Lieutenant Gomez, Mrs. Miller says, Adiós, teniente. repeat, Adiós, teniente. Adiós, teniente. Remember, if you have been following the conversation in your textbook, go back and practice once or twice without looking at your book. If you've been working without the text, practice once or twice while following the Spanish version of the conversation in your book. Now you will hear the conversation again at normal speed. Repeat each line during the pause. Speak loudly and clearly, and try to speak at the same speed as the speaker. ¿Tienen ustedes hijos? Sí, tenemos dos hijos, un niño y una niña. ¿Trabaja usted en Fonamador, sargento? No, trabajo en Fort Gullig. ¿Dónde viven ustedes? En Fort Davis, mi teniente. Lo siento, amigos, pero tengo que irme. Hasta la vista. Hasta luego, mi teniente. Adiós, teniente. You may stop the tape now to read the notes on the conversation before continuing.
Now, let's practice and expand on the conversation. Listen to the Spanish expression for do you have when two or more persons are being asked. ¿Tienen ustedes? Repeat. ¿Tienen ustedes? ¿Tienen ustedes? Again. ¿Tienen ustedes? When asking only one person, you would say, ¿Tiene usted? repeat. ¿Tiene usted? ¿Tiene usted? Again. ¿Tiene usted? Do you have children would be, ¿Tiene usted hijos? or, ¿Tienen ustedes hijos? depending on whether you are asking one or more than one person. Listen and repeat. ¿Tiene usted hijos? ¿Tiene usted hijos? Again. ¿Tiene usted hijos? Listen and repeat. ¿Tienen ustedes hijos? ¿Tienen ustedes hijos? Again. ¿Tienen ustedes hijos? Exercise 1. Ask the following people if they have children. If you hear a single name, like, Señora de Amaya, say. ¿tiene usted hijos? If you hear more than one name, like, Mayor Fuentes y Señora de Fuentes, say. ¿tienen ustedes hijos? You will then hear the correct response. Señora de Suárez, ¿tiene usted hijos? Especialista Godoy y Señora de Godoy, ¿tienen ustedes hijos? Doctor Hernández, ¿tiene usted hijos? Señor García y Señora de García, ¿tienen ustedes hijos? Sargento González, ¿tiene usted hijos? Señora de Tapia, ¿tiene usted hijos? I have is. Tengo. Listen again and repeat. Tengo. Tengo. Again. Tengo. If you want to say, I have children, you would say, Tengo hijos. listen again and repeat. Tengo hijos. Tengo hijos. I have 2 children is. Tengo 2 hijos. Listen again and repeat. Tengo 2 hijos. Tengo 2 hijos. Exercise 2. You are now going to practice answering the question, do you have children, when you are the only one being asked. For example, if you hear, ¿Tiene usted hijos? 2. say, Sí, tengo 2 hijos. you will then hear the correct response. ¿Tiene usted hijos? 2. Sí, tengo 2 hijos. ¿Tiene usted hijos? 4. Sí, tengo 4 hijos. ¿Tiene usted hijos? 6. Sí, tengo 6 hijos. ¿Tiene usted hijos? 5.
Sí, tengo 5 hijos. ¿Tiene usted hijos? 3. Sí, tengo 3 hijos. The Spanish expression for we have is, Tenemos. listen again and repeat. Tenemos. Tenemos. Again. Tenemos. We have children is, Tenemos hijos. listen again and repeat. Tenemos hijos. Tenemos hijos. We have 2 children is, Tenemos 2 hijos. listen again and repeat. Tenemos 2 hijos. Tenemos 2 hijos. If you just have a son, you would say, Tenemos un hijo. repeat. Tenemos un hijo. Tenemos un hijo. And if you just have a daughter, you would say, Tenemos una hija. repeat. Tenemos una hija. Tenemos una hija. Exercise 3. Now, let's practice answering the question, ¿Tienen ustedes hijos? if you hear, ¿Tienen ustedes hijos? 2. say, Sí, tenemos 2 hijos. you will then hear the correct response. ¿Tienen ustedes hijos? 2. Sí, tenemos 2 hijos. ¿Tienen ustedes hijos? 3. Sí, tenemos 3 hijos. ¿Tienen ustedes hijos? 5. Sí, tenemos 5 hijos. ¿Tienen ustedes hijos? 4. Sí, tenemos 4 hijos. ¿Tienen ustedes hijos? 1. Sí, tenemos un hijo. Notice that 1, changes to un in front of a masculine singular noun, such as hijo. Exercise 4. Listen carefully to the following questions and answer appropriately. Some of the questions are addressed only to you, ¿Tiene usted hijos? and some are addressed to you and your spouse. ¿Tienen ustedes hijos? For example, if you hear, ¿Tiene usted hijos? 3. say, Sí, tengo 3 hijos. if you hear, ¿Tienen ustedes hijos? 3. say, Sí, tenemos 3 hijos. you will then hear the correct response. ¿Tiene usted hijos? 3. Sí, tengo 3 hijos. ¿Tienen ustedes hijos? 3. Sí, tenemos 3 hijos. ¿Tiene usted hijos? 2. Sí, tengo 2 hijos. ¿Tiene usted hijos? 4. Sí, tengo 4 hijos. ¿Tienen ustedes hijos? 5. Sí, tenemos 5 hijos. ¿Tiene usted hijos? 1.
Sí, tengo un hijo. Suppose you don't have any children. What would you say? If you said either No, no tengo hijos. or, No, no tenemos hijos. you're right. If your answer is yes, that you do have children, you might want to go ahead and say whether they are boys or girls. The word for boy is, Niño, listen and repeat. niño, niño, Again, niño. the word for girl is, Niña, listen and repeat. niña, niña, Again, niña. the plural, boys and girls, would be, Niños, and, niñas, respectively. Listen and repeat. niños, niños, niñas, niñas. Exercise 5. Listen and repeat the following sentences. Tenemos dos hijos, un niño y una niña. Tengo dos hijos, un niño y una niña. Tenemos tres hijos, dos niños y una niña. Tengo 5 hijos, 3 niños y 2 niñas. Tenemos 4 hijos, un niño y 3 niñas. Tenemos 3 hijas. Tengo 2 hijas y un hijo. Exercise 6. Say the following English sentences in Spanish. I have 2 children, a boy and a girl. Tengo 2 hijos, un niño y una niña. We have 5 children, 3 boys and 2 girls. Tenemos 5 hijos, 3 niños y 2 niñas. I have 3 children, 1 boy and 2 girls. Tengo 3 hijos, un niño y 2 niñas. We have 4 children, 2 boys and 2 girls. Tenemos 4 hijos, 2 niños y 2 niñas. I have 5 daughters. Tengo 5 hijas. I have 2 sons and 2 daughters. Tengo 2 hijos y 2 hijas. This concludes the first part of Module 1, Unit 3 of the Spanish HeadStart for Latin America. Let's review the conversation for this unit. Repeat each line during the pause. Speak loudly and clearly. Let's begin. ¿Tienen ustedes hijos? Sí, tenemos 2 hijos, un niño y una niña. ¿Trabaja usted en Fonamador, sargento? No, trabajo en Fort Gulick.
¿Dónde viven ustedes? En Fort Davis, mi teniente. Lo siento, amigos, pero tengo que irme. Hasta la vista. Hasta luego, mi teniente. Adiós, teniente. Now, listen to the Spanish for do you work that is used when asking only one person. ¿Trabaja usted? Repeat. ¿Trabaja usted? ¿Trabaja usted? When you are asking more than one person, say, ¿Trabajan ustedes? repeat. ¿Trabajan ustedes? ¿Trabajan ustedes? If you want to say, do you work in Balboa, you would say, ¿Trabaja usted en Balboa? or, ¿Trabajan ustedes en Balboa? depending on whether you're asking one person or more than one person. Repeat. ¿Trabaja usted en Balboa? ¿Trabaja usted en Balboa? Listen and repeat. ¿Trabajan ustedes en Balboa? ¿Trabajan ustedes en Balboa? If someone asks you, ¿Trabaja usted en Fort Gulick? and you want to say, yes, I work at Fort Gulick, say, Sí, trabajo en Fort Gulick. listen again and repeat. Sí, trabajo en Fort Gulick. Sí, trabajo en Fort Gulick. If you and others are asked, ¿Trabajan ustedes en Fort Gulick? say, Sí, trabajamos en Fort Gulick. yes, we work at Fort Gulick. Exercise 7. Listen carefully to the following questions and answer them according to whether you Usted, or you and others ustedes. are being asked. For example, if you hear, ¿Trabaja usted en Fort Clayton? say. Sí, trabajo en Fort Clayton. If you hear, ¿Trabajan ustedes en Fort Clayton? say. Sí, trabajamos en Fort Clayton. You will then hear the correct response. ¿Trabaja usted en Fort Gulick? Sí, trabajo en Fort Gulick. ¿Trabajan ustedes en Fort Gulick? Sí, trabajamos en Fort Gulick. ¿Trabajan ustedes en Balboa? Sí, trabajamos en Balboa. ¿Trabaja usted en Fort Davis? Sí, trabajo en Fort Davis. ¿Trabaja usted en Colón? Sí, trabajo en Colón. ¿Trabajan ustedes en David? Sí, trabajamos en David. The negative is formed, as you already know, by placing the word No. before the verb. I don't work at Fort Amador is No trabajo en Fort Amador. Exercise 8. Answer the following questions negatively, using the cues in your book. For example, if you hear, ¿Trabaja usted en Fort Gulick? and you see in your book, Fort Amador. say, No, no trabajo en Fort Gulick. Trabajo en Fort Amador. you will then hear the correct response. ¿Trabaja usted en Fort Gulick? No, no trabajo en Fort Gulick. Trabajo en Fort Amador.
¿Trabaja usted en Fort Davis? No, no trabajo en Fort Davis, trabajo en Colón. ¿Trabaja usted en Fort Amador? No, no trabajo en Fort Amador, trabajo en Fort Clayton. ¿Trabaja usted en Colón? No, no trabajo en Colón, trabajo en Fort Davis. The word for where is. ¿Dónde? Listen again and repeat. ¿Dónde? ¿Dónde? Again. ¿Dónde? Now, listen to the question, where do you live, when more than one person is being asked. ¿Dónde viven ustedes? Listen again and repeat. ¿Dónde viven ustedes? ¿Dónde viven ustedes? If you want to ask only one person, you would say, ¿Dónde vive usted? listen and repeat. ¿Dónde vive usted? ¿Dónde vive usted? Exercise 9. This time you are going to practice asking people where they live. For example, if you hear a single name like, Señor Juárez, say, ¿dónde vive usted? but if you hear, Señor Juárez y señora de Juárez, say, ¿dónde viven ustedes? you will then hear the correct response. Especialista Acevedo, ¿dónde vive usted? Soldado Figueroa y señora de Figueroa, ¿dónde viven ustedes? Profesor Ochoa, ¿dónde vive usted? Señor Gutiérrez y señora de Gutiérrez, ¿dónde viven ustedes? Señor Guzmán, ¿dónde vive usted? Teniente Fonseca y señora de Fonseca, ¿dónde viven ustedes? Señora de Sandoval, ¿dónde vive usted? We live is, Vivimos. listen and repeat. Vivimos. Vivimos. Again, Vivimos. if you want to say, we live in Balboa, you would say, Vivimos en Balboa. listen and repeat. Vivimos en Balboa. Vivimos en Balboa. Exercise 10. Now you are going to answer the question, ¿Dónde viven ustedes? for example, if you hear, ¿Dónde viven ustedes? and you see in your book, Balboa. say, Vivimos en Balboa. you will then hear the correct response. ¿Dónde viven ustedes? Vivimos en Balboa. ¿Dónde viven ustedes? Vivimos en Colón. ¿Dónde viven ustedes? Vivimos en Panamá. ¿Dónde viven ustedes? Vivimos en Fort Gulick.
¿Dónde viven ustedes? Vivimos en Fort Davis. ¿Dónde viven ustedes? Vivimos en Quarry Heights. I live is... Vivo. Listen and repeat. Vivo. Vivo. Again. Vivo. I live in Balboa is... Vivo en Balboa. Repeat. Vivo en Balboa. Vivo en Balboa. Exercise 11. Practice answering the question, ¿Dónde vive usted? for example, if you hear, ¿Dónde vive usted? and you see in your book, Balboa. say, Vivo en Balboa. you will then hear the correct response. ¿Dónde vive usted? Vivo en Balboa. ¿Dónde vive usted? Vivo en Colón. ¿Dónde vive usted? Vivo en Panamá. ¿Dónde vive usted? Vivo en Fort Gulick. ¿Dónde vive usted? Vivo en Fort Davis. ¿Dónde vive usted? Vivo en Quarry Heights. Exercise 12. Listen carefully to the following questions, asking you and others, or you alone, where you live. Use the cue given after each question to answer. For instance, if you hear, ¿Dónde viven ustedes? Balboa. say. Vivimos en Balboa. If you hear, ¿Dónde vive usted? Balboa. say. Vivo en Balboa. You will then hear the correct response. ¿Dónde viven ustedes? Balboa. Vivimos en Balboa. ¿Dónde vive usted? Balboa. Vivo en Balboa. ¿Dónde vive usted? Fort Gulick. Vivo en Fort Gulick. ¿Dónde viven ustedes? Panamá. Vivimos en Panamá. ¿Dónde viven ustedes? Fort Davis. Vivimos en Fort Davis. ¿Dónde vive usted? Quarry Heights. Vivo en Quarry Heights. Now suppose someone asks you, ¿Dónde trabaja usted? what did he say? He said, where do you work? Exercise 13. Listen carefully to the following questions, which ask you alone or you and others where you live or work. Answer each question using the cue in your book. For example, if you hear, ¿Dónde vive usted? and you see in your book, Fort Davis. say. Vivo en Fort Davis. If you hear, ¿Dónde trabajan ustedes? and you see in your book, Fort Amador. say. Trabajamos en Fort Amador. Ready? ¿Dónde vive usted?
Vivo en Colón. ¿Dónde viven ustedes? Vivimos en Volcán. ¿Dónde trabaja usted? Trabajo en Fort Gulick. ¿Dónde trabajan ustedes? Trabajamos en David. ¿Dónde vive usted? Vivo en Balboa. ¿Dónde trabaja usted? Trabajo en Quarry Heights. ¿Dónde viven ustedes? Vivimos en Fort Clayton. ¿Dónde trabajan ustedes? Trabajamos en Fort Amador. Exercise 14. Say the following sentences in Spanish. Do you have any children? Asking one person. ¿Tiene usted hijos? We have 3 children, 2 girls and a boy. Tenemos 3 hijos, 2 niñas y un niño. I don't have any children. No tengo hijos. I have 3 daughters. Tengo 3 hijas. Do you work at Fort Gulick? Asking more than one person. ¿Trabajan ustedes en Fort Gulick? I don't work here. No trabajo aquí. Where do you live? Asking one person. ¿Dónde vive usted? I don't live in Balboa. No vivo en Balboa. We live in Colón. Vivimos en Colón. How long have you been working in Colón? Asking one person. ¿Cuánto tiempo hace que trabaja usted en Colón? I have been working in Balboa for 2 months. Hace 2 meses que trabajo en Balboa. I'm sorry, but I have to leave. Lo siento, pero tengo que irme. See you later. Hasta la vista. Or, Hasta luego. goodbye, Mr. Pineda. Adiós, señor Pineda. Exercise 15. Here is a conversation in which the familiar form of address is used. Listen to the conversation a couple of times without looking at your text. You will be surprised at how much you understand. Remember that it would be impolite to use the familiar form unless a Latin American uses it first. ¿Tienes hijos, Tomás? Sí, tengo 2 hijos, un niño y una niña. ¿Trabajas en Fort Amador? No, trabajo en Fort Gulick. ¿Dónde vives tú ahora? En Fort Davis. Perdona, Tomás, pero tengo que irme. Te veo más tarde. Ok, Jorge. Chao. If you had trouble understanding the conversation,
play it again, guessing at what you did not understand. If you still aren't sure, follow the text as you listen and check the notes on the conversation in your book. If you need to, check the English translation at the end of your book. This concludes Module 1, Unit 3 of the Spanish Head Start for Latin America. If you think you are ready, take the self-evaluation quiz for this unit. This is the Spanish Head Start for Latin America. Make sure that you have read the objectives and the English version of the conversation for Unit 1 of Module 2 before you continue. Listen to the conversation. Remember, you can follow the text or just listen, whatever works best for you. But be sure to practice until you're certain of the meaning of each line before you continue. Replay as often as you need to. Perdone, señora. ¿Dónde queda la estación del tren? Déjeme ver. En la próxima esquina, doble a la izquierda y siga derecho por esa calle hasta el final. Muy amable, señora. ¿A qué hora sale el tren para Colón? Sale a las 7, señor. Un tiquete de ida y vuelta, por favor. Aquí tiene. ¿Cuánto es? 4 balboas. ¿A qué hora llega el tren? Llega a las 8:30, señor. Muchas gracias. Now it is your turn to practice speaking. Try to imitate the speaker on the tape as closely as you can. Don't hesitate to stop the tape to practice or to replay sections that are difficult for you. Ready? Let's begin. On the street, Sergeant Miller asks a passerby where the train station is located. Listen. Perdone, señora. ¿Dónde queda la estación del tren? Repeat. Perdone, señora. Perdone, señora. Listen. ¿Dónde queda? Queda. Means is located and is used only for places. It is translated simply as is. Repeat. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? The train station is. La estación del tren. Repeat. La estación del tren. La estación del tren. Now, repeat the whole line. Perdone, señora. ¿Dónde queda la estación del tren? Perdone, señora. ¿Dónde queda la estación del tren? Let me see is. Déjeme ver. Repeat. Déjeme ver. Déjeme ver. At the next corner is. En la próxima esquina. Repeat. En la próxima esquina. En la próxima esquina. Turn left is. Doble a la izquierda. The Z is pronounced like an S. Repeat. Izquierda. Izquierda. Doble a la izquierda. Doble a la izquierda. Now try saying. Déjeme ver. En la próxima esquina, doble a la izquierda. Déjeme ver. En la próxima esquina, doble a la izquierda. And continue straight ahead down that street is. Y siga derecho por esa calle. The double L is pronounced like the Y in yes. Repeat. Calle. Calle. Repeat. Y siga derecho por esa calle. Y siga derecho por esa calle. To the end is.
Hasta el final. Remember that the H is never pronounced in Spanish. Listen. Hasta. Now, listen and repeat. Hasta el final. Hasta el final. Y siga derecho por esa calle hasta el final. Y siga derecho por esa calle hasta el final. Now try saying, En la próxima esquina, doble a la izquierda y siga derecho por esa calle hasta el final. En la próxima esquina, doble a la izquierda y siga derecho por esa calle hasta el final. say the whole line now. Déjeme ver. En la próxima esquina, doble a la izquierda y siga derecho por esa calle hasta el final. Déjeme ver. En la próxima esquina, doble a la izquierda y siga derecho por esa calle hasta el final. Very kind of you, ma'am, is. Muy amable, señora. Repeat. Muy amable, señora. Muy amable, señora. Sergeant Miller gets to the train station and asks the ticket agent, ¿A qué hora sale el tren para Colón? at what time does the train for Cologne leave? Repeat. ¿Sale el tren para Colón? ¿Sale el tren para Colón? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Now the whole line. ¿A qué hora sale el tren para Colón? ¿A qué hora sale el tren para Colón? It leaves at 7 o'clock, sir, is. Sale a las 7, señor. Repeat. Sale a las 7, señor. Sale a las 7, señor. Sergeant Miller wants to buy a round-trip ticket. He says, Un tiquete de ida y vuelta, por favor. repeat. De ida y vuelta, por favor. De ida y vuelta, por favor. Un tiquete de ida y vuelta, por favor. Un tiquete de ida y vuelta, por favor. The ticket agent hands Sergeant Miller the ticket, saying, Aquí tienen. literally, here you have. The English equivalent would be, here you are. Repeat. Aquí tienen. Aquí tienen. To ask, how much is it? Sergeant Miller says, ¿Cuánto es? repeat. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? The ticket agent tells Sergeant Miller the price of the ticket. 4 balboas. 4 balboas. Repeat. 4 balboas. 4 balboas. At what time does the train arrive? Is. ¿A qué hora llega el tren? Repeat. ¿A qué hora llega el tren? ¿A qué hora llega el tren? Llega a las 8:30, señor. Means,
It arrives at 8:30, sir. Repeat. Llega a las 8:30, señor. Llega a las 8:30, señor. Thank you very much is Muchas gracias. repeat. Muchas gracias. Muchas gracias. Remember, if you have been following the conversation in your textbook, go back and practice once or twice without looking at your book. If you've been working without the text, practice once or twice while following the Spanish version of the conversation in your book. Now you will hear the conversation again at normal speed. After listening to each line, repeat during the pause which follows. Imitate the speaker as closely as you can. Practice until you can keep up with the tape. Perdone, señora. ¿Dónde queda la estación del tren? Déjeme ver. En la próxima esquina, doble a la izquierda y siga derecho por esa calle hasta el final. Muy amable, señora. ¿A qué hora sale el tren para Colón? Sale a las 7, señor. Un tiquete de ida y vuelta, por favor. Aquí tiene. ¿Cuánto es? 4 balboas. ¿A qué hora llega el tren? Llega a las 8:30, señor. Muchas gracias. You might wish to read the notes on the conversation before continuing. Now let's practice and expand on the conversation. Listen to the Spanish phrase for where is. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Is used only when asking where a place is located. Repeat. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? If you want to say, where is the train station, you would say, ¿Dónde queda la estación del tren? repeat. ¿Dónde queda la estación del tren? ¿Dónde queda la estación del tren? Exercise 1. Listen and repeat. La estación del tren. El hotel. La estación de buses. El aeropuerto. El hotel Soloy. El restaurante. Exercise 2. Now, you're going to ask where certain places are located. For example, if you hear, El Hotel Soloy. say, ¿Dónde queda el Hotel Soloy? you will then hear the correct response. La estación del tren. ¿Dónde queda la estación del tren? El Hotel Panamá. ¿Dónde queda el Hotel Panamá? La estación de buses. ¿Dónde queda la estación de buses? El aeropuerto. ¿Dónde queda el aeropuerto?
El Hotel Soloy. ¿Dónde queda el Hotel Soloy? In the conversation, the Panamanian lady begins her directions to Sergeant Miller with, at the next corner. En la próxima esquina. Repeat. En la próxima esquina. En la próxima esquina. Doble a la izquierda. Is turn to the left. Repeat. Doble a la izquierda. Doble a la izquierda. Turn to the right is Doble a la derecha. repeat. Doble a la derecha. Doble a la derecha. If you are with someone else, you will hear Doblen. if both of you are being addressed. Now, listen and repeat. Doblen a la izquierda. Doblen a la derecha. Exercise 3. You will hear some directions in Spanish. Say them in English during the pauses. Then you will hear the correct response. Doble a la derecha. Turn right. Doblen a la izquierda. Turn left. En la próxima esquina, doblen a la derecha. At the next corner, turn right. En la próxima esquina, doble a la izquierda. Y en el Hotel Panamá, doble a la derecha. At the next corner, turn left. And at the Panama Hotel, turn right. In her directions to Sergeant Miller, the Panamanian lady also tells him, Siga derecho por esa calle hasta el final. which means continue straight ahead down that street to the end. If she had been talking to several people, the lady would have said, Sigan derecho por esa calle hasta el final. listen again and repeat. Sigan derecho por esa calle hasta el final. Down that avenue is, Por esa avenida. down that highway is, Por esa carretera. repeat. Por esa avenida. Por esa avenida. Repeat. Por esa carretera. Por esa carretera. Exercise 4. Listen and repeat. Siga derecho por esa calle hasta el final. Sigan derecho por esa carretera. Sigan derecho por esa avenida hasta el final. Siga derecho por esa calle y doble a la izquierda en la avenida Balboa. Doble a la izquierda y siga derecho hasta el final. Exercise 5. You are going to hear some directions given in Spanish. Say them in English during the pauses. Siga derecho por esa avenida. Continue straight ahead down that avenue. Sigan derecho por esa calle.
Continue straight ahead down that street. Doblen a la derecha y sigan derecho por esa carretera. Turn right and continue straight down that highway. Doble a la izquierda y siga derecho por esa calle hasta el final. Turn left and continue straight ahead down that street to the end. En la próxima esquina, doblen a la derecha y sigan derecho por esa avenida. At the next corner, turn right and continue straight ahead down that avenue. If you don't understand what a person is saying, say, No comprendo. I don't understand. Listen again and repeat. No comprendo. No comprendo. If a person is speaking too fast and you want him to slow down, say, Más despacio, por favor. slower, please. Repeat. Más despacio, por favor. Más despacio, por favor. Exercise 6. Now, listen and repeat the numbers 11 through 20. Each number will be given twice. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. Exercise 7. Listen and repeat the numbers 21 through 30. Each number will be given twice. 21. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 26. 26. 27. 27. 28. 28. 29. 29. 30. 30. From 30 on, numbers follow the same pattern. Listen to the number 40. 40. Repeat. 40. 40. 50 is 50. repeat.
50. 50. 60 is... 60. Repeat. 60. 60. Exercise 8. Listen and repeat. 31, 32, 33, 40, 44, 45, 46, 50, 57, 58, 59, 60. Exercise 9. Say the following numbers in Spanish. After saying each number, you will hear the correct response. 31, 31, 40, 40, 28, 28, 19, 19, 8, 8, 16, 16, 25, 25, 34, 34, 13, 13, 22, 22, 49, 49, 57, 57, 60. 60. This concludes the first part of Module 2, Unit 1 of the Spanish Head Start for Latin America. This is the second part of Module 2, Unit 1 of the Spanish Head Start for Latin America. Let's review the conversation from the last program. Repeat during the pauses that follow and imitate the speaker as closely as you can. Ready? Perdone, señora. ¿Dónde queda la estación del tren? Déjeme ver. En la próxima esquina, doble a la izquierda y siga derecho por esa calle hasta el final. Muy amable, señora. ¿A qué hora sale el tren para Colón? Sale a las 7, señor. Un tiquete de ida y vuelta, por favor. Aquí tiene. ¿Cuánto es? 4 balboas. ¿A qué hora llega el tren? Llega a las 8:30, señor.
Muchas gracias. The Spanish expression for what time is it is ¿Qué hora es? listen and repeat. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? The answer to ¿Qué hora es? has two forms. One form for any time involving 1 o'clock and another form for all the other hours. Listen. Es la una. It is 1 o'clock. But for 2 o'clock, you say, Son las dos. Exercise 10. Let's practice using these expressions. If you hear, Una. say. Es la una. If you hear any other hour, such as, Dos. say. Son las dos. You will then hear the correct response. Tres. Son las tres. Seis. Son las seis. Una. Es la una. 12. Son las 12. 5. Son las 5. 4. Son las 4. 2. Son las 2. 9. Son las 9. 10. Son las 10. Following the hour, you might hear the words, En punto. which means on the dot or exactly. Son las 12 en punto. Means it is 2 o'clock on the dot, or it is exactly 2 o'clock. Exercise 11. Now let's practice telling time using the expression, En punto. for example, if you hear, Una. say. Es la una en punto. If you hear, Ocho. say. Son las 8 en punto. You will then hear the correct response. 4. Son las 4 en punto. 2. Son las 2 en punto. 1. Es la 1 en punto. 7. Son las 7 en punto. 6. Son las 6 en punto. 11. Son las 11 en punto. For minutes past the hour, you use the word, Y. for example, Es la 1:05. it's 5 past 1, or Son las 3:10. it's 10 past 3. Exercise 12. Listen to and repeat the times shown on the clock faces. Es la 1:25. Son las 6:05. Es la 1:15. Son las 10:20. Son las 5:10. Now, let's see how half hours are expressed in Spanish. For example, it's 8:30
is, Son las 8:30. or you could use the equivalent of it's 8:30. Son las 8:30. You already know how to say 15 past the hour. For example, it's 15 past 1 is, Es la 1:15. a quarter past 1 is, Es la 1:15. Exercise 13. Listen to and repeat the time shown on the clock faces on the screen. Son las 9:30. Son las 7:15. Es la 1:15. Son las 12:30. Son las 6:15. Son las 4:30. Es la 1:30. Son las 5:15. Exercise 14. Say in Spanish the time shown on the clock faces. Number 1. Son las 7:20. Number 2. Son las 12:15. Or, Son las 12:15. number 3. Es la 1:05. Number 4. Son las 4:30. Or, Son las 4:30. number 5. Son las 9:10. Number 6. Son las 11:25. Number 7. Es la 1:15. Or, Es la 1:15. number 8. Son las 6:20. The word Menos. literally minus or less is used just as to, till, and of are used in English. For example, Son las 12 menos 10. it's 10 till 12. Listen again. Son las 12 menos 10. Exercise 15. Listen to and repeat the time shown on the clock faces. Son las 3:15. Es la 1:20. Son las 4:10. Es la 1:05. Son las 12:25. Exercise 16. Say in English the times that you hear. Son las 3. It's 3 o'clock. Son las 7:10. It's 10 past 7. Son las 9 menos cuarto. It's quarter till 9. Es la 1:30. It's 1:30.
Son las 11:05. It's 11:05. Son las 12 menos 20. It's 20 till 12. Es la 1 en punto. It's exactly 1 o'clock, or it's 1 o'clock on the dot. Exercise 17. Someone has just asked you, ¿Qué hora es? use the numbered clock faces to say what time it is. Each of your responses will be followed by the correct answer. Ready? ¿Qué hora es? Son las 4. ¿Qué hora es? Son las 9:15. Or, Son las 9:15. ¿Qué hora es? Son las 12:30. or, Son las 12:30. ¿Qué hora es? Son las 8 menos cuarto. or, Son las 7:45. ¿Qué hora es? Es la 1:25. ¿Qué hora es? Son las 6 menos 20. or. Son las 5:40. In the conversation, Sergeant Miller wants to know at what time the train leaves for Cologne. Listen and repeat. ¿A qué hora sale el tren para Colón? Exercise 18. Now you are going to practice asking for departure times. For example, if you hear, El bus. Colón. say, ¿A qué hora sale el bus para Colón? you will then hear the correct response. El bus. David. ¿A qué hora sale el bus para David? El tren. Panamá. ¿A qué hora sale el tren para Panamá? El avión. Contadora. ¿A qué hora sale el avión para Contadora? El bus. Volcán. ¿A qué hora sale el bus para Volcán? El tren. Colón. ¿A qué hora sale el tren para Colón? La lancha. Taboga. ¿A qué hora sale la lancha para Taboga? In answer to Sergeant Miller's question, the ticket agent says, Sale a las 7. it leaves at 7 o'clock. If the train left at 1 o'clock, she would have said, Sale a la 1. it leaves at 1 o'clock. Exercise 19. Say each of the following sentences in English. El tren sale a las 4:30. The train leaves at 4:30. El bus sale a la 1 en punto. The bus
leaves at exactly 1 o'clock. El avión sale a las 12 menos cuarto. The plane leaves at 11:45. El tren sale a las 7:20. The train leaves at 7:20. In the conversation, Sergeant Miller also wants to know at what time the train arrives. Listen and repeat. ¿A qué hora llega el tren? Exercise 20. Now you are going to ask for arrival times. For example, if you hear, El bus. say, ¿A qué hora llega el bus? then you will hear the correct response. El tren. ¿A qué hora llega el tren? El avión. ¿A qué hora llega el avión? El bus. ¿A qué hora llega el bus? La lancha. ¿A qué hora llega la lancha? You can say, ¿Cuándo? meaning when, instead of, ¿A qué hora? to find out arrival and departure times. Exercise 21. Listen and repeat the following questions. ¿Cuándo sale el tren? ¿Cuándo llega el bus? ¿Cuándo sale el avión? ¿Cuándo llega el tren? Sergeant Miller wants to buy a round-trip ticket, so he says, Un tiquete de ida y vuelta, por favor. a round-trip ticket, please. Repeat. Un tiquete de ida y vuelta, por favor. If you want a one-way ticket, you would say, Un tiquete, por favor. repeat. Un tiquete, por favor. The idea of the ticket being one way is understood. You may add your destination to such a request. For example, to ask for a ticket to Cologne, you would say, Un tiquete para Colón. a ticket for traveling can also be, Un pasaje. or, Un boleto. repeat. Un pasaje. Un pasaje. Repeat. Un boleto. Un boleto. If you want air conditioning, Aire acondicionado. you would say, Con aire. repeat. Con aire. Con aire. Exercise 22. Listen and repeat. Un tiquete de ida y vuelta, por favor. Un pasaje para Colón. Un tiquete de ida y vuelta para Panamá. Un boleto para Gamboa, con aire, por favor. Exercise 23. Say the following English sentences in Spanish. A one-way ticket for Mount Hope, please. Un tiquete para Mount Hope, por favor. A round-trip ticket for Pedro Miguel. Un tiquete de ida y vuelta para Pedro Miguel. A one-way ticket for Cologne with air conditioning, please.
Un tiquete para Colón con aire, por favor. A round-trip ticket for Panama with air conditioning, please. Un tiquete de ida y vuelta para Panamá con aire, por favor. Exercise 24. You will hear in Spanish 10 numbers indicating prices. During the pause after each number, say the price in English. For example, if you hear, 7.50, say $7.50. 8 balboas, 8 balboas. 3.20, $3.20. 10.50, $10.50. 15 balboas, 15 balboas. 4.25, $4.25. 9 balboas, 9 balboas. 11.45, 11:45. Exercise 25. Say the following English sentences in Spanish. Where is the bus station? ¿Dónde queda la estación de buses? Where is the El Dorado restaurant? ¿Dónde queda el restaurante El Dorado? At what time does the train arrive? ¿A qué hora llega el tren? Or, ¿Cuándo llega el tren? when does the bus for David leave? ¿Cuándo sale el bus para David? Or, ¿A qué hora sale el bus para David? what time is it? ¿Qué hora es? It's 1:30. Es la 1:30. Or, Es la 1:30. it's 25 till 10. Son las 10 menos 25. It's a 2:15. Son las 2:15. Or, Son las 2:15. it's exactly 1 o'clock. Es la 1 en punto. I don't understand. No comprendo. Slower, please. Más despacio, por favor. Exercise 26. Here are some signs that you might find at a bus or train station. Listen and repeat. Entrada. Salida. Horario de llegadas. Horario de salidas. Sala de espera. Reservaciones. Oficina de reclamos. Información. Abierto. Cerrado.
Damas. Caballeros. Exercise 27. Here is a conversation in which the familiar form of address is used. Listen to the conversation a couple of times without looking at your text, and remember to guess at what you may not understand. ¿Cuándo sales para San Blas, Francisco? Hoy por la tarde, María. ¿A qué hora sale el avión? Sale a las 3 en punto y llega a las 3:20, más o menos. Ya tienes tu tiquete. Sí, tengo un boleto de ida y vuelta. If you had trouble understanding the conversation, play it again, guessing at what you did not understand. If you still aren't sure, follow the text as you listen and check the notes on the conversation in your book. If you need to, check the English translation at the end of your book. This ends Module 2, Unit 1 of the Spanish HeadStart for Latin America. If you think you are ready, take the self-evaluation quiz for this unit. This is Module 2, Unit 2 of the Spanish HeadStart for Latin America. Make sure that you have read the objectives and the English version of the conversation for this unit before you continue. Listen to the conversation. Señor guardia, ¿hay una gasolinera eso cerca de aquí? Sí, hay una en la avenida Simón Bolívar. ¿Cómo hago para llegar allí? Mira a la derecha en esta esquina y usted verá la gasolinera. Muy agradecido, señor guardia. Me llena el tanque, por favor. ¿Quieres súper o regular? Súper. Y me chequea también la batería, el radiador y el aceite, por favor. Sí, cómo no. Todo está bien, pero necesita aceite. Le pone un cuarto, por favor. Bien. Ya está. ¿Cuánto es por todo? $14.50, señor. Aquí tiene. Muchas gracias. Now, it is your turn to practice speaking. Try to imitate the speaker as closely as you can. Let's begin. Officer, when addressing a Panamanian policeman, is... Señor guardia. Repeat. Señor guardia. Señor guardia. Is there a gas station? Is... ¿Hay una gasolinera? Repeat. ¿Gasolinera? ¿Gasolinera? Now say... ¿Hay una gasolinera? ¿Hay una gasolinera? This time say... ¿Hay una gasolinera eso? ¿Hay una gasolinera eso? Near here is... ¿Cerca de aquí? Repeat. ¿Cerca de aquí? ¿Cerca de aquí? Now the whole line. Señor guardia, ¿hay una gasolinera eso cerca de aquí? Señor guardia, ¿hay una gasolinera eso cerca de aquí? The policeman answers, Sí, hay una en la avenida Simón Bolívar. yes, there is one on Simón Bolivar Avenue. Repeat. En la avenida Simón Bolívar. En la avenida Simón Bolívar. Now say, Sí, hay una. Sí, hay una. let's try the whole line now. Sí, hay una en la avenida Simón Bolívar. Sí, hay una en la avenida Simón Bolívar. How do I get there is... ¿Cómo hago para llegar allí? Repeat. ¿Para llegar allí? ¿Para llegar allí? Repeat. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Now say, ¿Cómo hago para llegar allí? ¿Cómo hago para llegar allí?
The policeman says, Vire a la derecha. Vire. means the same as Doble. repeat. Vire a la derecha. Vire a la derecha. En esa esquina. En esa esquina. Vire a la derecha en esa esquina. Vire a la derecha en esa esquina. And you will see is Y usted verá. repeat. Y usted verá. Y usted verá. Y usted verá la gasolinera. Y usted verá la gasolinera. Let's try the whole line now. Mire a la derecha en esa esquina y usted verá la gasolinera. Mire a la derecha en esa esquina y usted verá la gasolinera. Another way to say thank you very much is Muy agradecido. repeat. Muy agradecido. Muy agradecido. Muy agradecido, señor guardia. Muy agradecido, señor guardia. Fill the tank for me, please, is Me llena el tanque, por favor. the word Me is used when asking someone to do something for you. Repeat. me llena. Me llena. Me llena el tanque, por favor. Me llena el tanque, por favor. The attendant needs to know what kind of gas Sergeant Miller wants and asks him, ¿Quiere super o regular? do you want super or regular? Repeat. ¿Quiere super o regular? ¿Quiere super o regular? Sergeant Miller tells the attendant, Super. repeat. Super. And then the sergeant asks the attendant to also check the battery. Listen. Y me chequea también la batería. Repeat. Y me chequea también la batería. Y me chequea también la batería. The radiator. El radiador. Repeat. El radiador. El radiador. And the oil. Y el aceite. Repeat. Y el aceite. Y el aceite. Y me chequea también la batería, el radiador y el aceite. Y me chequea también la batería, el radiador y el aceite. Now the entire line. Super. Y me chequea también la batería, el radiador y el aceite, por favor. Super. Y me chequea también la batería, el radiador y el aceite, por favor. The attendant says, Sí, cómo no. repeat. Sí, cómo no. Sí, cómo no. After checking under the hood,
The attendant tells Sergeant Miller, everything is okay, but it needs oil. Todo está bien, pero necesita aceite. Repeat. Todo está bien. Todo está bien. Pero necesita aceite. Pero necesita aceite. Todo está bien, pero necesita aceite. Todo está bien, pero necesita aceite. Sergeant Miller tells the attendant to put in a quart. Listen. Le pone un cuarto, por favor. Repeat. Un cuarto. Un cuarto. Le pone un cuarto, por favor. Le pone un cuarto, por favor. The attendant says, Bien. okay. Repeat. Bien. Bien. When the attendant finishes everything, he says, Ya está. all done. Repeat. Ya está. Ya está. To ask how much it is for everything, Sergeant Miller says, ¿Cuánto es por todo? repeat. ¿Por todo? ¿Por todo? Now say, ¿Cuánto es por todo? ¿Cuánto es por todo? and the attendant answers, 14.50, señor. repeat. 14.50, señor. 14.50, señor. While paying the attendant, Sergeant Miller says, Aquí tiene, muchas gracias. repeat. Aquí tiene, muchas gracias. Aquí tiene, muchas gracias. Now you will hear the conversation again at normal speed. Repeat during the pauses which follow, and remember to speak loudly and clearly. Try to speak at the same speed as the speaker. Señor guardia, ¿hay una gasolinera eso cerca de aquí? Sí, hay una en la avenida Simón Bolívar. ¿Cómo hago para llegar allí? Mire a la derecha en esa esquina y usted verá la gasolinera. Muy agradecido, señor guardia. ¿Me llena el tanque, por favor? ¿Quieres súper o regular? Súper. Y me chequea también la batería, el radiador y el aceite, por favor. Sí, cómo no. Todo está bien, pero necesita aceite. ¿Le pone un cuarto, por favor? Bien. Ya está. ¿Cuánto es por todo? 14.50, señor. Aquí tiene. Muchas gracias. You might wish to read the notes on the conversation before continuing. Now, let's practice and expand on the conversation. Listen again to how Sergeant Miller asks, is there an Esso gas station near here? ¿Hay una gasolinera eso cerca de aquí? Repeat. ¿Hay una gasolinera eso cerca de aquí?
¿Hay una gasolinera eso cerca de aquí? Exercise 1. In the sentence, ¿Hay una gasolinera cerca de aquí? substitute for Una gasolinera. the phrases you hear. For example, if you hear, Un hotel. say, ¿Hay un hotel cerca de aquí? then you will hear the correct response. Un restaurante. ¿Hay un restaurante cerca de aquí? Una gasolinera Texaco. ¿Hay una gasolinera Texaco cerca de aquí? Un cine. ¿Hay un cine cerca de aquí? Una gasolinera Shell. ¿Hay una gasolinera Shell cerca de aquí? Un hotel. ¿Hay un hotel cerca de aquí? When the police officer replies, he starts by saying, Sí, hay una. since the word Gasolinera. is feminine, the word Una. must be used when saying, yes, there is one. Listen and repeat. Sí, hay una. Sí, hay una. If the noun is masculine, such as Un hotel. or, Un restaurante. then the word Uno. is used. Listen and repeat. Sí, hay uno. Sí, hay uno. Exercise 2. Listen and repeat the questions and answers. ¿Hay una gasolinera cerca de aquí? Sí, hay una en la calle 15. ¿Hay un restaurante cerca de aquí? Sí, hay uno en esa esquina. ¿Hay un hotel cerca de aquí? Sí, hay uno en la avenida Balboa. If the answer is no, there isn't any, you would hear No, no hay ninguno. or, No, no hay ninguna. depending on whether the place you ask about is classified as masculine or feminine. Exercise 3. Listen and repeat the following questions and answers. ¿Hay un hotel cerca de aquí? No, no hay ninguno. ¿Hay una gasolinera cerca de aquí? No, no hay ninguna. ¿Hay un cine cerca de aquí? No, no hay ninguno. ¿Hay una estación de buses cerca de aquí? No, no hay ninguna. Now suppose that in answer to your question, ¿Hay una gasolinera cerca de aquí? the policeman says, No, no hay ninguna cerca de aquí. Pero hay una en la avenida México. what did he say? He said, no, there isn't any near here,
but there is one on Mexico Avenue. If you don't know how to get there, say, ¿Cómo hago para llegar allí? repeat, ¿Cómo hago para llegar allí? ¿Cómo hago para llegar allí? To ask how to get to a specific place, for example, La avenida Balboa. you would say, ¿Cómo hago para llegar a la avenida Balboa? repeat, ¿Cómo hago para llegar a la avenida Balboa? ¿Cómo hago para llegar a la avenida Balboa? However, if the place is classified as masculine, such as, El Hotel Soloy. say, ¿Cómo hago para llegar al Hotel Soloy? remember that Al, is a contraction between a, and. el. Repeat, ¿Cómo hago para llegar al Hotel Soloy? ¿Cómo hago para llegar al Hotel Soloy? Exercise 4. Now you are going to practice asking how to get to some specific places. For example, if you hear, El Hotel Soloy. say, ¿Cómo hago para llegar al Hotel Soloy? and if you hear, La Avenida Perú. say, ¿Cómo hago para llegar a la Avenida Perú? after your response, you will hear the correct answer. El Hotel Soloy. ¿Cómo hago para llegar al Hotel Soloy? La calle 15. ¿Cómo hago para llegar a la calle 15? El Hotel Caribe. ¿Cómo hago para llegar al Hotel Caribe? La Avenida Balboa. ¿Cómo hago para llegar a la Avenida Balboa? La estación del tren. ¿Cómo hago para llegar a la estación del tren? El restaurante El Dorado. ¿Cómo hago para llegar al restaurante El Dorado? La estación de buses. ¿Cómo hago para llegar a la estación de buses? La carretera Panamericana. ¿Cómo hago para llegar a la carretera Panamericana? Exercise 5. Say the following English sentences in Spanish. Is there a hotel near here? ¿Hay un hotel cerca de aquí? Is there a gas station near here? ¿Hay una gasolinera cerca de aquí? How do I get there? ¿Cómo hago para llegar allí? How do I get to the train station? ¿Cómo hago para llegar a la estación del tren? How do I get to the El Dorado restaurant? ¿Cómo hago para llegar al restaurante El Dorado? You have already learned a word for turn, which is Doble. or. Doblen.
Another common word for turn is Vire, repeat. vire, vire. Addressed to more than one person Viren, is used. Repeat. viren, viren. Remember that keep going or continue, as in continue straight ahead, is Siga derecho, or. sigan derecho. Exercise 6. Listen to the following directions and say them in English. Then you will hear the correct answer. Doble a la derecha en esa esquina. Turn right at that corner. Sigan derecho y doblen a la izquierda en la gasolinera eso. Keep going straight ahead and turn left at the Esso gas station. Vire a la izquierda en esa esquina. Turn left at that corner. Viren a la derecha en esa esquina y sigan derecho. Turn right at that corner and keep going straight ahead. Vire a la derecha en la próxima esquina y siga derecho hasta la avenida Balboa. Turn right at the next corner and keep going straight ahead to Balboa Avenue. Viren a la izquierda en esa esquina. Turn left at that corner. This ends the first part of Module 2, Unit 2 of the Spanish Head Start for Latin America. This is the second part of Module 2, Unit 2 of the Spanish Head Start for Latin America. Let's review the conversation from the last program. Repeat during the pauses which follow, and remember to speak loudly and clearly. Try to speak at the same speed as the speaker. Señor guardia, ¿hay una gasolinera eso cerca de aquí? Sí, hay una en la avenida Simón Bolívar. ¿Cómo hago para llegar allí? Mire a la derecha en esa esquina y usted verá la gasolinera. Muy agradecido, señor guardia. ¿Me llena el tanque, por favor? ¿Quieres súper o regular? Súper. Y me chequea también la batería, el radiador y el aceite, por favor. Sí, cómo no. Todo está bien, pero necesita aceite. ¿Le pone un cuarto, por favor? Bien. Ya está. ¿Cuánto es por todo? 14.50, señor. Aquí tiene. Muchas gracias. In the conversation, the policeman says that after turning at a certain corner, Sergeant Miller will see the gas station. Listen. Usted verá la gasolinera. Repeat. Usted verá la gasolinera. Usted verá la gasolinera. Exercise 7. Listen and repeat the following sentences. Usted verá la gasolinera Texaco. Allí usted verá el Hotel Panamá.
usted verá la estación de buses. Allí usted verá el restaurante El Dorado. Exercise 8. Listen to the following directions in Spanish. On the map, visualize where you'll be after each set of directions. Start where indicated on the map. Ready? Let's begin. Siga derecho hasta la calle 29. Continue straight ahead to 29th Street. Allí doble a la izquierda. Turn left there. Siga derecho por la calle 29 hasta la avenida México. Continue straight ahead down 29th Street to Mexico Avenue. Allí vire a la derecha. Turn right there. Siga derecho por esa avenida. Continue straight ahead down that avenue. En la calle 25 doble a la izquierda. On 25th Street, turn left. Siga derecho por esa calle hasta el final. Continue straight ahead down that street to the end. En la esquina de la calle 25 y la avenida Balboa, usted verá la gasolinera Eso. On the corner of 25th Street and Balboa Avenue, you will see the Esso gas station. You already know, Muchas gracias. thank you very much. You can also say, Muy agradecido. listen again and repeat. Muy agradecido. Muy agradecido. A woman would say, Muy agradecida. listen again and repeat. Muy agradecida. Muy agradecida. For politeness, you would add the person's name or title. Muy agradecido, señor guardia. Exercise 9. In the sentence, Muy agradecido, señor guardia. substitute the name or title you hear. You will then hear the correct response. Remember to use Muy agradecida. if you are a lady. Señor guardia. Muy agradecido, señor guardia. Señora. Muy agradecido, señora. Roberto. Muy agradecido, Roberto. Señorita. Muy agradecido, señorita. Mi capitán. Muy agradecido, mi capitán. Sargento. Muy agradecido, sargento. When Sergeant Miller arrives at the gas station, he asks to have the tank filled. Me llena el tanque, por favor. The word Me, meaning for me, is used when asking someone to do something for you. Exercise 10. Listen and repeat the following sentences. ¿Me llena el tanque, por favor?
¿Me chequea la batería, por favor? ¿Me chequea el radiador, por favor? ¿Me llena el tanque y me chequea también la batería, por favor? ¿Me chequea las llantas, por favor? ¿Me chequea también la batería, el radiador y el aceite, por favor? ¿Me llena el tanque y me chequea también las llantas, por favor? Exercise 11. Now, you are going to practice telling a gas station attendant what you need. Let's assume that, besides gas, you also need some things checked. For example, if you hear the oil, say, ¿Me chequea el aceite, por favor? If you hear the oil and also the battery, say, ¿Me chequea el aceite y también la batería, por favor? You will then hear the correct response. The battery. ¿Me chequea la batería, por favor? The radiator and also the oil. ¿Me chequea el radiador y también el aceite, por favor? The oil and the tires. ¿Me chequea el aceite y las llantas, por favor? The battery, the radiator, and the oil. ¿Me chequea la batería, el radiador y el aceite, por favor? The radiator and also the battery. ¿Me chequea el radiador y también la batería, por favor? The radiator, the battery, the oil, and also the tires. ¿Me chequea el radiador, la batería, el aceite y también las llantas, por favor? If you know that the radiator needs water, you would say, El radiador necesita agua. repeat. Agua. Agua. El radiador necesita agua. El radiador necesita agua. If the tires need air, you would say, Las llantas necesitan aire. notice that an N is added to the verb because you are talking about more than one tire. Repeat. Necesitan aire. Necesitan aire. Las llantas necesitan aire. Las llantas necesitan aire. I need is, Necesito. repeat. Necesito. Necesito. How would you say, I need tires? Necesito llantas. If you want to tell the attendant that you have a flat, say, Tengo un flat. repeat. Tengo un flat. Tengo un flat. Suppose now that you have, for example, a radiator that has something wrong with it.
you would say, Tengo malo el radiador. if it's the battery, say, Tengo mala la batería. notice that malo, is used with el radiador, which is masculine, and mala, is used with la batería, which is feminine. Exercise 12. Listen and repeat. el radiador necesita agua. Las llantas necesitan aire. Necesito una llanta. Tengo un flat. Tengo malo el radiador. Tengo mala la batería. Necesita una llanta. Necesita agua. Exercise 13. Say the following sentences in Spanish. I have a flat. Tengo un flat. I need a battery. Necesito una batería. The battery needs water. La batería necesita agua. The tire needs air. La llanta necesita aire. It needs oil. Necesita aceite. There's something wrong with the battery. Tengo mala la batería. There's something wrong with the radiator. Tengo malo el radiador. In the conversation, the station attendant wants to know what kind of gas Sergeant Miller wants. So he asks, ¿Quieres súper o regular? listen to the Spanish for do you want? ¿Quiere? When Sergeant Miller answers, he says simply, Super. he could have started with the verb for I want. Quiero. Listen again to the Spanish for I want. Quiero. Repeat it now. Quiero. Quiero. Now say, Quiero super. Quiero super. if Sergeant Miller had wanted regular gasoline, he would have said, Quiero regular. Exercise 14. Listen to and repeat the following sentences. Quiero gasolina. Quiero gasolina super. Quiero 5 galones de gasolina. Quiero gasolina regular. Quiero 10 galones de gasolina regular. Quiero 5 galones de super. You also could say to the attendant, put in, Le pone. plus the amount of gas you want. For example, Le pone 10 galones de súper, por favor. Exercise 15. In the following exercise, you're going to tell the attendant to put gas or oil in the car.
For example, if you hear 10 gallons of super, say, ¿Le pone 10 galones de súper, por favor? You will then hear the correct response. 5 gallons of regular. ¿Le pone 5 galones de regular, por favor? A quart of oil. ¿Le pone un cuarto de aceite, por favor? 8 gallons of gasoline. ¿Le pone 8 galones de gasolina, por favor? 15 balboas of super. ¿Le pone 15 balboas de súper, por favor? 2 quarts of oil. ¿Le pone 2 cuartos de aceite, por favor? 12 balboas of regular. ¿Le pone 12 balboas de regular, por favor? To ask how much he owes for everything, Sergeant Miller says to the attendant, ¿Cuánto es por todo? in Panama, when prices are given, the words balboas, and centavos, cents are often left out, just as dollars and cents are omitted in English. Listen. 14.50, 1450. Exercise 16. You will hear 8 phrases containing prices. Say only the price in English. Ready? 3 balboas 50 centavos por la gasolina. 350. 12 balboas 25 centavos por todo. 1225. 6 balboas por la gasolina y 2.30 por el aceite. 6 and 230. 1.10 por el aceite. 110. 7 balboas 15 centavos por la gasolina. 715. 10 balboas por la gasolina y 3.60 por el aceite. 10 and 360. 8 balboas 60 y 5 centavos por todo. 865. 9.20. 920. Exercise 17. Say the following English sentences in Spanish. Check the oil for me, please. ¿Me chequea el aceite, por favor? Fill the tank for me, please. ¿Me llena el tanque, por favor? Check the battery and also the tires, please. ¿Me chequea la batería y también las llantas, por favor? I have a flat. Tengo un flat. I need oil. Necesito aceite. It needs water.
Necesita agua. I want 5 gallons of super. Quiero 5 galones de súper. Put in 8 balboas of regular, please. Le pone 8 balboas de regular, por favor. How much is it for everything? ¿Cuánto es por todo? In your textbook are some traffic signs you will find in Latin America. Study them until you're sure of what each of them means, and then do exercise 18 in your text. Stop the tape now. Here are the correct answers to exercise 18. E, detour. D, flood area. G, slide area. A, speed limit. B, danger. C, one way. Exercise 19. Here is a conversation in which the familiar form of address is used. Remember, just listen without referring to your text and see how much you can understand. Hola, Pedro, ¿qué hubo? Ahí, pasándola. ¿Qué necesitas hoy? Necesito gasolina. Le pones 10 galones de súper, por favor. ¿Te chequeo el motor también? Sí, hombre. ¿Necesitas aceite, Mario? Ponle un cuarto. Ah, y también me chequeas las llantas. Sí, cómo no. Ok, ya está. ¿Cuánto es por todo? 15 balboas por la gasolina y unos 50 por el aceite. If you had trouble understanding the conversation, play it again, guessing at what you did not understand. If you still aren't sure, follow the text as you listen and check the notes on the conversation in your book. If you need to, check the English translation at the end of your book. This ends Module 2, Unit 2 of the Spanish HeadStart for Latin America. If you think you are ready, take the self-evaluation quiz for this unit. This is Module 2, Unit 3 of the Spanish HeadStart for Latin America. Make sure that you have read the objectives and the English version of the conversation for this unit before you continue. Listen to the conversation now. Remember to replay as often as you need to. Perdone, señor. ¿Hay un taller mecánico cerca de aquí? Sí, cómo no. El taller Amaya. ¿A qué distancia de aquí queda ese taller? Queda a 6 cuadras de aquí, más o menos. Muy amable, señor. ¿Puede chequear mi carro? ¿Qué tiene? Se ahoga y a veces no arranca. Déjeme chequear el motor. Señor, hay que afinar el motor, pero hoy no tengo tiempo. Tráigalo mañana. Bueno, hasta mañana entonces. Now it is your turn to practice speaking. Try to imitate the speaker on the tape as closely as you can. Don't hesitate to stop the tape to practice or to replay sections that are difficult for you. Ready? Let's begin. In the conversation, Sergeant Miller wants to know if there is an auto shop nearby. He asks a Panamanian, Perdone, señor. ¿Hay un taller mecánico cerca de aquí? which means, excuse me, sir, is there an auto shop near here? Repeat. ¿Cerca de aquí? ¿Cerca de aquí? ¿Un taller mecánico? ¿Un taller mecánico? Now say, ¿Hay un taller mecánico cerca de aquí? ¿Hay un taller mecánico cerca de aquí? the whole line now. Perdone, señor. ¿Hay un taller mecánico cerca de aquí? Perdone, señor. ¿Hay un taller mecánico cerca de aquí? The Panamanian answers, sure, the Amaya Auto Shop. Sí, cómo no. El taller Amaya. Sergeant Miller then wants to know how far the shop is.
¿A qué distancia de aquí queda ese taller? Repeat. ¿De aquí? ¿De aquí? Now say, ¿A qué distancia de aquí? ¿A qué distancia de aquí? listen and repeat. ¿A qué distancia de aquí queda ese taller? ¿A qué distancia de aquí queda ese taller? The Panamanian tells Sergeant Miller it's located 6 blocks from here. Listen. Queda a 6 cuadras de aquí. Repeat. A 6 cuadras de aquí. A 6 cuadras de aquí. Queda a 6 cuadras de aquí. Queda a 6 cuadras de aquí. More or less is Más o menos. repeat. Más o menos. Más o menos. Now say the whole line. Queda a 6 cuadras de aquí, más o menos. Queda a 6 cuadras de aquí, más o menos. Sergeant Miller says, Muy amable, señor. which means, very kind of you, sir. Repeat. Muy amable, señor. Muy amable, señor. At the auto shop, Sergeant Miller says to the mechanic, ¿Puede arreglar mi carro? meaning, can you fix my car? Repeat. ¿Arreglar? ¿Arreglar? ¿Mi carro? ¿Mi carro? Now try the whole line. ¿Puede arreglar mi carro? ¿Puede arreglar mi carro? The mechanic asks Sergeant Miller, what's wrong with it? ¿Qué tiene? Repeat. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Sergeant Miller explains the problem, saying, Se ahoga y a veces no arranca. it chokes and sometimes it doesn't start. Repeat. Y a veces no arranca. Y a veces no arranca. Now say, Se ahoga. Se ahoga. the entire line now. Se ahoga y a veces no arranca. Se ahoga y a veces no arranca. Let me check is, Déjeme chequear. repeat. Déjeme chequear. Déjeme chequear. Now say, Déjeme chequear el motor. Déjeme chequear el motor. the engine needs a tune-up, or the engine needs to be tuned up is, Hay que afinar el motor. repeat. Hay que afinar. Hay que afinar. Now say, Señor, hay que afinar el motor. Señor, hay que afinar el motor. but the mechanic doesn't have time today. Listen. Pero hoy no tengo tiempo. Listen and repeat the word for today. Hoy. Hoy.
Pero hoy no tengo tiempo. Pero hoy no tengo tiempo. This time, try, Señor, hay que afinar el motor, pero hoy no tengo tiempo. Señor, hay que afinar el motor, pero hoy no tengo tiempo. bring it in tomorrow is, Tráigalo mañana. repeat, Tráigalo mañana. Tráigalo mañana. Now let's try the entire line. Señor, hay que afinar el motor, pero hoy no tengo tiempo. Tráigalo mañana. Señor, hay que afinar el motor, pero hoy no tengo tiempo. Tráigalo mañana. Sergeant Miller then says to the mechanic, Bueno, hasta mañana entonces. well, till tomorrow then. Repeat, Bueno, hasta mañana entonces. Bueno, hasta mañana entonces. now you will hear the conversation again at normal speed. After listening to each line, repeat during the pause which follows. Imitate the speakers as closely as you can. Ready? Perdone, señor. ¿Hay un taller mecánico cerca de aquí? Sí, cómo no, el taller Amaya. ¿A qué distancia de aquí queda ese taller? Queda 6 cuadras de aquí, más o menos. Muy amable, señor. ¿Puede arreglar mi carro? ¿Qué tiene? Se ahoga y a veces no arranca. Déjeme chequear el motor. Señor, hay que afinar el motor, pero hoy no tengo tiempo. Tráigalo mañana. Bueno, hasta mañana entonces. Now let's practice and expand on the conversation. You already know the word Esa, meaning that, as in that street, esa calle, that corner, esa esquina, and that avenue, esa avenida. which are feminine. For words which are classified as masculine, the word Ese, must be used. Repeat. ese restaurante. Ese restaurante. Ese hotel. Ese hotel. Ese aeropuerto. Ese aeropuerto. Exercise 1. In this exercise, if you hear, La calle, say, esa calle, if you hear, el hotel, say, ese hotel, you will then hear the correct response. la calle, esa calle, la avenida, esa avenida, el restaurante,
ese restaurante. La esquina. Esa esquina. El hotel. Ese hotel. La carretera. Esa carretera. El aeropuerto. Ese aeropuerto. In the conversation, Sergeant Miller wants to know how far away the auto shop is. ¿A qué distancia de aquí queda ese taller? Listen again and repeat. ¿A qué distancia de aquí queda ese taller? ¿A qué distancia de aquí queda ese taller? Exercise 2. Now you are going to practice asking how far away certain places are. For example, if you hear, El restaurante El Dorado. say, ¿A qué distancia de aquí queda ese restaurante? you will then hear the correct response. El restaurante El Dorado. ¿A qué distancia de aquí queda ese restaurante? El Hotel Imperial. ¿A qué distancia de aquí queda ese hotel? El Hotel Caribe. ¿A qué distancia de aquí queda ese hotel? El Taller Amaya. ¿A qué distancia de aquí queda ese taller? In the conversation, the Panamanian answers, Queda a 6 cuadras de aquí, más o menos. it is located 6 blocks from here, more or less. Exercise 3. Now, you're going to hear some sentences involving distances. Say each one in English during the pause. Then, listen for the correct response. Ese hotel queda 5 cuadras de aquí. That hotel is 5 blocks from here. El restaurante El Dorado queda a 2 cuadras de aquí. The El Dorado restaurant is 2 blocks from here. La estación de buses queda a 6 cuadras de aquí, más o menos. The bus station is 6 blocks from here, more or less. Queda a 8 cuadras de aquí. It is 8 blocks from here. Esa carretera queda a 10 kilómetros de aquí. That highway is 10 kilometers from here. La estación del tren queda más o menos a 7 cuadras de aquí. The train station is more or less 7 blocks from here. At the auto shop, Sergeant Miller wants to know if the mechanic can fix his car. Listen. ¿Puede arreglar mi carro? Repeat. ¿Mi carro? ¿Mi carro? ¿Puede arreglar? ¿Puede arreglar? ¿Puede arreglar mi carro? ¿Puede arreglar mi carro? Exercise 4. Listen to and repeat some automobile parts that you may want fixed. El carburador. El radiador. Las bujías.
Los platinos. El generador. Los frenos. Exercise 5. Listen to and repeat the following sentences. ¿Puede afinar el motor? ¿Puede chequear el motor de mi carro? ¿Puede arreglar el carburador? ¿Puede chequear el radiador? ¿Puede arreglar el generador? ¿Puede arreglar los platinos? ¿Puede chequear las bujías? ¿Puede afinar mi carro? ¿Puede arreglar esto? ¿Puede chequear los frenos? Exercise 6. Say the following English sentences in Spanish. Can you check my car? ¿Puede chequear mi carro? Can you fix the generator? ¿Puede arreglar el generador? Can you tune up my car? ¿Puede afinar mi carro? Can you check this? ¿Puede chequear esto? Can you check the carburetor in my car? ¿Puede chequear el carburador de mi carro? Can you fix the brakes in my car? ¿Puede arreglar los frenos de mi carro? Can you check the spark plugs in my car? ¿Puede chequear las bujías de mi carro? Can you tune up the engine? ¿Puede afinar el motor? This ends the first part of Module 2, Unit 3 of the Spanish HeadStart for Latin America. This is the second part of Module 2, Unit 3 of the Spanish HeadStart for Latin America. Let's review the conversation from the last tape. After listening to each line, repeat during the pause which follows. Imitate the speakers as closely as you can, and as much as you can, try to speak at the same speed they do. Ready? Perdone, señor. ¿Hay un taller mecánico cerca de aquí? Sí, cómo no, el taller Amaya. ¿A qué distancia de aquí queda este taller? Queda 6 cuadras de aquí, más o menos. Muy amable, señor. ¿Puede arreglar mi carro? ¿Qué tiene? Se ahoga y a veces no arranca. Déjeme chequear el motor. Señor, hay que afinar el motor, pero hoy no tengo tiempo.
Tráigalo mañana. Bueno, hasta mañana entonces. Exercise 7. Here are some problems you might have with your car. Listen and repeat. Se ahoga. A veces no arranca. No arranca. Se calienta mucho. A veces se para. A veces se calienta mucho y se para. Exercise 8. Say the following English sentences in Spanish. It doesn't start. No arranca. It overheats. Se calienta. Sometimes it chokes. A veces se ahoga. Sometimes it stalls. A veces se para. It overheats a lot and stalls. Se calienta mucho y se para. If you don't know exactly what's wrong with your car, you could answer the question, ¿Qué tiene? what's wrong with it, by saying what you think the problem is. For example, I think it's the generator, is, Creo que es el generador. I think it's the spark plugs, is. Creo que son las bujías. Notice that for the singular, El generador. you say, Creo que es el generador. for the plural, Las bujías. you say, Creo que son las bujías. Exercise 9. Listen to and repeat the following sentences. Creo que es el generador. Creo que son las bujías. Creo que es esto. Creo que es el carburador. Creo que son los platinos. Exercise 10. You've been asked what's wrong with your car. ¿Qué tiene? Answer using Creo que I think. For example, if you hear, el generador. say. Creo que es el generador. If you hear, Los platinos. say. Creo que son los platinos. You will then hear the correct response. El generador. Creo que es el generador. Las bujías. Creo que son las bujías. Esto. Creo que es esto. El carburador. Creo que es el carburador. Los platinos. Creo que son los platinos. La batería. Creo que es la batería. Exercise 11. Say the following English sentences in Spanish. You will hear the correct response after the pause. I think it's the radiator.
Creo que es el radiador. I think it's the brakes. Creo que son los frenos. I think it's this. Creo que es esto. I think it's the points. Creo que son los platinos. I think it's the battery. Creo que es la batería. Having checked Sergeant Miller's car, the mechanic finds that the engine needs a tune-up and says, Señor, hay que afinar el motor. Hay que. means it is necessary to. So the sentence Hay que chequear los frenos. could mean it is necessary to check the brakes, or the brakes need to be checked. Exercise 12. Say in English the following Spanish sentences. Hay que chequear la batería. It is necessary to check the battery. If you say needs to be checked, it is also correct. Hay que arreglar el carburador. It is necessary to fix the carburetor. Hay que chequear esto. It is necessary to check this. Hay que afinar el motor. It is necessary to tune up the engine. Hay que arreglar los frenos. It is necessary to fix the brakes. Hay que chequear las bujías. It is necessary to check the spark plugs. Hay que chequear el generador. It is necessary to check the generator. Hay que arreglar el radiador. It is necessary to fix the radiator. In the conversation, instead of saying, Hay que afinar el motor. it is necessary to tune up the engine, the mechanic could have said, Tengo que afinar el motor. meaning, I have to tune up the engine. Repeat. Tengo que afinar el motor. Tengo que afinar el motor. Exercise 13. Listen to and repeat the following sentences. Tengo que arreglar el carburador. Tengo que afinar el motor. Tengo que chequear el generador. Tengo que ver el motor. Exercise 14. Say the following sentences in English. Tengo que chequear las bujías. I have to check the spark plugs. Tengo que ver los platinos. I have to see the points. Tengo que afinar el motor. I have to tune up the engine. Tengo que arreglar el generador. I have to fix the generator. Tengo que chequear los frenos.
I have to check the brakes. Tengo que arreglar el radiador. I have to fix the radiator. Exercise 15. Say each of the following English sentences in Spanish. It is necessary to tune up the engine. Hay que afinar el motor. I have to tune up the engine. Tengo que afinar el motor. It is necessary to fix the generator. Hay que arreglar el generador. I have to fix the generator. Tengo que arreglar el generador. The radiator needs to be checked. Hay que chequear el radiador. I have to check the radiator. Tengo que chequear el radiador. The brakes need to be fixed. Hay que arreglar los frenos. I have to fix the brakes. Tengo que arreglar los frenos. Continuing with the conversation, the mechanic didn't have time to fix Sergeant Miller's car that day. So he said, Tráigalo mañana. "Bring it in tomorrow." He might also have asked Sergeant Miller to bring the car on a certain day. Exercise 16. Listen to and repeat the days of the week. El lunes. El martes. El miércoles. El jueves. El viernes. El sábado. El domingo. You already know that Mañana. means tomorrow, La mañana. means morning. In the morning is, Por la mañana. repeat, Por la mañana. Por la mañana. in the afternoon is, Por la tarde. repeat. Por la tarde. Por la tarde. If you want to ask, for example, can I bring it in Monday morning, you say, ¿Puedo traerlo el lunes por la mañana? repeat. ¿Traerlo? ¿Traerlo? ¿Puedo traerlo? ¿Puedo traerlo? ¿Puedo traerlo el lunes por la mañana? ¿Puedo traerlo el lunes por la mañana? Exercise 17. Listen to and repeat the following questions. ¿Puedo traerlo el lunes por la mañana? ¿Puedo traerlo el jueves por la tarde? ¿Puedo traerlo mañana por la mañana? ¿Puedo traerlo mañana por la tarde? ¿Puedo traerlo el próximo viernes por la mañana?
¿Puedo traerlo la próxima semana? Suppose the mechanic says to you, ¿Puede traerlo el martes por la tarde? what did he say? He said, can you bring it in Tuesday afternoon? If you can't, say, No, no puedo. repeat. No, no puedo. No, no puedo. If you want to say that you can bring it in on Friday morning, for example, say, Puedo traerlo el viernes por la mañana. repeat. Puedo traerlo el viernes por la mañana. Puedo traerlo el viernes por la mañana. Exercise 18. Answer the following questions as in the model. For example, if you hear, ¿Puede traerlo mañana? and you see in your book, El martes. say, No, no puedo, pero puedo traerlo el martes. ¿Puede traerlo el jueves? No, no puedo, pero puedo traerlo mañana. ¿Puede traerlo el miércoles? No, no puedo, pero puedo traerlo el viernes. ¿Puede traerlo por la mañana? No, no puedo, pero puedo traerlo por la tarde. ¿Puede traerlo el viernes por la tarde? No, no puedo, pero puedo traerlo por la mañana. ¿Puede traerlo el lunes por la mañana? No, no puedo, pero puedo traerlo el martes por la tarde. Exercise 19. Say the following English sentences in Spanish. Is there an auto shop near here? ¿Hay un taller mecánico cerca de aquí? How far is that hotel from here? ¿A qué distancia de aquí queda ese hotel? Can you fix my car Thursday? ¿Puede arreglar mi carro el jueves? The spark plugs need to be checked. Hay que chequear las bujías. What's wrong with it? ¿Qué tiene? Can you check the generator? ¿Puede chequear el generador? I can't bring it in tomorrow afternoon. No puedo traerlo mañana por la tarde. Sometimes my car stalls. A veces mi carro se para. I think it's the points. Creo que son los platinos. The engine needs to be tuned up.
Hay que afinar el motor. I don't have time today. Can I bring it in Wednesday morning? Hoy no tengo tiempo. ¿Puedo traerlo el miércoles por la mañana? See you Friday, then. Hasta el viernes, entonces. Very kind of you, sir. Muy amable, señor. I have to check the carburetor. Tengo que chequear el carburador. Exercise 20. Here is a conversation in which the familiar form of address is used. See how much you can understand without referring to your text. Hola Martín, ¿puedes chequear el motor de mi carro? Sí, hombre, ¿qué tiene? No sé, pero creo que tengo malos los platinos. Déjame chequear. No son los platinos, Ricardo, es el carburador. ¿Puedes arreglarlo hoy? Hoy no tengo tiempo. ¿Puedes traer el carro el jueves por la tarde? No, no puedo. ¿Puedo traerlo el viernes por la mañana? Ok, tráelo el viernes. Está bien, te veo el viernes entonces. If you had trouble understanding the conversation, play it again, guessing at what you did not understand. If you still aren't sure, follow the text as you listen and check the notes on the conversation in your book. If you need to, check the English translation at the end of your book. This concludes Module 2, Unit 3 of the Spanish HeadStart for Latin America. If you think you are ready, take the self-evaluation quiz for this unit. This is Module 2, Unit 4 of the Spanish HeadStart for Latin America. Make sure that you have read the objectives and the English version of the conversation for this unit before you continue. Listen to the conversation. ¿Está libre? Ah, sí, señor. ¿Por cuánto me lleva al Hotel Soloy? Por 4 balboas. ¿Tanto? Sí, señor. Ese hotel queda muy lejos de aquí. Y la gasolina está bien cara ahora. ¿No me lleva por $3? Bueno, está bien. ¿Tiene equipaje? Solamente tengo 2 maletas pequeñas. Now it is your turn to practice speaking. Try to imitate the speaker as closely as you can. Ready? Let's begin. To find out whether the cab driver is available or not, Sergeant Miller asks, ¿Está libre? Are you free? Repeat. ¿Está libre? ¿Está libre? Sí, señor. Answers the cab driver. Repeat. Sí, señor. Sí, señor. Sergeant Miller wants to know the fare and asks the taxi driver, ¿Por cuánto me lleva al Hotel Soloy? which means, for how much will you take me to the Soloy Hotel? For how much is, ¿Por cuánto? repeat. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Will you take me is, Me lleva. remember that the double L is pronounced like the English Y. Repeat. Me lleva. Me lleva. To the Soloy Hotel is, Al Hotel Soloy. listen again and repeat. Al Hotel Soloy. Al Hotel Soloy. Now let's say the whole line. ¿Por cuánto me lleva al Hotel Soloy? ¿Por cuánto me lleva al Hotel Soloy? The taxi driver tells Sergeant Miller, Por 4 balboas. for 4 balboas. Repeat. Por 4 balboas. Por 4 balboas. Believing the fare is too high,
Sergeant Miller says, ¿Tanto? that much. Repeat. ¿Tanto? ¿Tanto? To explain why the fare is that high, the taxi driver says, yes, sir, that hotel is very far from here, and gas is really expensive now. Listen. Sí, señor. Ese hotel queda muy lejos de aquí. Y la gasolina está bien cara ahora. Very far from here is... Muy lejos de aquí. Repeat. Muy lejos de aquí. Muy lejos de aquí. Now say... Ese hotel queda muy lejos de aquí. Ese hotel queda muy lejos de aquí. And gasoline is really expensive now is... Y la gasolina está bien cara ahora. Repeat. Y la gasolina está bien cara ahora. Y la gasolina está bien cara ahora. Now say the whole line. Sí, señor. Ese hotel queda muy lejos de aquí. Y la gasolina está bien cara ahora. Sí, señor. Ese hotel queda muy lejos de aquí. Y la gasolina está bien cara ahora. Sergeant Miller wants to know if the taxi driver will take him for less and says, ¿No me lleva por $3? won't you take me for $3? Listen and repeat. ¿No me lleva? ¿No me lleva? ¿Por $3? ¿Por $3? Now say the whole line. ¿No me lleva por $3? ¿No me lleva por $3? The driver gives in and says, well, okay. Do you have luggage? Listen. Bueno, está bien. ¿Tiene equipaje? Do you have luggage is... ¿Tiene equipaje? Repeat. ¿Tiene equipaje? ¿Tiene equipaje? The whole line now. Bueno, está bien. ¿Tiene equipaje? Bueno, está bien. ¿Tiene equipaje? Sergeant Miller has only 2 small suitcases. He tells the taxi driver, Solamente tengo 2 maletas pequeñas. only is... Solamente. Repeat. Solamente. Solamente. I have only is... Solamente tengo. Repeat. Solamente tengo. Solamente tengo. 2 small suitcases is... 2 maletas pequeñas. Repeat. 2 maletas pequeñas. 2 maletas pequeñas. Let's repeat the entire line now. Solamente tengo 2 maletas pequeñas. Solamente tengo 2 maletas pequeñas. Now, you will hear the conversation again at normal speed. Repeat each line during the pause and imitate the speaker as closely as you can. Ready? ¿Está libre?
Sí, señor. ¿Por cuánto me lleva al hotel solo hoy? Por 4 balboas. ¿Tanto? Sí, señor. Ese hotel queda muy lejos de aquí. Y la gasolina está bien cara ahora. ¿No me lleva por $3? Bueno, está bien. ¿Tiene equipaje? Solamente tengo 2 maletas pequeñas. Now let's practice and expand on the conversation. When Sergeant Miller asked the cab driver if he was free, he said, ¿Está libre? This is a handy phrase when you want to ask if someone is free. For example, are you free Friday afternoon? Is, ¿Está libre el viernes por la tarde? repeat. ¿Está libre el viernes por la tarde? ¿Está libre el viernes por la tarde? To ask, are you free Friday evening? Say, ¿Está libre el viernes por la noche? repeat. ¿Está libre el viernes por la noche? ¿Está libre el viernes por la noche? This evening or tonight is, Esta noche. repeat. Esta noche. Esta noche. This Saturday is, Este sábado. repeat. Este sábado. Este sábado. Notice that Esta, is used with words such as la noche, la tarde, and, la mañana, which are classified as feminine. este, Is used with words such as el sábado, and the other days of the week, which are all masculine. The phrase this weekend is este fin de semana, and is also classified as masculine. Repeat. este fin de semana, este fin de semana. Exercise 1. Listen to and repeat the following sentences. ¿Está libre el viernes por la tarde? ¿Está libre el viernes por la noche? ¿Está libre esta noche? ¿Está libre este sábado? ¿Está libre este domingo por la tarde? ¿Está libre este fin de semana? ¿Está libre mañana por la mañana? If someone asks you, ¿Está libre? and you happen to be free, you would say, Sí, estoy libre. repeat. Sí, estoy libre. Sí, estoy libre. If you are not free, you would say, No, no estoy libre. repeat. No, no estoy libre. No, no estoy libre.
Exercise 2. Answer the following questions as in the model. For example, if you hear, ¿Está libre el lunes? and you see this Wednesday in your book, say, No, pero estoy libre este miércoles. ¿Está libre el jueves? No, pero estoy libre este domingo. ¿Está libre el viernes por la noche? No, pero estoy libre este fin de semana. ¿Está libre ahora? No, pero estoy libre esta tarde. ¿Está libre el martes? No, pero estoy libre este viernes. ¿Está libre mañana por la mañana? No, pero estoy libre esta noche. Exercise 3. Say in Spanish the following English sentences. Are you free Monday? ¿Está libre el lunes? No, I'm not free now. No, no estoy libre ahora. Are you free this weekend? ¿Está libre este fin de semana? I'm not free this morning, but I'm free Saturday afternoon. No estoy libre esta mañana, pero estoy libre el sábado por la tarde. Are you free tonight? ¿Está libre esta noche? After finding out that the taxi is available, Sergeant Miller wants to know the fare. He says, ¿Por cuánto me lleva al Hotel Soloy? remember that when A, is followed by, el, the contraction al, occurs. So, if you want to go to, el Hotel Soloy, you would tell the driver, al Hotel Soloy. when A, is followed by, la, there is no contraction. So, if you want to go to, la estación del tren. you would say, A la estación del tren. Exercise 4. Practice telling the cab driver your destination. For example, if you hear, El Hotel Panamá. say, Al Hotel Panamá, por favor. if you hear, La estación del tren. say, A la estación del tren, por favor. you will then hear the correct response. El Hotel Caribe. Al Hotel Caribe, por favor. La estación de buses. A la estación de buses, por favor. El aeropuerto. Al aeropuerto, por favor. El restaurante El Dorado. Al restaurante El Dorado, por favor. La estación del tren.
A la estación del tren, por favor. El Hotel Soloy. Al Hotel Soloy, por favor. To find out how much it would cost for the taxi driver to take him to the Soloy Hotel, Sergeant Miller asked, ¿Por cuánto me lleva al Hotel Soloy? Exercise 5. Now you will practice asking how much it would cost to go to certain destinations. For example, if you hear, El restaurante El Dorado. say. ¿Por cuánto me lleva al restaurante El Dorado? If you hear, La estación de buses. say. ¿Por cuánto me lleva a la estación de buses? You will then hear the correct response. El Hotel Panamá. ¿Por cuánto me lleva al Hotel Panamá? La estación de buses. ¿Por cuánto me lleva a la estación de buses? El aeropuerto. ¿Por cuánto me lleva al aeropuerto? La presidencia. ¿Por cuánto me lleva a la presidencia? El restaurante Astoria. ¿Por cuánto me lleva al restaurante Astoria? La estación del tren. ¿Por cuánto me lleva a la estación del tren? El Hotel Soloy. ¿Por cuánto me lleva al Hotel Soloy? When the cab driver tells Sergeant Miller the fare and has to explain why it is so high, he says, Ese hotel queda muy lejos de aquí y la gasolina está bien cara ahora. That hotel is very far from here, and gas is really expensive now. If you want to know whether a place is nearby or far away, for example, is the Soloy Hotel nearby? You would say, ¿Queda el Hotel Soloy cerca de aquí? Exercise 6. Listen to and repeat the following questions and answers. ¿Queda el Hotel Soloy cerca de aquí? Sí, ese hotel queda muy cerca de aquí. ¿Queda la estación de buses muy lejos de aquí? Sí, queda muy lejos de aquí. ¿Queda la avenida Balboa cerca de aquí? No, esa avenida queda muy lejos. In the conversation, Sergeant Miller thinks that 4 Balboas is too much, so he asks the cab driver, ¿No me lleva por $3? Won't you take me for $3? Exercise 7. In this exercise, you are going to bargain with the cab driver over the fare. For example, if you hear, 4 balboas, señor. say, ¿No me lleva por 3? 1 Balboa less. 3 balboas, señor. ¿No me lleva por 2? 5 balboas, señor. ¿No me lleva por 4? 16 balboas, señor. ¿No me lleva por 15? 2.50, señor. ¿No me lleva por 1.50? 7 balboas, señor. ¿No me lleva por 6?
13 balboas, señor. ¿No me lleva por 12? 6.50, señor. ¿No me lleva por 5.50? Once a price is agreed upon, the taxi driver will probably ask you whether you have luggage. He'll say, ¿Tiene equipaje? Exercise 8. Listen to and repeat the following sentences. Tengo una maleta. Tengo una maleta pequeña. Solamente tengo 2 maletas pequeñas. Solamente tengo una maleta grande. Tengo 3 maletas grandes. No tengo equipaje. No tengo maletas. Tengo 3 maletas, 2 pequeñas y una grande. Exercise 9. Say the following English sentences in Spanish. I have 1 small suitcase. Tengo una maleta pequeña. I have only 2 small suitcases. Solamente tengo 2 maletas pequeñas. I don't have any luggage. No tengo equipaje. I have 1 big suitcase. Tengo una maleta grande. I don't have any suitcases. No tengo maletas. I have 3 suitcases, 2 big ones and a small one. Tengo 3 maletas, 2 grandes y una pequeña. Where is the Granada Hotel located? ¿Dónde queda el Hotel Granada? How much to take me to that restaurant? ¿Por cuánto me lleva a ese restaurante? To the bus station, please. A la estación de buses, por favor. Is that street very far from here? ¿Queda esa calle muy lejos de aquí? Won't you take me for $3.50? ¿No me lleva por $3.50? Is that auto shop near here? ¿Queda ese taller cerca de aquí? Or, ¿Queda ese taller mecánico cerca de aquí? Exercise 10. Here is a conversation in which the familiar form of address is used. Ramón, ¿dónde queda el restaurante Caribe? Ah, ese restaurante queda muy lejos de aquí. ¿Y cómo hago para llegar allí? Sigue derecho por la avenida Balboa hasta la calle 30. Entonces dobla a la izquierda y sigue derecho hasta el final. Allí verás el restaurante. Qué complicado. ¿Puedes repetirme todo eso otra vez? Sí, cómo no. Sigue derecho por la avenida Balboa. Oye,
Yo estoy libre ahora y puedo llevarte. Vamos en mi carro. Magnífico, vamos. This completes Module 2, Unit 4 of the Spanish Head Start for Latin America. You are now ready to take the self-evaluation quiz for this unit. This is Module 3, Unit 1 of the Spanish Head Start for Latin America. Make sure that you have read the objectives and the English version of the conversation before you continue. Listen to the conversation. Follow the English text or the Spanish text, or just listen, whatever works best for you. Replay as often as you like until you are sure you understand each line without looking at the text. ¿A cómo está la libra de pargo? A 60 centavos, señora. Está bien, deme libra y media. Aquí tiene. ¿Qué otra cosita? Camarones, ¿a cómo están? A 1.50 la libra. Ok, deme 2 libras, por favor. ¿Qué desea, señora? Deme 2 lechugas, 1 libra de tomates y 4 libras de yuca. Sí, cómo no. ¿Y fruta? ¿No va a comprar hoy? Sí, deme 8 mangos y esa piña grande, por favor. Aquí tiene, señora. ¿Cuánto es por todo? 4.60. Muchas gracias. De nada. Now it is your turn to practice speaking. Try to imitate the speaker on the tape as closely as you can. Stop the tape whenever you need to. Ready? Let's begin. At the fish market, Gloria asks the fish seller, "How much is a pound of red snapper?" Listen. ¿A cómo está la libra de pargo? When something is sold by the pound, how much is... ¿A cómo? Listen and repeat. ¿A cómo? ¿A cómo? Say, ¿A cómo está? ¿A cómo está? now say, La libra de pargo. La libra de pargo. now repeat the whole line. ¿A cómo está la libra de pargo? ¿A cómo está la libra de pargo? The fish seller responds. A 60 centavos, señora. Repeat. A 60 centavos, señora. A 60 centavos, señora. This that precedes the price and also begins the question corresponds to the English at, as in at how much per pound, and at 60 cents, although in English this at is not expressed. However, this must be used in Spanish both in the question and in the answer. Listen again and repeat. ¿A cómo está la libra? ¿A cómo está la libra? How much is a pound? Now say, A 60 centavos. A 60 centavos. 60 cents. 60 cents being a reasonable price, Gloria says, Está bien, deme libra y media. which means, okay, give me a pound and a half. Repeat. Libra y media. Libra y media. Deme libra y media. Deme libra y media. Now the whole line. Está bien, deme libra y media. Está bien, deme libra y media. As he hands the fish to Gloria, the fish seller says, Aquí tiene. here you are. Repeat. Aquí tiene. Aquí tiene.
Then he asks Gloria, ¿Qué otra cosita? anything else? Or what else? Repeat. ¿Qué otra cosita? ¿Qué otra cosita? Now repeat the entire line. Aquí tiene. ¿Qué otra cosita? Aquí tiene. ¿Qué otra cosita? Gloria also wants some shrimp and says, Camarones, repeat. camarones, camarones. But she wants to know how much they are. Listen. ¿A cómo están? Repeat. Están. Están. Now say, ¿A cómo están? ¿A cómo están? now the whole line. Camarones. ¿A cómo están? Camarones. ¿A cómo están? Listen to the price of shrimps per pound. A unos 50 la libra. Repeat. La libra. La libra. A unos 50 la libra. A unos 50 la libra. The price seems okay to Gloria, so she asks for 2 pounds. Listen. Ok. Deme 2 libras, por favor. Repeat. 2 libras, por favor. 2 libras, por favor. Say, Deme. Deme. Deme 2 libras, por favor. Deme 2 libras, por favor. the entire line now. Ok. Deme 2 libras, por favor. Ok. Deme 2 libras, por favor. A little later, at a fruit and vegetable stand, the seller asks Gloria, "What would you like, ma'am?" Listen and repeat. ¿Qué desea, señora? ¿Qué desea, señora? Gloria wants 2 heads of lettuce, 2 lechugas. a pound of tomatoes, 1 libra de tomates. and 4 pounds of yucca. 4 libras de yuca. Repeat. 2 lechugas. 2 lechugas. 1 libra de tomates. 1 libra de tomates. 4 libras de yuca. 4 libras de yuca. Listen to Gloria's entire line now. Deme 2 lechugas, 1 libra de tomates y 4 libras de yuca. Repeat. Deme 2 lechugas, 1 libra de tomates y 4 libras de yuca. Deme 2 lechugas, 1 libra de tomates y 4 libras de yuca. The seller says, "Sure. And fruit. Aren't you going to buy some today?" Listen. Sí, cómo no. ¿Y fruta? ¿No va a comprar hoy? Repeat. ¿No va a comprar? ¿No va a comprar? Notice that the
a of the word va and the a that immediately follows run together and sound as one. Listen again and repeat. ¿No va a comprar? ¿No va a comprar? Now say, ¿No va a comprar hoy? ¿No va a comprar hoy? this time repeat. ¿Y fruta? ¿No va a comprar hoy? ¿Y fruta? ¿No va a comprar hoy? Now say the entire line. Sí, cómo no. ¿Y fruta? ¿No va a comprar hoy? Sí, cómo no. ¿Y fruta? ¿No va a comprar hoy? Gloria does want some fruit, so she says, "Yes, give me 8 mangoes and that big pineapple, please." Sí, deme 8 mangos y esa piña grande, por favor. Listen and repeat. Esa piña grande. Esa piña grande. Y esa piña grande, por favor. Y esa piña grande, por favor. Ocho mangos. 8 mangos. Repeat. Sí, deme 8 mangos. Sí, deme 8 mangos. Now the entire line. Sí, deme 8 mangos y esa piña grande, por favor. Sí, deme 8 mangos y esa piña grande, por favor. The seller hands Gloria the items and says, Aquí tiene, señora. repeat. Aquí tiene, señora. Aquí tiene, señora. How much for everything is, ¿Cuánto es por todo? repeat. ¿Cuánto es por todo? ¿Cuánto es por todo? The price for everything is $4.60. Listen and repeat. 4.60. 4.60. Gloria pays the seller and says, Muchas gracias. repeat. Muchas gracias. Muchas gracias. You're welcome is, De nada. repeat. De nada. De nada. Now, listen to each line of the conversation again at normal speed. Repeat what you hear during the pauses and imitate the speakers as closely as you can. Ready? ¿A cómo está la libra de pargo? A 60 centavos, señora. Está bien, deme 1,5 libras. Aquí tiene. ¿Qué otra cosita? Camarones, ¿a cómo están? A 1.50 la libra. Ok, deme 2 libras, por favor. ¿Qué desea, señora? Deme 2 lechugas, 1 libra de tomates y 4 libras de yuca.
Sí, cómo no. ¿Y fruta? ¿No va a comprar hoy? Sí, deme 8 mangos. Y esa piña grande, por favor. Aquí tiene, señora. ¿Cuánto es por todo? $4.60. Muchas gracias. De nada. Now, let's practice and expand on the conversation. When something is sold by the pound, the Spanish equivalent for how much is a pound is... ¿A cómo está la libra? Repeat. ¿A cómo está la libra? ¿A cómo está la libra? Listen and repeat. ¿A cómo está la libra de pargo? ¿A cómo está la libra de pargo? Listen and repeat in exercise 1 the following words that will come in handy at the meat or fish market. El pescado. El pargo. Los camarones. Los langostinos. Las langostas. El cazón. La corvina. El lomo redondo. El costillón. Las chuletas. La carne. La carne de puerco. La carne molida. La carne de puerco molida. El pollo. La gallina. Now, you will hear the same list in English. Say the Spanish equivalent during the pause. Fish. El pescado. Red snapper. El pargo. Shrimp. Los camarones. Prawns. Los langostinos. Lobsters. Las langostas. Shark. El cazón. Corvina. La corvina. Round roast. El lomo redondo. Chuck roast. El costillón. Pork chops. Las chuletas. Meat. La carne. Pork. La carne de puerco. Ground beef.
La carne molida. Ground pork. La carne de puerco molida. Chicken. El pollo. Or La gallina. Exercise 2. Listen to and repeat the following sentences. ¿A cómo está la libra de langostinos? ¿A cómo está la libra de langosta? ¿A cómo está la libra de chuletas? ¿A cómo está la libra de lomo redondo? ¿A cómo está la libra de pollo? ¿A cómo está la libra de gallina? How much are is? ¿A cómo están? Repeat. ¿A cómo están? ¿A cómo están? To say, how much are the shrimp, say, ¿A cómo están los camarones? repeat. ¿A cómo están los camarones? ¿A cómo están los camarones? Exercise 3. For items that are sold by the pound, La libra. can be omitted. Listen and repeat the following sentences. ¿A cómo está el pargo? ¿A cómo están los camarones? ¿A cómo están las chuletas? ¿A cómo está el costillón? ¿A cómo está la corvina? ¿A cómo están los langostinos? ¿A cómo está el cazón? Exercise 4. Now, you are going to practice asking for some prices. If you hear a pound of prawns, say, ¿A cómo está la libra de langostinos? but if you hear prawns, say, ¿A cómo están los langostinos? following your response, you will hear the correct answer. A pound of prawns. ¿A cómo está la libra de langostinos? Prawns. ¿A cómo están los langostinos? A pound of red snapper. ¿A cómo está la libra de pargo? Red snapper. ¿A cómo está el pargo? A pound of corvina. ¿A cómo está la libra de corvina? Corvina. ¿A cómo está la corvina? A pound of pork chops. ¿A cómo está la libra de chuletas? Round roast. ¿A cómo está el lomo redondo? Shrimp. ¿A cómo están los camarones? A pound of chuck roast.
¿A cómo está la libra de costillón? Exercise 5. Say in Spanish the following English sentences. How much are the shrimp? ¿A cómo están los camarones? How much is a pound of prawns? ¿A cómo está la libra de langostinos? How much is the round roast? ¿A cómo está el lomo redondo? How much is the chicken? ¿A cómo está el pollo? Or, ¿A cómo está la gallina? how much is a pound of pork chops? ¿A cómo está la libra de chuletas? This concludes the first part of Module 3, Unit 1 of the Spanish HeadStart for Latin America. This is the second part of Module 3, Unit 1 of the Spanish HeadStart for Latin America. Let's review the conversation from the last program. You will hear the conversation at normal speed. Repeat each line during the pause. ¿A cómo está la libra de pargo? A 60 centavos, señora. Está bien, deme libra y media. Aquí tiene. ¿Qué otra cosita? Camarones, ¿a cómo están? A 1.50 la libra. Ok, deme 2 libras, por favor. ¿Qué desea, señora? Deme 2 lechugas, 1 libra de tomates y 4 libras de yuca. Sí, cómo no. ¿Y fruta? ¿No va a comprar hoy? Sí, deme 8 mangos. Y esa piña grande, por favor. Aquí tiene, señora. ¿Cuánto es por todo? 4.60. Muchas gracias. De nada. Listen and repeat once more some of the words that will come in handy at the meat or fish market. El pescado. El pargo. Los camarones. Los langostinos. Las langostas. El cazón. La corvina. El lomo redondo. El costillón. Las chuletas. La carne. La carne de puerco. La carne molida. La carne de puerco molida. El pollo. La gallina.
In the conversation, the price per pound of the red snapper is 60 cents, which is... 60 centavos. Repeat. 60 centavos. 60 centavos. You already know the numbers up to 60. Now, let's go on to 100. Exercise 6. Listen and repeat the numbers from 10 to 100 by tens. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Exercise 7. Listen to the following numbers and repeat each one after you hear it. 61, 62, 63, 70, 74, 75, 80, 86, 87, 90, 98, 99, 100. Exercise 8. In this exercise, you will hear 15 random numbers in English. Say each number in Spanish during the pause. 74, 74, 82, 82, 63, 63, 100, 100, 96, 96, 77, 77, 67, 67, 90, 90, 61, 61, 70, 70, 89, 89, 94, 94, 75, 75, 80, 80, 66, 66. Exercise 9. Now, you will hear 15 random numbers in Spanish. Say them in English during the pause.
You will then hear the correct response. 90, 90, 78, 78, 89, 89, 62, 62, 99, 99, 60, 60, 71, 71, 88, 88, 95, 95, 83, 83, 67, 67, 72, 72, 100, 100, 96, 96, 69, 69. Exercise 10. You're going to hear some phrases indicating prices. Say the price in English. You will then hear the correct price following the pause. A 1.50 la libra. 150, A 65 centavos. 65, A 89 centavos la libra. 89, A 75 centavos. 75, A 99 centavos la libra. 99, A 1.70 la libra. 170, A 3.60. 360, A 2.90 la libra. 290. In the conversation, Gloria asks for 1.5 pounds of red snapper. She says, Deme libra y media. listen again and repeat. Deme libra y media. Deme libra y media. Exercise 11. Listen to the following sentences and repeat each of them during the pause. Deme libra y media de carne molida. Deme una libra de langostinos. Deme 4 libras de costillón. Quiero más o menos media libra de camarones. Quiero 2 libras y media de cazón. Necesito 7 libras de lomo redondo. Necesito más o menos 4 libras de ese pescado.
Necesito 3 libras de carne de puerco molida. Exercise 12. Say in Spanish the following English sentences. Give me 1.5 pounds of shrimp. Deme 1,5 libras de camarones. I want 6 pounds of prawns. Quiero 6 libras de langostinos. I need about 2 pounds of ground beef. Necesito más o menos 2 libras de carne molida. Give me about 7 pounds of round roast. Deme más o menos 7 libras de lomo redondo. I need 3 pounds of shark. Necesito 3 libras de cazón. Give me 2.5 pounds of ground pork. Deme 2 libras y media de carne de puerco molida. Exercise 13. Listen to the names of some vegetables and fruits. Repeat each one of them during the pause. El aguacate, la lechuga, el tomate, la yuca, la papa, la cebolla, el repollo, la zanahoria, la piña, la papaya, la guayaba, la naranja, el mango. Now, you will hear the same list in English. Say the Spanish equivalent during the pauses. Avocado, El aguacate. lettuce, La lechuga. tomato, El tomate. yucca, La yuca. potato, La papa. onion, La cebolla. cabbage, El repollo. carrot, La zanahoria. pineapple, La piña. papaya, La papaya. guava, La guayaba. orange, La naranja. mango. El mango. Exercise 14. Now you're going to practice asking for certain amounts of fruits and vegetables. You will ask for them either in pounds or by asking for a certain number of them. For example, if you hear 6 guavas, say, Deme 6 guayabas. but if you hear 1 pound of tomatoes, say, Deme 1 libra de tomates. the correct answer will be given after your response. 3 pineapples,
Deme 3 piñas. 2 pounds of yucca. Deme 2 libras de yuca. 5 mangoes. Deme 5 mangos. 2 heads of lettuce. Deme 2 lechugas. 3.5 pounds of potatoes. Deme 3 libras y media de papas. 10 guavas. Deme 10 guayabas. 7 oranges. Deme 7 naranjas. 1.5 pounds of onions. Deme libra y media de cebollas. 3 avocados. Deme 3 aguacates. 1 papaya. Deme una papaya. 2 cabbages. Deme 2 repollos. 1/2 pound of tomatoes. Deme media libra de tomates. Exercise 15. Say the following English sentences in Spanish. Give me 3 papayas. Deme 3 papayas. I need about 5 pounds of potatoes. Necesito más o menos 5 libras de papas. How much is a pound of tomatoes? ¿A cómo está la libra de tomates? Or, ¿A cómo están los tomates? I want 4 avocados and 2 pounds of yucca. Quiero 4 aguacates y 2 libras de yuca. How much are the onions? ¿A cómo están las cebollas? Or, ¿A cómo está la libra de cebollas? this concludes the second part of Module 3, Unit 1 of the Spanish HeadStart for Latin America. This is Module 3, Unit 2 of the Spanish HeadStart for Latin America. Make sure to read the objectives and the English version of the conversation before you continue. Listen to the conversation. Remember to replay as often as necessary. ¿Cuánto quiere por esa mola? 25 balboas, señor. ¿Por qué tan cara? Porque es muy fina. ¿No me la deja en $20? En 20 no, pero se la dejo en 22. Está bien. ¿Y ese cenicero de qué está hecho? De piedra de jabón, señor. ¿Cuánto quiere por él? 2.50 solamente. ¿No me hace una rebajita? Bueno, se lo dejo en 2. Está bien. Now, it is your turn to practice speaking. Ready? Let's begin. Bob is looking at some Indian crafts and sees a colorful wall hanging, a mola, that he particularly likes. So he asks the seller how much he wants for it. Listen. ¿Cuánto quiere por esa mola? Repeat. ¿Por esa mola? ¿Por esa mola? ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto quiere? The whole line now. ¿Cuánto quiere por esa mola? ¿Cuánto quiere por esa mola? The seller answers. 25 balboas, señor. Repeat. 25 balboas, señor.
25 balboas, señor. Bob thinks that 25 balboas is too high, so he says, ¿Por qué tan cara? "Why so expensive?" Repeat. ¿Por qué tan cara? ¿Por qué tan cara? The seller tells Bob that the mola is expensive because it is of very good quality. Listen. Porque es muy fina. Repeat. Muy fina. Muy fina. Now say, Porque es muy fina. Porque es muy fina. Bob still considers the price too high, so he asks the seller if he won't let him have it for $20. Listen. ¿No me la deja en $20? Repeat. ¿En $20? ¿En $20? Now say, ¿No me la deja? ¿No me la deja? ¿No me la deja en $20? ¿No me la deja en $20? the seller thinks it over and says, En 20 no, pero se la dejo en 22. repeat. En 22. En 22. Pero se la dejo en 22. Pero se la dejo en 22. En 20 no, pero se la dejo en 22. En 20 no, pero se la dejo en 22. Bob agrees with the new price and says, Está bien. repeat. Está bien. Está bien. Then Bob sees an ashtray and wants to know what it is made out of. Listen. ¿Y ese cenicero, de qué está hecho? Repeat. ¿De qué está hecho? ¿De qué está hecho? ¿Y ese cenicero? ¿Y ese cenicero? ¿Y ese cenicero de qué está hecho? ¿Y ese cenicero de qué está hecho? The seller answers, De piedra de jabón, señor. out of soapstone, sir. Repeat. De jabón. De jabón. De piedra de jabón, señor. De piedra de jabón, señor. Bob also wants to buy the ashtray, so he asks, ¿Cuánto quiere por él? how much do you want for it? Repeat. ¿Por él? ¿Por él? ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto quiere por él? ¿Cuánto quiere por él? The seller wants only $2.50 for the ashtray. Listen. $2.50 solamente. Repeat. $2.50 solamente. $2.50 solamente. Bob figures that since he's also buying the mola, he may be able to get a better price on the ashtray. So he asks, ¿No me hace una rebajita? which is the equivalent of, won't you give me a little discount? Repeat. ¿Una rebajita?
¿Una rebajita? No me hace. No me hace. ¿No me hace una rebajita? ¿No me hace una rebajita? The seller agrees to lower the price of the ashtray and says, Bueno, se lo dejo en 2. repeat. Se lo dejo en 2. Se lo dejo en 2. Bueno, se lo dejo en 2. Bueno, se lo dejo en 2. That's okay with Bob, so he says, Está bien. repeat. Está bien. Está bien. Now you will hear the conversation again at normal speed. After listening to each line, repeat during the pause which follows. Imitate the speaker as closely as you can. ¿Cuánto quiere por esa mola? 25 balboas, señor. ¿Por qué tan cara? Porque es muy fina. ¿No me la deja en $20? En 20 no, pero se la dejo en 22. Está bien. ¿Y ese cenicero de qué está hecho? De piedra de jabón, señor. ¿Cuánto quiere por él? 2.50 solamente. ¿No me hace una rebajita? Bueno, se lo dejo en 2. Está bien. Exercise 1. Listen and repeat some other items you might find at a souvenir shop. La estatua. El sombrero. El caracol. Bob sees a mola he likes and asks, "How much do you want for that mola?" ¿Cuánto quiere por esa mola? The word that can be Esa, or, ese. depending on whether the thing talked about is classified as a feminine noun, as in, La mola. or a masculine noun, such as, El cenicero. repeat. Esa mola. Esa mola. Ese cenicero. Ese cenicero. Exercise 2. Listen and repeat the following sentences. ¿Cuánto quiere por esa mola? ¿Cuánto quiere por esa estatua? ¿Cuánto quiere por ese cenicero? ¿Cuánto quiere por ese sombrero? ¿Cuánto quiere por ese caracol? Exercise 3. Now, you are going to practice asking this question as in the model. For example, if you hear, El sombrero. say, ¿Cuánto quiere por ese sombrero? El sombrero. ¿Cuánto quiere por ese sombrero? La estatua.
¿Cuánto quiere por esa estatua? El cenicero. ¿Cuánto quiere por ese cenicero? La mola. ¿Cuánto quiere por esa mola? El caracol. ¿Cuánto quiere por ese caracol? The word for this also depends on whether the thing talked about is classified as a feminine or masculine noun. This mola is... Esta mola. Repeat. Esta mola. Esta mola. This ashtray is... Este cenicero. Repeat. Este cenicero. Este cenicero. So, for example, how much do you want for this mola is... ¿Cuánto quiere por esta mola? Repeat. ¿Cuánto quiere por esta mola? ¿Cuánto quiere por esta mola? Exercise 4. Listen and repeat the following sentences. ¿Cuánto quiere por esta mola? ¿Cuánto quiere por este cenicero? ¿Cuánto quiere por esta estatua? ¿Cuánto quiere por este sombrero? ¿Cuánto quiere por este caracol? Exercise 5. Now you're going to practice using either Esta. or, Este. depending on the noun. For example, if you hear, La estatua. say, ¿Cuánto quiere por esta estatua? and if you hear, El cenicero. say, ¿Cuánto quiere por este cenicero? El cenicero. ¿Cuánto quiere por este cenicero? La estatua. ¿Cuánto quiere por esta estatua? La mola. ¿Cuánto quiere por esta mola? El sombrero. ¿Cuánto quiere por este sombrero? El caracol. ¿Cuánto quiere por este caracol? suppose you're looking at several molas and the seller says, Esta mola cuesta 20 balboas. this mola costs 20 balboas. And you want to say, and that one? You simply say, Y esa. repeat. Y esa. Y esa. And this one is, Y esta. repeat. Y esta. Y esta. If the item is classified as masculine, and that one is, Y ese. repeat. Y ese. Y ese. And this one is, Y este. repeat. Y este. Y este. If you want to know how much the seller wants for some merchandise and you don't know the name in Spanish, you can say, ¿Cuánto quiere por eso? how much do you want for that? And point to the item. Repeat.
¿Cuánto quiere por eso? ¿Cuánto quiere por eso? Now, how much do you want for this is... ¿Cuánto quiere por esto? Repeat. ¿Cuánto quiere por esto? ¿Cuánto quiere por esto? The price the seller quotes for the mola is a little high, so Bob says, ¿Por qué tan cara? why so expensive? If he had been talking about the ashtray, El cenicero. he would have said, ¿Por qué tan caro? you already know that Ese, and este, are used with masculine nouns, and esa, or esta, with feminine nouns. The use of O or A endings in caro, and cara, depends on whether an item is classified as masculine or feminine. Exercise 6. Now, you are going to practice asking, why so expensive? Using either Caro, or. cara. For example, if you hear 15 balboas por ese sombrero. say, ¿Por qué tan caro? remember that if you hear El, ese, or, este. the correct form is, Caro. and if you hear La, esa, or, esta. the correct form is, Cara. 15 balboas por el sombrero. ¿Por qué tan caro? 30 balboas por esa mola. ¿Por qué tan cara? 7.50 por este cenicero. ¿Por qué tan caro? 8.70 por ese caracol. ¿Por qué tan caro? Esta estatua cuesta 4 balboas. ¿Por qué tan cara? La mola cuesta 35 balboas. ¿Por qué tan cara? This concludes the first part of Module 3, Unit 2 of the Spanish Head Start for Latin America. This is the second part of Module 3, Unit 2 of the Spanish Head Start for Latin America. Let's review the conversation. After listening to each line, repeat during the pause that follows. Ready? ¿Cuánto quiere por esa mola? 25 balboas, señor. ¿Por qué tan cara? Porque es muy fina. ¿No me la deja en $20? En 20 no, pero se la dejo en 22. Está bien. ¿Y ese cenicero de qué está hecho? De piedra de jabón, señor. ¿Cuánto quiere por él? 2.50 solamente. ¿No me hace una rebajita? Bueno, se lo dejo en 2. Está bien. Continuing with the conversation, the seller explains to Bob why there is such a high price for the mola. He says, Porque es muy fina. here the word Fina. has to agree with the word. La mola. Exercise 7.
Listen and repeat the following sentences. El sombrero es muy caro. El sombrero es muy fino. La mola es muy cara. La mola es muy fina. Ese cenicero es muy caro. Ese cenicero es muy fino. Esa estatua es muy cara. Esa estatua es muy fina. Porque este sombrero es muy fino. Porque esta mola es muy fina. You may also hear Hecho a mano. or Hecha a mano. handmade. Repeat. Hecho a mano. Hecho a mano. Repeat. Hecha a mano. Hecha a mano. Repeat. La mola es hecha a mano. La mola es hecha a mano. Repeat. El cenicero es hecho a mano. El cenicero es hecho a mano. Exercise 8. Say in English the Spanish sentences that follow. Porque este cenicero es muy fino. Because this ashtray is of very good quality. El caracol es muy caro. The conch shell is very expensive. Esa estatua es hecha a mano. That statue is handmade. La mola es muy fina. The mola is of very good quality. Porque ese sombrero es muy fino. Because that hat is of very good quality. Este cenicero es hecho a mano. This ashtray is handmade. Esta mola es muy cara. This mola is very expensive. Porque la estatua es muy fina. Because the statue is of very good quality. In the conversation, Bob figures he will make the seller an offer for the mola. He says, ¿No me la deja en $20? repeat. ¿No me la deja en $20? ¿No me la deja en $20? Here, the word La, is used to refer to. la mola, If Bob had been referring to, el sombrero, for example, he would have said, ¿no me lo deja? repeat. ¿No me lo deja? ¿No me lo deja? Exercise 9. Let's rehearse for your shopping expedition. In this exercise, you are going to bargain with the seller for certain items. For example, if you hear, La mola cuesta 20 balboas, señor. and then you hear, 15. say, ¿No me la deja en 15? ready? Let's go. La mola cuesta 20 balboas, señor.
15. ¿No me la deja en 15? Ese cenicero cuesta $4.50. 4. ¿No me lo deja en 4? Este sombrero cuesta 15 balboas. 12.50. ¿No me lo deja en 12.50? El caracol cuesta 8.50. 7. ¿No me lo deja en 7? Esa estatua cuesta 17 balboas porque es muy fina. 16. ¿No me la deja en 16? If you're interested in more than one ashtray or hat or any other item, you'll need to know how to say these and those. For feminine nouns, it is easy. You just add an S. Esta, Becomes estas, and esa, becomes. esas. For masculine nouns, Este, becomes estos, and ese, becomes. esos. Exercise 10. Listen and repeat the following sentences. ¿Cuánto quiere por esa mola? ¿Cuánto quiere por esas molas? ¿Cuánto quiere por esta estatua? ¿Cuánto quiere por estas estatuas? Este cenicero cuesta $2.50. Estos ceniceros cuestan 4 balboas. Ese caracol cuesta 5 balboas. Esos caracoles cuestan 8 balboas. Esta mola es muy fina. Estas molas son muy finas. Ese cenicero es muy caro. Esos ceniceros son muy caros. Exercise 11. Let's practice these forms. If you hear, ¿Cuánto cuesta esa mola? say. ¿Cuánto cuestan esas molas? If you hear, ¿Cuánto cuesta este sombrero? say. ¿Cuánto cuestan estos sombreros? Ready? ¿Cuánto cuesta esa mola? ¿Cuánto cuestan esas molas? ¿Cuánto cuesta ese sombrero? ¿Cuánto cuestan esos sombreros? ¿Cuánto cuesta este caracol? ¿Cuánto cuestan estos caracoles? ¿Cuánto cuesta este cenicero? ¿Cuánto cuestan estos ceniceros? ¿Cuánto cuesta esta estatua? ¿Cuánto cuestan estas estatuas? Once the price of the molas has been agreed upon, an ashtray catches Bob's eye, and he wants to know what it's made of. Listen. ¿Y ese cenicero de qué está hecho?
Repeat. ¿De qué está hecho? ¿De qué está hecho? ¿Y ese cenicero de qué está hecho? ¿Y ese cenicero de qué está hecho? In the expression ¿De qué está hecho? Hecho, refers to the word cenicero. which is a masculine singular noun. If the word being referred to were, for example, La estatua, then Bob would have said, ¿de qué está hecha? repeat. ¿De qué está hecha? ¿De qué está hecha? Exercise 12. Now, you are going to practice saying in Spanish, what is it made of, when referring to both a feminine singular noun and a masculine singular noun. If you hear, El cenicero. say, ¿De qué está hecho? and if you hear, La estatua. say, ¿De qué está hecha? La estatua. ¿De qué está hecha? La mola. ¿De qué está hecha? El sombrero. ¿De qué está hecho? El cenicero. ¿De qué está hecho? in answer to Bob's question, the seller says, De piedra de jabón. repeat. De piedra de jabón. De piedra de jabón. Exercise 13. Listen to and repeat the following materials that an item can be made of. De piedra de jabón. De piedra. De madera. De metal. De cuero. De algodón. De seda. De plata. De oro. Exercise 14. Say the following sentences in English. Este cenicero está hecho de plata. This ashtray is made of silver. Esa estatua está hecha de madera. That statue is made of wood. La mola está hecha de algodón. The mola is made of cotton. Cuesta mucho porque está hecho de oro. It costs a lot because it is made of gold. Este cenicero está hecho de piedra y ese de metal. This ashtray is made of stone and that one of metal. Ese sombrero está hecho de cuero. That hat is made of leather. Exercise 15. Say in Spanish the following English sentences. How much do you want for that ashtray? ¿Cuánto quiere por ese cenicero? What is it made of? ¿De qué está hecho?
That statue is very expensive. Esa estatua es muy cara. Is it made of silver? ¿Está hecha de plata? How much does that conch shell cost? ¿Cuánto cuesta ese caracol? I want a leather hat. Quiero un sombrero de cuero. $30 for that mola? $30 por esa mola? Won't you let me have it for $25? ¿No me la deja en 25? What is this statue made of? ¿De qué está hecha esta estatua? Exercise 16. Listen to the following conversation using the familiar form of address. Remember to play it several times without looking at your text. Guess at any words you do not understand. Hola, Jaime. ¿Qué vas a comprar hoy? Quiero una mola para una amiga que vive en Michigan. Esta es muy fina. ¿Te gusta? Es muy bonita. ¿Cuánto quieres por ella? Te la dejo en 40 balboas. ¿Por qué tan cara? Porque es grande y es hecha a mano. ¿Y esa estatua? ¿De qué está hecha? De madera. Y solamente cuesta 8 balboas. Mira, ¿no me dejas la mola y la estatua en 43? No, no puedo. Te las dejo en 45. Está bien. If you had any trouble understanding the conversation after playing it several times, check your text. This concludes Module 3, Unit 2 of the Spanish Head Start for Latin America. If you think you're ready, take the self-evaluation quiz for this unit. This is Module 3, Unit 3 of the Spanish Head Start for Latin America. Make sure to read the objectives and the English version of the conversation before you continue. Now, listen to the conversation. Replay it until you are sure you understand each line. ¿Qué desea, caballero? Busco una guayabera. ¿Para usted? Sí, para mí. ¿Qué tamaño usa? Medium, por favor. Me gusta esta de color azul. ¿Puedo probármela? Por supuesto, señor. No me queda bien, es muy pequeña. Pruébese esta large. Esta large me queda bien. ¿Cuánto cuesta? $15.50, señor. ¿Puedo pagar con Visa? Sí, señor. Pague en la caja, por favor. Now it is your turn to practice speaking. In answer to the clerk's question, ¿Qué desea, caballero? Bob answers, Busco una guayabera. I'm looking for a guayabera. Repeat. Guayabera. Guayabera. Busco una guayabera. Busco una guayabera. The clerk asks Bob if the shirt is for him. Listen. ¿Para usted? Repeat. ¿Para usted? ¿Para usted? Bob says, Sí, para mí. yes, for me. Repeat. Sí, para mí. Sí, para mí. The clerk needs to know what size shirt Bob wears, so he asks him, ¿Qué tamaño usa? repeat. ¿Tamaño? ¿Tamaño? ¿Qué tamaño usa? ¿Qué tamaño usa? The English words large, medium, and small are used in Panama for clothing sizes. Bob wears medium.
Listen. Medium, por favor. Repeat. Medium, por favor. Medium, por favor. The clerk shows Bob the medium shirts. Bob sees a blue one that he likes and says, Me gusta esta de color azul. Repeat. Me gusta esta de color azul. Me gusta esta de color azul. Bob then asks the clerk if he can try it on. He says, ¿Puedo probármela? Repeat. ¿Probármela? ¿Probármela? ¿Puedo probármela? ¿Puedo probármela? The clerk tells Bob, Por supuesto, señor. Of course, sir. Listen again and repeat. Por supuesto, señor. Por supuesto, señor. After trying on the blue shirt, Bob tells the clerk that it doesn't fit, that it's too small. Listen. No me queda bien. Es muy pequeña. Repeat. Es muy pequeña. Es muy pequeña. No me queda bien. No me queda bien. The whole line now. No me queda bien. Es muy pequeña. No me queda bien. Es muy pequeña. The clerk picks out another shirt, a size larger, and hands it to Bob, saying, Pruébese esta large. Try this large one on. Repeat. Pruébese. Pruébese. Pruébese esta large. Pruébese esta large. The large one fits, and Bob tells the clerk, Esta large me queda bien. Repeat. Me queda bien. Me queda bien. Esta large. Esta large. Now say, Esta large me queda bien. Esta large me queda bien. Bob wants to know how much it costs. Listen. ¿Cuánto cuesta? Repeat. Cuesta. Cuesta. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? The clerk tells Bob, $15.50, sir. Listen. 15.50, señor. Repeat. 15.50, señor. 15.50, señor. Bob wants to know if he can pay with his Visa card and says, ¿Puedo pagar con Visa? Repeat. Pagar. Pagar. ¿Puedo pagar con Visa? ¿Puedo pagar con Visa? The clerk tells Bob, Yes, sir. Pay at the register, please. Sí, señor. Pague en la caja, por favor. Listen and repeat. La caja. La caja. En la caja, por favor. En la caja, por favor. Now say, Sí, señor. Pague en la caja, por favor. Sí, señor.
Paguen la caja, por favor. Now, you will hear the conversation again at normal speed. Repeat loudly and clearly during the pauses. Imitate the speakers as closely as you can. ¿Qué desea, caballero? Busco una guayabera. ¿Para usted? Sí, para mí. ¿Qué tamaño usa? Medium, por favor. Me gusta esta de color azul. ¿Puedo probármela? Por supuesto, señor. No me queda bien, es muy pequeña. Pruébese esta large. Esta large me queda bien. ¿Cuánto cuesta? $15.50, señor. ¿Puedo pagar con Visa? Sí, señor. Paguen la caja, por favor. Now, let's practice and expand on the conversation. Bob is looking specifically for a guayabera and tells the clerk, Busco una guayabera. repeat. Busco una guayabera. Busco una guayabera. A guayabera is a distinctive embroidered shirt that is very popular in Latin America. An ordinary shirt is a, Camisa, repeat. camisa, camisa. So, if you were looking for an ordinary shirt, you would say, Busco una camisa, repeat. busco una camisa. Busco una camisa. Exercise 1. Listen to and repeat some articles of men's clothing. Remember that the words for a or an are Un, and. una. The word for some is Unos, and. unas. Ready? Let's begin. Una guayabera. Una camisa. Una camisa de manga corta. Una camisa de manga larga. Una camiseta. Una corbata. Un saco. Un par de pantalones. Un par de zapatos. Un par de medias. Unas chancletas. Unos calzoncillos. Now, you will see the English equivalent words from the previous exercise. Say them in Spanish during the pause. A guayabera. Una guayabera. A shirt. Una camisa. A short-sleeve shirt. Una camisa de manga corta. A long-sleeve shirt.
Una camisa de manga larga. A T-shirt. Una camiseta. A tie. Una corbata. A sport coat. Un saco. A pair of pants. Un par de pantalones. A pair of shoes. Un par de zapatos. A pair of socks. Un par de medias. Some slippers. Unas chancletas. Some shorts. Underwear. Unos calzoncillos. Exercise 2. Now, you are going to practice saying in Spanish, I'm looking for, followed by an article of clothing. For example, if you hear a shirt, say, Busco una camisa. You will then hear the correct response. A shirt. Busco una camisa. A sport coat. Busco un saco. A tie. Busco una corbata. Some slippers. Busco unas chancletas. Some shorts. Busco unos calzoncillos. A guayabera. Busco una guayabera. A pair of shoes. Busco un par de zapatos. A pair of socks. Busco un par de medias. A pair of pants. Busco un par de pantalones. A short-sleeved shirt. Busco una camisa de manga corta. A long-sleeved shirt. Busco una camisa de manga larga. A T-shirt. Busco una camiseta. Exercise 3. Here are some additional words for articles of women's clothing. Listen and repeat. Un traje. Un peticote. Un par de medias largas. Una falda. Una blusa. Now, you'll see the English words for the same articles of women's clothing. Say the Spanish equivalent during the pause provided. A dress. Un traje. A slip. Un peticote. A pair of stockings. Un par de medias largas. A skirt. Una falda.
A blouse. Una blusa. In the conversation, Bob is buying the guayabera for himself. So he says, Para mí. for me. If it were for his son, he would say, Para mi hijo. repeat. Para mi hijo. Para mi hijo. Exercise 4. Listen and repeat the following phrases. Para mí. Para mi esposa. Para mi esposo. Para mi marido. Para mi hijo. Para mi hija. Exercise 5. Say each of the following sentences in Spanish. I'm looking for a tie for my husband. Busco una corbata para mi esposo. Or, Busco una corbata para mi marido. I am looking for a pair of shoes for my daughter. Busco un par de zapatos para mi hija. I'm looking for some slippers for my son, size 8. Busco unas chancletas para mi hijo, tamaño 8. I'm looking for a blouse for my wife, size 12. Busco una blusa para mi esposa, tamaño 12. I need a pair of pants. Necesito un par de pantalones. Do you have guayaberas? ¿Tiene usted guayaberas? I like, when you're talking about only one item, is Me gusta. as in, Me gusta esta guayabera. I like this guayabera. Repeat. Me gusta esta guayabera. Me gusta esta guayabera. When you're talking about more than one item, I like is, Me gustan. repeat. Me gustan. Me gustan. So, I like these guayaberas is, Me gustan estas guayaberas. repeat. Me gustan estas guayaberas. Me gustan estas guayaberas. This concludes the first part of Module 3, Unit 3 of the Spanish Head Start for Latin America. This is the second part of Module 3, Unit 3 of the Spanish Head Start for Latin America. Now, let's review the conversation from the last tape. You will hear the conversation at normal speed. Repeat each line during the pauses. Ready? ¿Qué desea, caballero? Busco una guayabera. ¿Para usted? Sí, para mí. ¿Qué tamaño usa? Medium, por favor. Me gusta esta de color azul. ¿Puedo probármela? Por supuesto, señor. No me queda bien, es muy pequeña.
Pruébese esta large. Esta large me queda bien. ¿Cuánto cuesta? $15.50, señor. ¿Puedo pagar con Visa? Sí, señor. Pague en la caja, por favor. In the conversation, when Bob is looking at some guayaberas, he notices a blue one in particular. Listen to how he says, I like this blue one. Me gusta esta de color azul. Remember that the word Esta, in me gusta esta. means this one and refers to a guayabera, a feminine word. Repeat. Me gusta esta. Me gusta esta. However, if instead of a guayabera, Bob had been referring to Saco, a masculine word, he would have said, me gusta este. I like this one. Repeat. Me gusta este. Me gusta este. The plural of Esta, this one is estas. meaning these. Repeat. Me gustan estas. Me gustan estas. The plural of Este, is. estos. Repeat. Me gustan estos. Me gustan estos. Exercise 6. Listen and repeat the following sentences. Me gusta esta corbata. Me gusta esta. Me gusta este traje. Me gusta este. Me gustan estas blusas. Me gustan estas. Me gustan estos zapatos. Me gustan estos. Exercise 7. In this exercise, you are going to practice saying, I like this one, or I like these. For example, if you hear, Esta blusa. say, Me gusta esta. but if you hear, Estas blusas. say, Me gustan estas. ready? Esta guayabera. Me gusta esta. Estas medias. Me gustan estas. Estos zapatos. Me gustan estos. Este traje. Me gusta este. Estas blusas. Me gustan estas. Esta falda. Me gusta esta. Estas camisas de manga larga. Me gustan estas. Este saco. Me gusta este. Esta corbata. Me gusta esta. To tell the clerk he likes the blue guayabera, Bob says, Me gusta esta de color azul. I like this blue one. Exercise 8.
Listen to and repeat the following phrases for colors. De color azul. De color amarillo. De color rojo. De color verde. De color celeste. De color rosado. De color chocolate. De color negro. De color blanco. De color gris. Exercise 9. Listen to and repeat the following sentences. Me gusta esta camisa de color blanco. Me gusta esta de color blanco. Me gustan estos zapatos de color negro. Me gustan estos de color negro. Me gusta este traje de color rojo. Me gusta este de color rojo. Me gustan estos sacos de color chocolate. Me gustan estos de color chocolate. Suppose you see an article of clothing that you like, but it's the wrong size or color. To ask for one like it, you use the word ¿Cómo? For example, if you see a shirt size 15 and you need 16, say, Quiero una camisa como esta, pero tamaño 16. which means, I want a shirt like this one, but size 16. Remember, Como esta. is like this one, and is used for words classified as feminine, and Como este. is used for words classified as masculine. Like these would be, Como estas. or. Como estos. Let's practice these forms. Exercise 10. If you hear, Una camisa. Tamaño 15. say, Quiero una camisa como esta, pero tamaño 15. but if you hear, Unos pantalones. De color blanco. say, Quiero unos pantalones como estos, pero de color blanco. ready? Un saco. De color azul. Quiero un saco como este, pero de color azul. Unos zapatos. Tamaño 10. Quiero unos zapatos como estos, pero tamaño 10. Una guayabera. De color verde. Quiero una guayabera como esta, pero de color verde. Unos pantalones. Tamaño 34. Quiero unos pantalones como estos, pero tamaño 34. Unas chancletas.
Tamaño 8. Quiero unas chancletas como estas, pero tamaño 8. Una falda. De color amarillo. Quiero una falda como esta, pero de color amarillo. Un sombrero. De color negro. Quiero un sombrero como este, pero de color negro. Unas medias. Tamaño 9. Quiero unas medias como estas, pero tamaño 9. Like that one is Como esa. or, Como ese. and like those is Como esas. or. Como esos. So if you wanted to say, I want a shirt like that one, you would say, Quiero una camisa como esa. Exercise 11. Listen and repeat the following sentences. Quiero una camisa como esa, pero de manga corta. ¿Tiene un traje como ese, pero de color azul? Necesito un par de pantalones como esos, pero de color chocolate. Me gustan esas guayaberas de color celeste. No me gustan esas de color amarillo. Me gusta esta camisa de color verde. No me gusta esa de color gris. Me gustan mucho estos zapatos. No me gustan esos de color blanco. Exercise 12. Let's see how much you remember. Say the following English sentences in Spanish. Ready? Let's begin. I want a pair of black pants. Quiero un par de pantalones de color negro. I'm looking for a green tie. Busco una corbata de color verde. I like this white guayabera. Me gusta esta guayabera de color blanco. Do you have a blouse like this one, but in red? ¿Tiene una blusa como esta, pero de color rojo? I like these shoes very much. Me gustan mucho estos zapatos. I need a short sleeve shirt, size 15. Necesito una camisa de manga corta, tamaño 15. I'm looking for some slippers for my daughter. Busco unas chancletas para mi hija. I like these blue pants, but I don't like those white ones.
Me gustan estos pantalones de color azul, pero no me gustan esos de color blanco. Bob sees a guayabera he likes and asks if he can try it on. Listen. ¿Puedo probármela? Notice that the word for it, in this case, La, is attached to the verb. The word for it can be la, or, lo, depending on whether what you are referring to is feminine or masculine. You already know the plural forms las, and los. which mean them in Can I Try Them On? Exercise 13. Listen and repeat the following sentences. ¿Puedo probarme la blusa? ¿Puedo probármela? ¿Puedo probarme el traje? ¿Puedo probármelo? ¿Puedo probarme las guayaberas? ¿Puedo probármelas? ¿Puedo probarme el saco? ¿Puedo probármelo? ¿Puedo probarme la camisa? ¿Puedo probármela? ¿Puedo probarme las faldas? ¿Puedo probármelas? ¿Puedo probarme los pantalones? ¿Puedo probármelos? Exercise 14. In this exercise, you are going to practice saying in Spanish, "Can I try it on?" or "Can I try them on?" For example, if you hear, La camisa. say, ¿Puedo probármela? and if you hear, Las camisas. say, ¿Puedo probármelas? La blusa. ¿Puedo probármela? Las blusas. ¿Puedo probármelas? El saco. ¿Puedo probármelo? Los sacos. ¿Puedo probármelos? La falda. ¿Puedo probármela? Las faldas. ¿Puedo probármelas? La guayabera. ¿Puedo probármela? El sombrero. ¿Puedo probármelo? To say that the guayabera does not fit him, Bob says, No me queda bien. how do you say, "It fits me"? If you said, Me queda bien. you're right. It's too small is Es muy pequeña. if the item referred to is classified as feminine. It's too big is, Es muy grande. repeat, Esta guayabera no me queda bien. Es muy pequeña. Esta guayabera no me queda bien. Es muy grande. if the item is masculine, it's too small is, Es muy pequeño. it's too big remains. Es muy grande. Listen to the following examples and repeat. Este saco no me queda bien. Es muy pequeño.
Este saco no me queda bien. Es muy grande. To say, they don't fit me, say, No me quedan bien. they're too small is either Son muy pequeñas. or, Son muy pequeños. they're too big is Son muy grandes. Exercise 15. Listen and repeat the following sentences. Esta camisa de color azul no me queda bien. Es muy pequeña. Este saco no me queda bien. Es muy pequeño. La guayabera no me queda bien. Es muy grande. El sombrero no me queda bien. Es muy grande. Estos zapatos no me quedan bien, son muy pequeños. Esta falda me queda muy bien. Los pantalones de color verde no me quedan bien, son muy grandes. La blusa de color rojo no me queda bien, es muy grande. Este saco de color gris me queda bien, pero ese es muy pequeño. Estos pantalones de color celeste me quedan bien, pero esos son muy grandes. Exercise 16. Say each of the following English sentences in Spanish. This brown sport coat fits me. Este saco de color chocolate me queda bien. Those black shoes don't fit me. They're too big. Esos zapatos de color negro no me quedan bien. Son muy grandes. These white pants fit me very well. Estos pantalones de color blanco me quedan muy bien. The guayabera doesn't fit me. It's too small. La guayabera no me queda bien. Es muy pequeña. That gray hat doesn't fit me. It's too big. Ese sombrero de color gris no me queda bien. Es muy grande. This green shirt doesn't fit me. It's too small. Esta camisa de color verde no me queda bien. Es muy pequeña. The blouse doesn't fit me. It's too big. La blusa no me queda bien, es muy grande. I like these shoes, but they're too small. Me gustan estos zapatos, pero son muy pequeños.
How much does that long-sleeved guayabera cost? ¿Cuánto cuesta esa guayabera de manga larga? Can I try it on? ¿Puedo probármela? Exercise 17. Listen to the following conversation using the familiar form of address. You will be surprised at how much you will understand. ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué necesitas hoy? Busco unos pantalones. ¿Para ti? No, para mi hijo. ¿Qué tamaño usa tu hijo? Creo que usa tamaño 8. ¿Te gustan estos de color amarillo? También tengo de color azul. Me gustan mucho esos de color amarillo, pero creo que son un poco grandes. ¿Tienes tamaño 7? Sí, cómo no. Aquí tienes. Estos están muy bien. ¿Cuánto cuestan? $9.40. Ok. ¿Aceptas Visa, verdad? Sí, hombre. Pague en la caja. This concludes the second part of Module 3, Unit 3 of the Spanish Head Start for Latin America. If you think you're ready, take the self-evaluation quiz for this unit. This is Module 4, Unit 1 of the Spanish Head Start for Latin America. Before you continue, make sure to read the objectives and the English version of the conversation. Now, listen to the conversation. Buenas noches. Buenas noches. ¿Una mesa para 2 personas? Por aquí, señores. El menú, por favor. Sí, cómo no. En un momentito. Aquí tienen el menú. ¿Van a tomar algo, señores? Tráigame un Cuba Libre. ¿Y usted, señora? Yo no voy a tomar nada. ¿Qué van a comer primero? Yo quiero un ceviche de corvina. Y yo un cóctel de langostinos. Now, it is your turn to practice speaking. At a restaurant where Bob and Gloria have gone to dinner, a waiter approaches them and says, Buenas noches. Repeat. Buenas noches. Buenas noches. Bob returns the waiter's greetings, then asks for a table for 2. Listen. Una mesa para 2 personas. Repeat. Para 2 personas. Para 2 personas. Una mesa para 2 personas. Una mesa para 2 personas. The waiter leads the way and says, Por aquí, señores. the literal meaning of Señores. is gentleman. This polite form of address is used even when a woman is included. It is roughly equivalent to sir, ma'am. Listen again and repeat. Por aquí, señores. Por aquí, señores. Once seated, Bob asks the waiter for the menu. El menú, por favor. Repeat. El menú, por favor. El menú, por favor. The waiter says, Sí, cómo no. En un momentito. sure, just a second. Repeat. En un momentito. En un momentito. Sí, cómo no. En un momentito. Sí, cómo no. En un momentito. The waiter returns and says, Aquí tienen el menú. repeat. Aquí tienen el menú. Aquí tienen el menú. Then the waiter asks if they are going to have something to drink. Listen. ¿Van a tomar algo, señores? Repeat.
Tomar. Tomar. Tomar algo. Tomar algo. ¿Van a tomar algo, señores? ¿Van a tomar algo, señores? Bob wants a drink and asks the waiter to bring him a... Cuba Libre. Listen. Tráigame un Cuba Libre. Repeat. Tráigame. Tráigame. Tráigame un Cuba Libre. Tráigame un Cuba Libre. The waiter then turns to Gloria and says, ¿Y usted, señora? repeat. ¿Y usted, señora? ¿Y usted, señora? Gloria is not going to drink anything and tells the waiter, Yo no voy a tomar nada. repeat. Nada. Nada. A tomar nada. A tomar nada. Yo no voy a tomar nada. Yo no voy a tomar nada. Having taken the drink order, the waiter asks Bob and Gloria what they would like to eat first. Listen. ¿Qué desean comer primero? Repeat. Comer primero. Comer primero. ¿Qué desean comer primero? ¿Qué desean comer primero? Gloria has heard a great deal about Corvina ceviche, so she decides to try it. Yo quiero un ceviche de corvina. Repeat. Ceviche. Ceviche. Un ceviche de corvina. Un ceviche de corvina. Yo quiero un ceviche de corvina. Yo quiero un ceviche de corvina. Bob also wants an appetizer and orders a prawn cocktail. He tells the waiter, Y yo un cóctel de langostinos. repeat. Langostinos. Langostinos. Un cóctel de langostinos. Un cóctel de langostinos. Y yo un cóctel de langostinos. Y yo un cóctel de langostinos. Now, you will hear the conversation again at normal speed. Repeat what you hear during the pauses. Speak loudly and clearly, and imitate the speakers as closely as you can. Buenas noches. Buenas noches. Una mesa para 2 personas. Por aquí, señores. El menú, por favor. Sí, cómo no. En un momentito. Aquí tienen el menú. ¿Van a tomar algo, señores? Tráigame un Cuba Libre. ¿Y usted, señora? Yo no voy a tomar nada. ¿Qué desean comer primero?
Yo quiero un ceviche de corvina. Y yo un cóctel de langostinos. At the restaurant, after Bob exchanges greetings with the waiter, he tells him that he wants a table for two. Una mesa para 2 personas. Repeat. Para 2 personas. Para 2 personas. Una mesa para 2 personas. Una mesa para 2 personas. If you want to reserve a table for two, you say, Quiero reservar una mesa para 2 personas. repeat. Reservar. Reservar. Quiero reservar. Quiero reservar. Quiero reservar una mesa para 2 personas. Quiero reservar una mesa para 2 personas. Exercise 1. Let's practice reserving a table at a restaurant. If you hear two, say, Quiero reservar una mesa para 2 personas. ready? Let's begin. Two. Quiero reservar una mesa para 2 personas. Four. Quiero reservar una mesa para 4 personas. Six. Quiero reservar una mesa para 6 personas. Eight. Quiero reservar una mesa para 8 personas. The person taking down the reservation will ask, ¿Para qué hora? for what time? Repeat. ¿Para qué hora? ¿Para qué hora? To answer this question, you just say the word Para. plus the time that you want a table reserved. For example, Para las 7. for 7. Repeat. Para las 7. Para las 7. Exercise 2. In this exercise, give the time that you want a table reserved. For example, if you hear ¿Para qué hora? followed by a time in English, such as 7, say, Para las 7. ¿Para qué hora? 6. Para las 6. ¿Para qué hora? 5:30. Para las 5:30. ¿Para qué hora? 8. Para las 8. ¿Para qué hora? 7:30. Para las 7:30. ¿Para qué hora? 7. Para las 7. In making a reservation, you may also be asked, ¿Para cuándo? for when? Repeat. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? To be more specific, you might say, Para esta noche a las 7. for tonight at 7. Repeat. Esta noche. Esta noche.
Para esta noche a las 7. Para esta noche a las 7. Exercise 3. Listen and repeat the following phrases. Para esta noche a las 9. Para esta tarde a las 3. Para este viernes por la noche a las 8. Para hoy a las 2:30. Para mañana a la 1. Para este martes a las 12:30. Exercise 4. Say in Spanish the English phrases and sentences you hear. For tomorrow at 4. Para mañana a las 4. For tonight at 8. Para esta noche a las 8. For this evening at 6:30. Para esta noche a las 6:30. For Wednesday afternoon at 1:30. Para el miércoles por la tarde a la 1:30. I want to reserve a table for 2. Quiero reservar una mesa para 2 personas. I want to reserve a table for this Thursday at 2. Quiero reservar una mesa para este jueves a las 2. The employee will also want to know your name when taking down the reservation. He or she might say to you, Su nombre, por favor. which means, your name, please. Repeat. Su nombre, por favor. Su nombre, por favor. Again. Su nombre, por favor. This concludes the first part of Module 4, Unit 1 of the Spanish Head Start for Latin America. This is the second part of Module 4, Unit 1 of the Spanish Head Start for Latin America. Let's review the conversation from the last program. Repeat each line during the pause. Speak loudly and clearly. Buenas noches. Buenas noches. Una mesa para 2 personas. Por aquí, señores. El menú, por favor. Sí, cómo no. En un momentito. Aquí tienen el menú. ¿Van a tomar algo, señores? Tráigame un Cuba Libre. ¿Y usted, señora? Yo no voy a tomar nada. ¿Qué desean comer primero? Yo quiero un ceviche de corvina. Y yo un cóctel de langostinos. At the restaurant, once the waiter has seated Bob and Gloria and has given them the menu, he asks them if they're going to have something to drink. Listen. ¿Van a tomar algo, señores? Repeat. ¿Van a tomar algo, señores?
¿Van a tomar algo, señores? Bob does want a drink and orders a... Cuba Libre. He says to the waiter, Tráigame un Cuba Libre. repeat. Tráigame un Cuba Libre. Tráigame un Cuba Libre. If you wanted to say bring us, it would be... Tráiganos. repeat. Tráiganos. Tráiganos. Exercise 5. Listen to and repeat the following names of some drinks. Un Cuba Libre. Un ron y Coca-Cola. Un whisky en las rocas. Un whisky con soda. Un whisky sin hielo. Un whisky con agua. Un daiquiri frozen. Un daiquiri. Una piña colada. Un seco. Un seco con leche. Una cerveza. Exercise 6. This time, you're going to practice saying in Spanish, bring me or bring us when ordering drinks. For example, if you hear ¿Va a tomar algo? plus the name of a drink in English, such as a scotch on the rocks, say, Tráigame un whisky en las rocas. but if you hear ¿Van a tomar algo? followed by a scotch on the rocks and a beer, say, Tráiganos un whisky en las rocas y una cerveza. ¿Va a tomar algo? a scotch on the rocks. Tráigame un whisky en las rocas. ¿Van a tomar algo? A scotch and soda and a daiquiri. Tráiganos un whisky con soda y un daiquiri. ¿Va a tomar algo? A scotch, straight. Tráigame un whisky sin hielo. ¿Van a tomar algo? A frozen daiquiri and a beer. Tráiganos un daiquiri frozen y una cerveza. ¿Va a tomar algo? A scotch and water. Tráigame un whisky con agua. ¿Van a tomar algo? A Cuba Libre and a piña colada. Tráiganos un Cuba Libre y una piña colada. ¿Va a tomar algo? A beer. Tráigame una cerveza. When the waiter turns to Gloria to see if she would also like something to drink, she says, Yo no voy a tomar nada. which literally means, I'm not going to drink nothing. Although incorrect in English, this double negative construction is common and correct in Spanish. Listen and repeat. Yo no voy a tomar nada. Yo no voy a tomar nada. Exercise 7. Listen and repeat the following sentences. No voy a tomar nada. No vamos a tomar nada.
No voy a comer nada. No vamos a comer nada. El sargento no va a tomar nada. Mi esposa no va a comprar nada. No vamos a comprar nada. No voy a traer nada. No vamos a traer nada. No voy a necesitar nada. No vamos a necesitar nada. Exercise 8. Listen to the following Spanish sentences. Say each of them in English during the pauses. Yo no voy a tomar nada. I'm not going to drink anything. No vamos a comer nada. We're not going to eat anything. El sargento no va a tomar nada. The sergeant is not going to drink anything. Mi hija no va a necesitar nada. My wife is not going to need anything. El teniente no va a traer nada. The lieutenant is not going to bring anything. Mi hijo no va a tomar nada. My son is not going to drink anything. Mi amigo no va a comer nada. My friend is not going to eat anything. No voy a comprar nada. I am not going to buy anything. Exercise 9. In this exercise, respond negatively to the questions you hear. For example, if you hear, ¿Va a tomar algo? say, No, no voy a tomar nada. and if you hear, ¿Van a tomar algo? say, No, no vamos a tomar nada. ¿Va a tomar algo? No, no voy a tomar nada. ¿Van a comprar algo? No, no vamos a comprar nada. ¿Va a traer algo? No, no voy a traer nada. ¿Van a comer algo? No, no vamos a comer nada. ¿Van a tomar algo? No, no vamos a tomar nada. ¿Va a comprar algo? No, no voy a comprar nada. ¿Va a necesitar algo? No, no voy a necesitar nada. the word for he is, Él, repeat, él, él. Él no va a tomar nada. means he's not going to drink anything. Repeat, Él no va a tomar nada.
Él no va a tomar nada. The word for she is, Ella. repeat, Ella. Ella. Ella no va a tomar nada. means she's not going to drink anything. Repeat, Ella no va a tomar nada. Ella no va a tomar nada. Exercise 10. Listen to and repeat the following sentences. El teniente no va a tomar nada. Él no va a tomar nada. La señora de Pérez no va a comprar nada. Ella no va a comprar nada. Mi esposa no va a comer nada. Ella no va a comer nada. Mi hijo no va a tomar nada. Él no va a tomar nada. In the conversation, after taking Bob's drink order, the waiter says to Gloria, ¿Y usted, señora? "And you, ma'am?" The waiter could also have asked Bob what his wife wanted to drink by simply saying, ¿Y su esposa? "And your wife?" Repeat, ¿Y su esposa? ¿Y su esposa? Exercise 11. Answer the following questions by saying that he or she, the person with you, is not going to have anything to drink. For example, if you hear, ¿Y su esposa? say, Ella no va a tomar nada. ready? ¿Y su amiga? Ella no va a tomar nada. ¿Y su hijo? Él no va a tomar nada. ¿Y su esposa? Ella no va a tomar nada. ¿Y su amigo? Él no va a tomar nada. ¿Y su hija? Ella no va a tomar nada. Exercise 12. In this exercise, change the following sentences as in the model. For example, if you hear, El sargento no va a tomar nada. say, Él no va a tomar nada. and if you hear, La señora de Pérez no va a comer nada. say, Ella no va a comer nada. La señora de Gómez no va a comer nada. Ella no va a comer nada. El teniente no va a tomar nada. Él no va a tomar nada. Carlos no va a traer nada. Él no va a traer nada. Gloria no va a comprar nada. Ella no va a comprar nada. El sargento no va a tomar nada. Él no va a tomar nada. Mi esposa no va a comer nada. Ella no va a comer nada.
Mi hijo no va a tomar nada. Él no va a tomar nada. Exercise 13. Say in Spanish the following English sentences you hear. You will hear the correct response after the pauses. My friend is not going to drink anything. Mi amigo no va a tomar nada. Or, Mi amiga no va a tomar nada. my son is not going to eat anything. Mi hijo no va a comer nada. She is not going to bring anything. Ella no va a traer nada. My wife is not going to buy anything. Mi esposa no va a comprar nada. The lieutenant is not going to eat anything. El teniente no va a comer nada. I'm not going to need anything. Yo no voy a necesitar nada. He is not going to need anything. Él no va a necesitar nada. In the conversation, after taking down the drink order, the waiter asks Bob and Gloria what they would like to eat first. He says, ¿Qué desean comer primero? repeat, ¿Qué desean comer primero? ¿Qué desean comer primero? to have for breakfast is, Desayunar, repeat, desayunar, desayunar. Notice that the words to have for are not translated into Spanish. The word Desayunar, means to have for breakfast, or to eat breakfast, or literally, to breakfast. This also occurs with to have for lunch, which is, almorzar, repeat, almorzar, almorzar. to have for dinner is, Cenar, repeat, cenar, cenar. Exercise 14. Listen to and repeat the following sentences. ¿Qué desean tomar? ¿Qué desean comer? ¿Qué desean desayunar? ¿Qué desea almorzar? ¿Qué desea cenar? To answer any of these questions, simply say, Quiero. or, Yo quiero. and whatever item you have selected. Exercise 15. Let's see how much you remember. Say in Spanish the following English sentences or phrases. You will hear the correct response after the pause. I want to reserve a table for two. Quiero reservar una mesa para 2 personas. For tonight at 8. Para esta noche a las 8. Bring us a beer and a daiquiri. Tráiganos una cerveza y un daiquiri. We're not going to need anything.
No vamos a necesitar nada. He's not going to eat anything. Él no va a comer nada. Bring me a scotch on the rocks. Tráigame un whisky en las rocas. I want a piña colada. Quiero una piña colada. I don't want anything. No quiero nada. She's not going to drink anything. Ella no va a tomar nada. Exercise 16. Here's a conversation in the familiar form. Remember, just listen without referring to your text and see how much you can understand. Restaurante El Dorado, buenas tardes. ¿Qué tal, María? ¿Hablas con Teresa? Ah, sí, Teresa. ¿Cómo estás? Ahí pasándola. Mira, ¿me puedes reservar una mesa para este sábado a las 8? Sí, con mucho gusto. ¿Para cuántas personas? Para 6 personas, mi esposo y yo y 4 amigos. Ok, te veo el sábado. This completes Module 4, Unit 1 of the Spanish Head Start for Latin America. You are now ready to take the self-evaluation quiz for this unit. This is Module 4, Unit 2 of the Spanish Head Start for Latin America. Read the objectives and the English version of the conversation before you continue. Now, listen to the conversation. ¿Qué van a pedir, señores? Para mí, ensalada de aguacate con camarones y corvina a la parrilla. ¿Y usted, señor? ¿Cuál es la sopa de la casa? Hoy tenemos sancocho. ¿Qué es eso? Es una sopa de pollo con yuca, plátano verde y muchas especias. Es deliciosa. Está bien. Deme sancocho y langosta en mantequilla. ¿Y de tomar, señores? Tráiganos una botella de vino blanco. Lancers, por favor. ¿Van a querer postre? Sí, deme cake de chocolate con helado de vainilla. Yo no quiero postre. Solamente tráigame una taza de café y la cuenta, por favor. Now, it is your turn to practice speaking. Try to imitate the speakers as closely as you can. In the conversation, the waiter asks Bob and Gloria what they are going to order. Listen. ¿Qué van a pedir, señores? Repeat. Pedir. Pedir. ¿Qué van a pedir, señores? ¿Qué van a pedir, señores? Gloria orders first and says, Para mí, ensalada de aguacate con camarones y corvina a la parrilla. Repeat. A la parrilla. A la parrilla. Y corvina a la parrilla. Y corvina a la parrilla. Now say, Camarones. Camarones. Ensalada de aguacate con camarones. Ensalada de aguacate con camarones. Para mí, ensalada de aguacate con camarones. Para mí, ensalada de aguacate con camarones. now say the whole line. Para mí, ensalada de aguacate con camarones y corvina a la parrilla. Para mí, ensalada de aguacate con camarones y corvina a la parrilla.
After taking Gloria's order, the waiter turns to Bob and asks, ¿Y usted, señor? Repeat. ¿Y usted, señor? ¿Y usted, señor? When ordering, Bob first wants to know what the soup of the day is, so he asks, ¿Cuál es la sopa de la casa? Repeat. ¿De la casa? ¿De la casa? ¿La sopa de la casa? ¿La sopa de la casa? ¿Cuál es la sopa de la casa? ¿Cuál es la sopa de la casa? The waiter says, Hoy tenemos sancocho. Repeat. Sancocho. Sancocho. Hoy tenemos sancocho. Hoy tenemos sancocho. Bob does not know exactly what Sancocho. is, so he asks, ¿Qué es eso? Repeat. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? The waiter tells Bob what kind of soup it is. Listen. Es una sopa de pollo con yuca, plátano verde y muchas especias. This means it's chicken soup with yucca, green plantain, and a lot of spices. Repeat. Y muchas especias. Y muchas especias. Plátano verde. Plátano verde. Sopa de pollo con yuca. Sopa de pollo con yuca. Es una sopa de pollo con yuca, plátano verde y muchas especias. Es una sopa de pollo con yuca, plátano verde y muchas especias. In the waiter's opinion, the soup is delicious, so he goes on to say, Es deliciosa. Repeat. Es deliciosa. Es deliciosa. Bob decides to try Sancocho. and orders it along with lobster and butter. He says to the waiter, Está bien. Deme sancocho y langosta en mantequilla. Repeat. Mantequilla. Mantequilla. Langosta en mantequilla. Langosta en mantequilla. Now say, Está bien. Deme sancocho y langosta en mantequilla. Está bien. Deme sancocho y langosta en mantequilla. the waiter then asks, ¿Y de tomar, señores? and to drink? Repeat. ¿Y de tomar, señores? ¿Y de tomar, señores? Bob tells the waiter to bring them a bottle of white wine and specifies the brand of wine he wants. Listen. Tráiganos una botella de vino blanco. Lancers, por favor. Repeat. Lancers, por favor. Lancers, por favor. De vino blanco. De vino blanco.
Una botella de vino blanco. Una botella de vino blanco. Now say, Tráiganos una botella de vino blanco. Lancers, por favor. Tráiganos una botella de vino blanco. Lancers, por favor. later on, when Bob and Gloria finish their main course, the waiter asks, ¿Van a querer postre? "Are you going to want dessert?" Repeat. Postre. Postre. ¿Van a querer postre? ¿Van a querer postre? Gloria would like chocolate cake with vanilla ice cream. Listen. Sí, deme cake de chocolate con helado de vainilla. Repeat. Helado de vainilla. Helado de vainilla. Cake de chocolate. Cake de chocolate. Cake de chocolate con helado de vainilla. Cake de chocolate con helado de vainilla. Now say the whole line. Sí, deme cake de chocolate con helado de vainilla. Sí, deme cake de chocolate con helado de vainilla. Bob doesn't want dessert and tells the waiter, Yo no quiero postre. repeat. Yo no quiero postre. Yo no quiero postre. He only wants a cup of coffee and the bill. Listen. Solamente tráigame una taza de café y la cuenta, por favor. Repeat. La cuenta, por favor. La cuenta, por favor. Una taza de café. Una taza de café. Solamente tráigame. Solamente tráigame. Solamente tráigame una taza de café y la cuenta, por favor. Solamente tráigame una taza de café y la cuenta, por favor. Now you will hear the conversation again at normal speed. After listening to each line, repeat during the pauses. ¿Qué van a pedir, señores? Para mí, ensalada de aguacate con camarones y corvina a la parrilla. ¿Y usted, señor? ¿Cuál es la sopa de la casa? Hoy tenemos sancocho. ¿Qué es eso? Es una sopa de pollo. Con yuca, plátano verde y muchas especias. Es deliciosa. Está bien. Deme sancocho y langosta en mantequilla. ¿Y de tomar, señores?
por favor. ¿Van a querer postre? Sí, deme cake de chocolate con helado de vainilla. Yo no quiero postre. Solamente tráigame una taza de café y la cuenta, por favor. Now, let's practice and expand on the conversation. When the waiter comes to take the order for the main course, he asks Bob and Gloria. ¿Qué van a pedir, señores? He could also ask, what are you going to eat? Repeat. ¿Qué van a comer, señores? ¿Qué van a comer, señores? Suppose you are in a restaurant and the waitress says, ¿Qué van a desayunar, señores? what did she say? She said, what are you going to have for breakfast? Repeat. ¿Qué van a desayunar, señores? ¿Qué van a desayunar, señores? What are you going to have for lunch is, ¿Qué van a almorzar? repeat. ¿Qué van a almorzar? ¿Qué van a almorzar? What are you going to have for dinner is, ¿Qué van a cenar? repeat. ¿Qué van a cenar? ¿Qué van a cenar? Exercise 1. Listen to the following questions in Spanish and say them in English during the pauses. ¿Qué van a pedir? What are you going to order? ¿Qué van a comer? What are you going to eat? ¿Qué van a desayunar? What are you going to have for breakfast? ¿Qué van a almorzar? What are you going to have for lunch? ¿Qué van a cenar? What are you going to have for dinner? Gloria tells the waiter what she would like to eat. Para mí, ensalada de aguacate con camarones y corvina a la parrilla. To say the kind of salad that you want, say, Ensalada de. and the kind of salad it is. For example, potato salad is, Ensalada de papas. repeat. Ensalada de papas. Ensalada de papas. Exercise 2. Listen and repeat the following phrases. Ensalada de papas. Ensalada de coditos. Ensalada de langosta. Ensalada de pollo. Ensalada de lechuga y tomate. Ensalada de aguacate con camarones. Exercise 3. Say in Spanish the following sentences. For me, potato salad. Para mí, ensalada de papas. Bring me lobster salad. Tráigame ensalada de langosta. Give me an avocado and shrimp salad.
Deme una ensalada de aguacate con camarones. I want lettuce and tomato salad. Yo quiero ensalada de lechuga y tomate. Bring me a chicken salad. Tráigame una ensalada de pollo. Exercise 4. Listen and repeat the following names of some menu items. Corvina a la parrilla. Ropa vieja. Bacalao con papas. Arroz con pollo. Chuletas. Gallo pinto. Guisado de yuca y plátano. Bistec. Huevos fritos. Huevos revueltos. Huevos volteados. Huevos duros. Papas fritas. Tocino. Chorizo. Pan. Tortillas. Now, you will hear some of these menu items, but in English. Say the Spanish equivalent during the pause. You will then hear the correct response. Grilled corvina. Corvina a la parrilla. Shredded meat. Ropa vieja. Codfish cooked with potatoes. Bacalao con papas. Chicken and rice. Arroz con pollo. Pork chops. Chuletas. Steak. Bistec. Fried eggs. Huevos fritos. Scrambled eggs. Huevos revueltos. Eggs, over easy. Huevos volteados. Hard-boiled eggs. Huevos duros. French fries. Papas fritas. Bacon. Tocino. Sausage. Chorizo. Bread. Pan. Exercise 5. Say in Spanish the following English sentences. Give me chicken and rice. Deme arroz con pollo. I want pork chops. Quiero chuletas. Bring me gallo pinto. Tráigame gallo pinto. For me, grilled corvina.
Para mí, corvina a la parrilla. Give us scrambled eggs with bacon. Denos huevos revueltos con tocino. For my wife, steak and French fries. Para mi esposa, bistec y papas fritas. Bring us shredded meat and bread. Tráiganos ropa vieja y pan. This concludes the first part of Module 4, Unit 2 of the Spanish Head Start for Latin America. This is the second part of Module 4, Unit 2 of the Spanish Head Start for Latin America. Let's review the conversation from the last program. Repeat each line during the pause. Speak loudly and clearly. ¿Qué van a pedir, señores? Para mí, ensalada de aguacate con camarones y corvina a la parrilla. ¿Y usted, señor? ¿Cuál es la sopa de la casa? Hoy tenemos sancocho. ¿Qué es eso? Es una sopa de pollo. Con yuca, plátano verde y muchas especias. Es deliciosa. Está bien. Deme sancocho y langosta en mantequilla. ¿Y de tomar, señores? Tráiganos una botella de vino blanco. Lancers, por favor. ¿Van a querer postre? Sí, deme cake de chocolate con helado de vainilla. Yo no quiero postre. Solamente tráigame una taza de café y la cuenta, por favor. Let's continue now with the exercises. In a restaurant, if you order steak, chances are the waiter will ask you, ¿Cómo quiere su bistec? "How do you want your steak?" Repeat. ¿Cómo quiere su bistec? ¿Cómo quiere su bistec? To answer this question, you have to know the following expressions. Bien crudo, Rare. Repeat. bien crudo. Bien crudo. Casi crudo, Medium rare. Repeat. casi crudo. Casi crudo. Bien cocido, Well done. Repeat. bien cocido. Bien cocido. Suppose you like your steak medium rare. How would you respond to the question, ¿Cómo quiere su bistec? you should have said, Casi crudo. when it's Bob's turn to order, he wants to know what the soup of the day is. So he asks the waiter, ¿Cuál es la sopa de la casa? if you want to say, what's the specialty of this restaurant? Say, ¿Cuál es la especialidad de este restaurante? repeat. ¿De este restaurante? ¿De este restaurante?
La especialidad. La especialidad. ¿Cuál es la especialidad de este restaurante? ¿Cuál es la especialidad de este restaurante? What's the special of the day is... ¿Cuál es el plato del día? Repeat. El plato del día. El plato del día. ¿Cuál es el plato del día? ¿Cuál es el plato del día? Exercise 6. Let's repeat these questions one more time. ¿Cuál es la sopa de la casa? ¿Cuál es la especialidad de este restaurante? ¿Cuál es el plato del día? If you order soup, for example, and the waiter comes by to ask how it is, he will say, ¿Qué tal está la sopa? "How is the soup?" Listen again and repeat. ¿Qué tal está la sopa? ¿Qué tal está la sopa? To say, "It's delicious," referring to the soup, say, Está deliciosa. repeat. Está deliciosa. Está deliciosa. Or you could say, Está muy buena. "It's very good." Repeat. Está muy buena. Está muy buena. If the waiter says, ¿Qué tal están las chuletas? "How are the pork chops?" say, Están deliciosas. "They are delicious." Repeat. Están deliciosas. Están deliciosas. Or, Están muy buenas. "They are very good." Repeat. Están muy buenas. Están muy buenas. Exercise 7. Listen and repeat the following questions and answers. ¿Qué tal está la sopa? Está deliciosa. ¿Qué tal está la corvina? Está muy buena. ¿Qué tal está el arroz con pollo? Está muy bueno. ¿Qué tal está la ropa vieja? Está deliciosa. ¿Qué tal están los camarones? Están deliciosos. ¿Qué tal están las chuletas? Están muy buenas. ¿Qué tal están las langostas? Están deliciosas. ¿Qué tal están los langostinos? Están muy buenos. Exercise 8. Let's assume you're eating at a restaurant and the waiter asks how your food is. Answer that it is very good or delicious. For example, if you hear, ¿Qué tal está la sopa? "Very good," say, Está muy buena. "Let's begin."
¿Qué tal está la corvina? Delicious. Está deliciosa. ¿Qué tal están los langostinos? Very good. Están muy buenos. ¿Qué tal está el gallo pinto? Delicious. Está delicioso. ¿Qué tal está la langosta? Very good. Está muy buena. ¿Qué tal están las chuletas? Delicious. Están deliciosas. ¿Qué tal está el arroz con pollo? Very good. Está muy bueno. ¿Qué tal está la ropa vieja? Delicious. Está deliciosa. In the conversation, Bob orders a bottle of white wine. Vino blanco. If you prefer rosé wine, ask for... Vino rosado. Listen and repeat. Vino rosado. Vino rosado. Red wine is... Vino tinto. Repeat. Vino tinto. Vino tinto. If you'd rather have beer, ask for... Cerveza. Repeat. Cerveza. Cerveza. Exercise 9. Listen to and repeat the following sentences. Tráiganos una botella de vino blanco. Tráigame una botella de vino tinto. Deme una botella de vino rosado. Denos 2 botellas de cerveza Panamá. Exercise 10. Say the following sentences in Spanish. Bring me a bottle of wine, please. Tráigame una botella de vino, por favor. I want a bottle of red wine. Quiero una botella de vino tinto. Give me a bottle of white wine, please. Deme una botella de vino blanco, por favor. Give us a bottle of rosé wine. Denos una botella de vino rosado. Bring us 2 bottles of beer, please. Tráiganos 2 botellas de cerveza, por favor. When Bob and Gloria finish their main course, the waiter asks, ¿Van a querer postre? Are you going to want dessert? Suppose you want chocolate cake. Say, Quiero cake de chocolate. repeat. Quiero cake de chocolate. Quiero cake de chocolate. Ice cream is, Helado. repeat. Helado. Helado. To say vanilla ice cream, you would say, Helado de vainilla. repeat. Helado de vainilla. Helado de vainilla.
Exercise 11. Listen to and repeat the following sentences. Quiero cake de chocolate. Para mí, helado de vainilla. Tráigame cake de limón. Deme cake de guineo. Quiero helado de fresa. Para mi hijo, helado de coco. Denos helado de piña. Exercise 12. Let's practice ordering different kinds of cake and ice cream. If you hear chocolate cake, say, Quiero cake de chocolate. if you hear vanilla ice cream, say, Quiero helado de vainilla. ready? Chocolate cake. Quiero cake de chocolate. Vanilla ice cream. Quiero helado de vainilla. Banana cake. Quiero cake de guineo. Strawberry ice cream. Quiero helado de fresa. Lemon cake. Quiero cake de limón. Coconut ice cream. Quiero helado de coco. Pineapple ice cream. Quiero helado de piña. A cup of coffee, as you know, is... Una taza de café. Repeat. Una taza de café. Una taza de café. A glass of is... Un vaso de. Repeat. Un vaso de. Un vaso de. A glass of water, for example, is... Un vaso de agua. Repeat. Un vaso de agua. Un vaso de agua. A glass of wine, however, is... Una copa de vino. Repeat. Una copa de vino. Una copa de vino. Exercise 13. Listen to and repeat the following sentences. Tráigame una taza de café. Tráiganos 2 tazas de té. Para mi hijo, un vaso de té helado. Deme una taza de chocolate. Quiero un vaso de leche. Para mí, un vaso de agua. Denos 2 copas de vino blanco. Exercise 14. Listen to the following English sentences and say them in Spanish during the pauses. Bring me a cup of coffee. Tráigame una taza de café. Give me a glass of water. Deme un vaso de agua. For me, a glass of rosé wine.
Para mí, una copa de vino rosado. Give us 2 cups of tea. Denos 2 tazas de té. For my son, a cup of chocolate. Para mi hijo, una taza de chocolate. Exercise 15. Listen to the following familiar conversation. Try to see how much you can understand without referring to your text. Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú, María? Muy bien. Aquí tienes el menú. ¿Quieres algo de tomar? Sí, dame una cerveza Panamá, por favor. ¿Qué vas a pedir, Pedro? Mira, ¿qué tal está hoy el pargo? Está delicioso. Ah, entonces tráeme pargo a la parrilla con papas fritas y ensalada de lechuga y tomate. ¿Otra cerveza, Pedro? Sí, dame otra, por favor. Ok. ¿Qué tienen de postre? Tenemos helado de coco, de vainilla y de chocolate. Y también tenemos cake de limón. Bueno, tráeme cake de limón con helado de vainilla. ¿Cómo no? ¿Quieres café? Sí, y tráeme la cuenta, por favor. Ok. This completes Module 4, Unit 2 of the Spanish Head Start for Latin America. You are now ready to take the final self-evaluation quiz. This tape completes this series. We hope you've enjoyed your course of study. Now, take advantage of this new skill you have acquired, however limited it may be. Add to what you have learned by going out into the Latin American community that you've been assigned to, and make an honest attempt to communicate in Spanish. And don't be afraid to make mistakes. The Latin Americans will be willing to help you if they see that you're making an earnest effort to speak their language. Good luck to you. This is the Spanish Head Start for Latin America Self-Evaluation Quiz for Module 1, Unit 1. You will hear 10 situations. Respond to each situation during the pause provided. Then you will hear the correct response. If you can respond to the situations correctly during the pauses, you are ready to go on to the next unit. Ready? Here is situation 1. You are a sergeant attending a party in the evening with your wife, Gloria. You see Lieutenant Gomez. Greet him and introduce your wife to him. Buenas noches, mi teniente Gómez. Le presento a mi esposa Gloria. Situation 2. Let's suppose that you have just been introduced to the wife of one of your friends. Tell her that you are glad to meet her. Mucho gusto. Or, Mucho gusto, señora. Situation 3. Assume that you are Bob Miller and that you have just been introduced to someone. Give that person your full name and say, "At your service." Bob Miller para servirle. Or, Bob Miller a sus órdenes. Situation 4. You are Lieutenant Edward Hudson, and I am a colonel. It is 10 o'clock in the morning. Greet me and introduce yourself. Buenos días, mi coronel. Yo soy el teniente Edward Hudson. Situation 5. You want to introduce your wife Anne to Mr. Ramos. What would you say to Mr. Ramos? Señor Ramos, le presento a mi esposa Anne. Situation 6. You want to introduce Pedro to Dr. Salazar. What would you say to Dr. Salazar? Doctor Salazar, le presento a Pedro. Situation 7. You want to introduce Captain Juarez to Mr. Fernandez. What would you say? Señor Fernández, le presento al Capitán Juárez. Situation 8. I am Sergeant Perez. It is shortly after noon.
greet me, and ask, "How are you?" Buenas tardes, Sargento Pérez. ¿Cómo está usted? Situation 9. A lady has just been introduced to Mr. Ramos. How would she tell Mr. Ramos that she is delighted? Encantada, señor Ramos. Or, Encantada. Situation 10. You are Private Smith. I say to you, Buenos días, Soldado Smith. ¿Cómo está usted? how would you respond? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Or, Muy bien, gracias. after you have given the quiz your best effort, if you still have doubts about any of your answers, check the key at the end of your book. This is the self-evaluation quiz for Module 1, Unit 2 of the Spanish HeadStart for Latin America. You will hear 13 situations. Respond to each situation during the pause provided. Then you will hear the correct response. If you can respond to the situations correctly during the pauses, you are ready to go on to the next unit. Ready? Situation 1. At a party, you are talking with a person you have just met. You want to ask how long that person has been living in Balboa. What would you say? ¿Cuánto tiempo hace que vive usted en Balboa? Situation 2. A person asks you how long you've been living in Panama. How would you say that you've been living in Panama for 7 months? Hace 7 meses que vivo en Panamá. Situation 3. Both you and another person have been asked if you like Fort Gulick. Answer for both of you that you like it. Sí, nos gusta. Or, Sí, nos gusta Fort Gulick. Situation 4. At a party, someone asks you whether you like Panama. Say yes, that you like Panama, but that it is very hot. Sí, me gusta Panamá, pero hace mucho calor. Situation 5. You've been talking to a Panamanian friend who asks if you like Quarry Heights. Tell your friend that you don't like it. No, no me gusta. Or, No, no me gusta Quarry Heights. Situation 6. You would like to go to Santa Clara Beach, but you don't want to go if it's too windy there. How would you ask if it's very windy in Santa Clara Beach? ¿Hace mucho viento en Santa Clara? Situation 7. You have just met Mr. Perez. Ask him where he is from. ¿De dónde es usted? Or, ¿De dónde es usted, señor Pérez? Situation 8. You have just met a couple at Tocumen Airport. You want to ask them where they are from. What would you say? ¿De dónde son ustedes? Situation 9. A Panamanian official asks you and your spouse where you are from. Answer for both of you that you are from California. Somos de California. Or, Nosotros somos de California. Situation 10. You meet a Panamanian who asks you, ¿Le gusta Panamá? what does he want to know? He wants to know if you like Panama. Situation 11. Someone says to you and your spouse, ¿Les gusta Colón? what did she ask? She asked if you both like Colón.
Situation 12. You have some time off and would like to go to the island of Contadora. You ask a Panamanian if it's cold there, and he says, No, no hace frío en Contadora, pero hace un poco de viento. What did he say? He said that it's not cold on Contadora, but that it's a little windy. Situation 13. Major Ortiz asks you, ¿De dónde es usted? how would you answer his question? You should have started your answer with Soy de... followed by the place you are from. The answers to the quiz are also printed in the key at the end of your book. This is the Spanish Head Start for Latin America Self-Evaluation Quiz for Module 1, Unit 3. You will hear 18 situations. Respond during the pause. Then you will hear the correct response. Situation 1. You are talking to a couple you have just met. Ask whether they have any children. ¿Tienen ustedes hijos? Situation 2. You and your spouse have just been asked if you have any children. Answer for both of you that you have 3 children. Tenemos 3 hijos. Situation 3. You want to ask a lady if she has any children. How would you ask her? ¿Tiene usted hijos? Situation 4. A Panamanian friend has just asked you and your spouse if you have any children. Respond for both of you that you don't have any children. No, no tenemos hijos. Situation 5. Assume that you want to ask 2 people where they work. What would you say? ¿Dónde trabajan ustedes? Situation 6. At a party, you are talking to a lady you have met. You want to know where she works. Ask her. ¿Dónde trabaja usted? Situation 7. In the course of a conversation, a gentleman asks you where you work. Tell him that you work at Fort Davis. Trabajo en Fort Davis. Situation 8. A person asks you if you work at Fort Gulick. Say that you don't work at Fort Gulick, that you work at Fort Davis. No, no trabajo en Fort Gulick. Trabajo en Fort Davis. Situation 9. You and your spouse have been introduced to another couple. During your conversation, you decide to ask them where they live. What would you say? ¿Dónde viven ustedes? Situation 10. Let's assume that you and your spouse have been asked where you live. Answer for both of you that you live in Balboa. Vivimos en Balboa. Situation 11. While talking to a Panamanian lady, you decide to ask where she lives. What would you say? ¿Dónde vive usted? Situation 12. You live in Fort Gulick. At a social gathering, someone asks you where you live. Answer the question. Vivo en Fort Gulick. Situation 13. A Panamanian asks you and your spouse if you live in Colon. How would you answer for both of you that you don't live in Colon? No, no vivimos en Colón. Situation 14. Assume that you were talking to a Panamanian friend. Ask him if he lives in Balboa.
¿Vive usted en Balboa? Situation 15. You have committed a social blunder. How would you say that you are sorry? Lo siento. Or, Lo siento mucho. Situation 16. In the middle of a conversation, you realize that you must leave. Excuse yourself, saying that you are sorry, but you have to leave. Lo siento, pero tengo que irme. Situation 17. You and a Panamanian friend are winding up a conversation. Tell him that you will see him later. Hasta la vista. Or, Hasta luego. Situation 18. You are assigned to Fort Amador. You, your wife, and your 2 daughters live in Quarry Heights. Answer the following questions. ¿Dónde trabaja usted? Trabajo en Fort Amador. ¿Viven ustedes en Fort Amador? No, no vivimos en Fort Amador, vivimos en Quarry Heights. Or, No, vivimos en Quarry Heights. ¿Tienen ustedes hijos? Sí, tenemos 2 hijas. or, Sí, tenemos 2 niñas. After you have given the quiz your best effort, if you still have doubts about any of your answers, check the key at the end of the book. If you were able to respond correctly in the pauses provided, you're ready to go on to the next module. This is the self-evaluation quiz for Module 2, Unit 1. This quiz consists of 2 parts. In the first part, you will hear 14 situations. Respond to each situation during the pause. Then you will hear the correct response. In the second part of the quiz, you will identify some signs. If you can respond correctly, you are ready to go on to the next unit. Ready? Situation 1. Having just arrived in a Panamanian city, you want to find the Panama Hotel. Ask a passerby where it is. ¿Dónde queda el Hotel Panamá? Situation 2. A man has been kind enough to help you. You want to thank him. In Spanish, say, "Very kind of you, sir." Muy amable, señor. Situation 3. You want to go by train from Panama to Colon. Tell the ticket agent, "A round-trip ticket to Colon, please." Un tiquete de ida y vuelta para Colón, por favor. The word Boleto, or pasaje, is also acceptable for ticket. Situation 4. You are at a bus station where you want to buy a one-way ticket to David. What would you say to the ticket agent? un tiquete para David. The word Boleto, or pasaje, is also acceptable. Situation 5. You have asked for a ticket to Panama. Now, you want to know how much it is. How do you ask that? ¿Cuánto es? Situation 6. After buying your ticket, you want to say, "Thank you very much." How do you say this? Muchas gracias. Situation 7. You have forgotten your watch, and you need to know what time it is. How would you ask for the time? ¿Qué hora es? Situation 8. Someone has asked you what time it is. Tell that person that it's 10 past 11.
Son las 11:10. Situation 9. You want to fly to San Blas. How would you ask at what time the plane leaves for San Blas? ¿A qué hora sale el avión para San Blas? Situation 10. Before notifying a friend of your arrival time, you need to find out when the bus will get to Panama. How would you ask the ticket agent at what time the bus arrives? ¿A qué hora llega el bus? Situation 11. You ask for directions to a certain restaurant, and the police officer says to you, En la próxima calle, doble a la derecha y siga derecho hasta el final. What did he say? He said, at the next street, turn right and continue straight ahead to the end. Situation 12. You have asked a ticket agent for some tickets. As she hands them to you, she says, Aquí tiene. What did she say? She said, Here you are. Situation 13. Someone has just told you the time. Es la 1:45. What time is it? It's 5:50. Situation 14. Someone has just told you the time. Son las 9:20. What time is it? It's 9:20. Situation 15. You have asked about the departure time of a train for Colón. The ticket agent says, Sale a las 4:25. What did she say? She said, it leaves at 4:25. This is the end of the tape portion of the self-evaluation quiz. Now do part 2, which is in your book. This is the Spanish Head Start for Latin America self-evaluation quiz for Module 2, Unit 2. The quiz consists of 2 parts. In Part 1, you will hear 18 situations. Respond to each situation during the pause provided. You will then hear the correct response. Part 2, which is in your text, will test your ability to identify the road signs you have learned in this unit. If you can respond correctly on both parts, you are ready to go on to the next unit. Situation 1. You are driving through a Panamanian town. Your gas gauge shows that you need gas. You want to find a Texaco station so that you can use your credit card. Ask a passerby, is there a Texaco station near here? ¿Hay una gasolinera Texaco cerca de aquí? Situation 2. You want to know how to get to the Imperial Restaurant. How would you ask? ¿Cómo hago para llegar al restaurante Imperial? Situation 3. You have received some directions from a police officer. How would you thank him? Muchas gracias, señor guardia. Or, Muy agradecido, señor guardia. Situation 4. You drive into a gas station to buy gas. How do you tell the attendant to fill up the tank? Me llena el tanque, por favor. Situation 5. At a gas station, tell the attendant that you want 10 gallons of regular gasoline. Quiero 10 galones de regular. Or, Quiero 10 galones de gasolina regular. Situation 6.
Ask the station attendant to check the battery and also the tires. Me chequea la batería y también las llantas. Situation 7. You need oil. What do you say to the attendant? Necesito aceite. Situation 8. The attendant tells you that your car needs oil. Tell him to please put in a quart. ¿Le pone un cuarto, por favor? Or, ¿Le pone un cuarto de aceite, por favor? Situation 9. After having the tank filled with gas and getting some other work done, you want to ask the mechanic how much it is for everything. What would you say? ¿Cuánto es por todo? Situation 10. You have just asked a lady if there is a gas station nearby. She says, Sí, hay uno en la calle Colombia. What did she say? She said, yes, there is one on Columbia Street. Situation 11. After you ask if there is a hotel nearby, a Panamanian says to you, No, no hay ninguno cerca de aquí. What did she say? She said, no, there isn't any near here. Situation 12. You have asked a Panamanian for directions to a certain restaurant. She says, Vire a la izquierda en esa esquina y usted verá el restaurante. What did she say? She said, turn left at that corner and you will see the restaurant. Situation 13. You and some friends in a car ask a passerby for directions to an Esso gas station. The person tells you, Doblen a la derecha en esa calle y sigan derecho hasta la gasolinera Esso. What did the person say to you? He said, turn right at that street and keep going straight ahead to the Esso gas station. Situation 14. You ask a Panamanian friend to do you a favor. He responds with, Sí, cómo no. What did he say? He said, sure, or of course, or by all means. Situation 15. At a gas station, an attendant checks everything you have asked him to. Then he says, Todo está bien, pero el radiador necesita agua. What did he say? He said, everything is okay, but the radiator needs water. Situation 16. After checking your car, the gas station attendant comes up to you and says, Ya está. What did he say? He said, all done. Situation 17. The mechanic says to you, 14.50 por la gasolina y 1.20 por el aceite. What did he say? He said, $14.50 for the gas and $1.20 for the oil. This is the end of the taped portion of the quiz. Check the key if you have any doubts about the answers. Now, do part 2, which is in your text. This is the self-evaluation quiz for Module 2, Unit 3 of the Spanish Head Start for Latin America. You will hear 14 situations. Respond to each situation during the pause. Then you will hear the correct response. If you can respond to the situation correctly during the pauses, you are ready to go on to the next unit. Ready? Situation 1. You need to have some work done on your car. Ask someone if there is an auto shop nearby.
¿Hay un taller mecánico cerca de aquí? Situation 2. A friend has just recommended the Molina Auto Shop. Ask him how far away that shop is. ¿A qué distancia de aquí está ese taller mecánico? Situation 3. You want to thank a Panamanian who gave you some information. How would you say, "Very kind of you, ma'am"? Muy amable, señora. Situation 4. How would you ask a mechanic if he can fix the brakes? ¿Puede arreglar los frenos de mi carro? Situation 5. Your car has become unreliable. It doesn't always start. How would you tell a mechanic that your car sometimes doesn't start? A veces no arranca. Or, Mi carro a veces no arranca. Situation 6. You're not sure what's wrong with your car. How would you tell a mechanic that you think it's the carburetor? Creo que es el carburador. Situation 7. A mechanic asks you if you can bring your car in on Monday. Tell him you can't and ask him if you can bring it on Wednesday morning. No, no puedo. ¿Puedo traerlo el miércoles por la mañana? Situation 8. In answer to your question about the distance to the Molina Auto Shop, the Panamanian says, Queda 3 cuadras de aquí, más o menos. What did he say? He said, It's 3 blocks from here, more or less. Situation 9. You have gone to an auto shop to have your car fixed. The mechanic asks you, ¿Qué tiene? What did he ask? He asked, What's wrong with it? Situation 10. You have told the mechanic that there is something wrong with your car. He says, Déjeme chequear las bujías. What does that mean? It means, let me check the spark plugs. Situation 11. After checking your car, a mechanic tells you, Señor, hay que afinar el motor. What did he say? He said, Sir, the engine needs a tune-up. Or, Sir, the engine needs to be tuned up. Situation 12. After hearing your engine sputter, the mechanic tells you, Tengo que chequear el carburador. What did he say? He said, I have to check the carburetor. Situation 13. You have gone to an auto shop because there's something wrong with the carburetor in your car. After checking it, the mechanic tells you, Hoy no puedo arreglarlo, señor. What did he say? He said, I can't fix it today, sir. Situation 14. The mechanic tells you, Tráigalo el miércoles por la tarde. What did he say? He said, Bring it in Wednesday afternoon. After you have given the quiz your best effort, if you still have doubts about any of your answers, check the key at the end of your book. This is the self-evaluation quiz for Module 2, Unit 4 of the Spanish HeadStart for Latin America. You will hear 9 situations. Respond to each situation during the pause. Then you will hear the correct response.
If you can respond to the situations correctly during the pauses, you are ready to go on to the next module. Ready? Situation 1. You walk out the front door of your hotel and see a cab at the taxi stand. Ask the cab driver if he is free. ¿Está libre? Situation 2. You want to ask someone if he is free this weekend. How would you ask that? ¿Está libre este fin de semana? Situation 3. Before taking a taxi to the airport, you want to know the fare. Ask the taxi driver, how much to take me to the airport? ¿Por cuánto me lleva al aeropuerto? Situation 4. You don't want to haggle over the fare. You simply want to tell the cab driver, to the Caribe Hotel, please. Say this in Spanish. Al Hotel Caribe, por favor. Situation 5. A Panamanian has mentioned that downtown there is a very good restaurant that serves typical Panamanian dishes. How would you ask where that restaurant is located? ¿Dónde queda ese restaurante? Situation 6. You have been told that the El Dorado is a very good restaurant. Ask if it is nearby. ¿Queda ese restaurante cerca de aquí? Or, ¿Queda el restaurante El Dorado cerca de aquí? Situation 7. You have just asked a taxi driver to take you somewhere. You think the fare of 15 balboas is too much. How would you say, "Won't you take me for 10? ¿No me lleva por 10? Situation 8. How would you say to a taxi driver, "I have only one small suitcase"? Solamente tengo una maleta pequeña. Situation 9. You have flagged down a taxi. After you and the driver agree on a price, he asks whether you have any suitcases. Tell him that you don't have any luggage. No tengo equipaje. After you have given the quiz your best effort, if you still have doubts about any of your answers, check the key at the end of your book. This is the self-evaluation quiz for Module 3, Unit 1 of the Spanish HeadStart for Latin America. You will hear 12 situations. Respond to each situation during the pause. Then you will hear the correct response. If you can respond to the situations correctly during the pauses, you are ready to go on to the next unit. Ready? Situation 1. You are at a market where you want to buy some shrimp. How would you ask the seller, "How much is a pound of shrimp?" ¿A cómo está la libra de camarones? Or, ¿A cómo están los camarones? Situation 2. Ask the seller if he has red snapper today. ¿Tiene usted pargo hoy? Or, ¿Tiene pargo hoy? Situation 3. Tell the seller that you need 6 pork chops. Yo necesito 6 chuletas. Or, Necesito 6 chuletas. Situation 4. Tell the seller to give you 3.5 pounds of ground beef. Deme 3 libras y media de carne molida.
2 pounds of chuck roast. Deme 2 libras de costillón. 4 pounds of prawns. Deme 4 libras de langostinos. 1 pound of shark. Deme 1 libra de cazón. Situation 5. Tell the clerk that you want 2 heads of lettuce. Quiero 2 lechugas. A pound of tomatoes. Quiero 1 libra de tomates. 6 oranges. Quiero 6 naranjas. A pineapple. Quiero 1 piña. 3 pounds of potatoes. Quiero 3 libras de papas. 2 avocados. Quiero 2 aguacates. Situation 6. You have planned a trip alone and a friend asks you when you are going to leave. Tell your friend that you are going to leave tomorrow at 8. Yo voy a salir mañana a las 8. Or, Voy a salir mañana a las 8. Situation 7. You and a friend have just arrived by plane in Panama. During a brief conversation with a Panamanian at the airport, he asks where the 2 of you are going to work. Speaking for yourself and your friend, how would you tell the Panamanian that you are going to work at Fort Amador? Nosotros vamos a trabajar en Fort Amador. Or, Vamos a trabajar en Fort Amador. Situation 8. A couple of your Panamanian friends are getting ready to leave on a fishing trip. You notice that they are about to forget one of their tackle boxes. Tell them, you are going to need this. Ustedes van a necesitar esto. Or, Van a necesitar esto. Situation 9. You are at the meat section of a market, and an employee asks, ¿Qué desea, señor? What did he say? He said, What would you like, sir? Situation 10. After you have asked for the price per pound of prawns, the seller says, A 3 balboas 70 centavos la libra, señor. What did he say? He said, 3 balboas and 70 cents a pound, sir. Situation 11. At a butcher shop, after ordering and getting a few items, you are asked, ¿Qué otra cosita? What does this mean? It means, anything else? Situation 12. At a train station, somebody asks you, ¿A qué hora va a llegar el tren? What did this person ask you? He asked, At what time is the train going to arrive? Remember to check the key if you need to and review those areas where you had trouble. This is the self-evaluation quiz for Module 3, Unit 2 for the Spanish Head Start for Latin America. You will hear 11 situations. Respond to each one during the pause, and then you will hear the correct response. If you can answer correctly to the situations during the pauses, you are ready to go on to the next unit. Okay? Let's begin. Situation 1. You are at a plaza and see an Indian selling beautiful hats and other items.
How do you ask, how much do you want for this hat? ¿Cuánto quiere por ese sombrero? Situation 2. At an Indian souvenir stand, you see some large conch shells that you like. How do you ask the souvenir seller how much those conch shells cost? ¿Cuánto cuestan esos caracoles? Situation 3. You ask the price of a statue and are told a price higher than you expected. How would you say, why so expensive? ¿Por qué tan cara? Situation 4. At a souvenir store, you see a picture frame you like, but you don't know what it's called in Spanish. How do you say, how much do you want for this? ¿Cuánto quiere por esto? Situation 5. Having been quoted a price of $8.50 for an ashtray, you want to ask the seller if he won't let you have it for $7. How do you say this? No me lo deja en $7. Situation 6. The price the seller quoted for a mola is, in your opinion, too high. You want to ask for a little discount. How do you say this? No me hace una rebajita. Situation 7. You're looking at a statue and you want to find out what it is made of. How do you ask, what is this statue made of? ¿De qué está hecha esta estatua? Situation 8. You are quoted a price for a mola when another one catches your eye. Pointing to the second mola, how do you ask the seller, and that one? ¿Y esa? Situation 9. You ask a souvenir seller why the mola you're looking at is so expensive. The seller tells you, Porque es hecha a mano y es muy fina. What did he say? He said, because it is handmade and of very good quality. Situation 10. After considering an offer you made for a conch shell, and after a little haggling, the Indian selling souvenirs tells you, Se lo dejo en $6.50. What did she say? She said, I'll let you have it for $6.50. Situation 11. You ask what a souvenir is made of, and the seller tells you, De oro, señor. What does that mean? It means, of gold, sir. After you have given it your best effort, if you have any questions about the quiz, check the key. This is the self-evaluation quiz for Module 3, Unit 3 of the Spanish HeadStart for Latin America. You will hear 12 situations. Respond to each one during the pause. If you can respond correctly to the situations during the pause, you are ready to go on to the next unit. Ready? Situation 1. You are in a department store and want to tell the clerk you need a long-sleeved shirt. How do you say this? Necesito una camisa de manga larga. Situation 2. Tell the department store clerk you're looking for a pair of pants for your son. Busco un par de pantalones para mi hijo. Situation 3. You are looking at some guayaberas. How do you say, I like this green one? Me gusta esta de color verde. Situation 4. You see a pair of shoes that you like.
How do you ask the clerk if you can try them on? ¿Puedo probármelos? Situation 5. You tried on a sport coat, but it's too big. Tell the clerk that it doesn't fit. It's too big. No me queda bien. Es muy grande. Situation 6. You tried on a pair of pants in size 31, but they're too small. Ask the clerk, do you have a pair of pants like these, but in size 32? ¿Tiene un par de pantalones como estos, pero tamaño 32? Situation 7. You've tried on a red shirt that fits you just right. Tell the clerk, this red one fits me very well. Esta de color rojo me queda muy bien. Situation 8. You want to buy 2 pairs of socks. Ask the clerk, how much do they cost? ¿Cuánto cuestan? Situation 9. You are at the cash register with your purchases and want to know if you can pay with your MasterCard. How do you ask the clerk? ¿Puedo pagar con MasterCard? Situation 10. You want to buy a shirt for yourself in a department store. A clerk asks, ¿Qué tamaño usa usted, señor? what does this mean? What size do you wear, sir? Situation 11. You have just told the clerk that the pants you tried on don't fit. He says, Pruébese estos. what did he say? Try these on. Situation 12. You made your selection, and the clerk says, Pague en la caja, por favor. what did he tell you? Pay at the register, please. If you have any questions about the quiz, check the key. This is the self-evaluation quiz for Module 4, Unit 1 of the Spanish HeadStart for Latin America. You will hear 13 situations. Respond to each situation during the pause. If you can respond correctly in the pause, you are ready to go on to the next unit. Ready? Let's begin. Situation 1. Suppose that you and your spouse want to go to lunch with another couple, and you have to make reservations by phone. Tell the restaurant employee you want to reserve a table for 4 persons. Quiero reservar una mesa para 4 personas. Situation 2. While making a reservation, you want to be specific. Tell the employee at the restaurant, for today at 1. Para hoy a la 1. Situation 3. You're at the table at a restaurant and want to see the menu. How would you say, the menu, please? El menú, por favor. Situation 4. Assume you and your spouse are in a restaurant and want a drink before dinner. Speaking for both of you, tell the waiter to bring you a piña colada and a scotch and soda. Tráiganos una piña colada y un whisky con soda. Situation 5. You and some friends are at a restaurant for dinner. When the waiter is taking the drink order, you want to tell him that your wife is not going to drink anything. How do you say this to the waiter? Mi esposa no va a tomar nada. Situation 6. The waiter wants to know what your son wants to eat. Tell him that he is not going to eat anything.
Él no va a comer nada. Situation 7. Before your main course, you want a shrimp ceviche. How would you ask for that? Quiero un ceviche de camarones. Situation 8. In reserving a table, the restaurant employee says to you, ¿Para cuándo? What does this mean? It means, for when? Situation 9. You're trying to make a reservation at a restaurant by phone, and the employee says to you, Su nombre, por favor. What does this mean? It means, your name, please. Situation 10. After you enter a restaurant and tell the maitre d' that you want a table for you and your spouse, he says to you, Por aquí, por favor. What did he say to you? He said, This way, please. Situation 11. The waiter has brought you the menu, and before leaving, he asks, ¿Van a tomar algo? What did he ask you? He asked, Are you going to have something to drink? Situation 12. The waitress comes to your table and says, ¿Qué desean comer primero? What did she ask you? She asked, What would you like to eat first? Situation 13. After giving you the menu and allowing you to decide for a few minutes, the waitress asks you, ¿Qué desean almorzar? What does this mean? It means, What would you like to have for lunch? If you still have any doubts about any of your answers, check the key. This is the self-evaluation quiz for Module 4, Unit 2 of the Spanish HeadStart for Latin America. You will hear 14 situations. Respond to each situation during the pause. Then you will hear the correct response. Let's begin. Situation 1. Before ordering at a restaurant, you'd like to know what the special of the day is. How do you ask the waiter this? ¿Cuál es el plato de la casa? Situation 2. The waiter is ready to take your order. Tell him that you want the soup of the day, macaroni salad, and grilled corvina. Yo quiero la sopa de la casa, ensalada de coditos y corvina a la parrilla. Situation 3. You ask the waiter what the specialty of the house is, and he tells you it is Gallo pinto. If you don't know what gallo pinto is, how would you ask the waiter, What's that? ¿Qué es eso? Situation 4. Tell the waiter to please bring you and your spouse a bottle of red wine. Tráiganos una botella de vino tinto, por favor. Situation 5. Tell the waiter you want your steak well done. Bien cocido. Or, Quiero mi bistec bien cocido. Situation 6. You're eating pork chops, which are delicious. The waitress comes to your table to see if everything is okay. How do you tell her the pork chops are delicious? Las chuletas están deliciosas. Situation 7. Tell the waiter to give you banana cake with pineapple ice cream. Deme cake de guineo con helado de piña. Situation 8.
While you are giving your order to the waiter, your son says he's thirsty. How do you tell the waiter, "And a glass of water for my son, please"? Y un vaso de agua para mi hijo, por favor. Situation 9. You have finished eating. Tell the waiter to please bring you the check. Tráigame la cuenta, por favor. Situation 10. You're at a restaurant and the waitress says, ¿Qué va a pedir, señor? What did she say? What are you going to order, sir? Situation 11. While you're eating, the waiter asks, ¿Qué tal está el gallo pinto? What does he want to know? He wants to know how the gallo pinto is. Situation 12. After you have ordered a steak, the waitress says, ¿Cómo quiere su bistec? What did she ask you? How do you want your steak? Situation 13. After telling you what Bacalao con papas. is, the waiter adds, Es delicioso, señor. What did he say? It's delicious, sir. Situation 14. As you're finishing the main course, the waitress says, ¿Van a querer café? What did she ask you? Are you going to want coffee? If you still have any doubts about any of your answers to the situations in the quiz, check the key.